time, leisure, family, discover, experience, memories, nature, freedom, dream again. 2020 left its mark on the tourism industry. It is time for a comeback. Experts from around the world debating on responsible tourism, building a new normal towards industry recovery and accelerating global cooperation. Technological innovation, digitalization, big data, incentives and regulations, and much more. Participants will join a milestone for our industry, signing the Barcelona Declaration on Responsible Tourism, a benchmark for the new post-pandemic tourism. The Future of Tourism Global Summit in Barcelona, building together a new normal for a tourism comeback with all the fanfare. Santander ha vivido otras crisis. Cambiamos y salimos adelante, más fuertes. Santander had all the crises, but we survived and we moved ahead. This crisis will be the same. En el Santander, seguimos a tu lado con soluciones como el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation. Una plataforma en la que te acompañamos en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas disponibles para impulsar tu negocio. Es muy sencillo. Entra ahora y encuentra la ayuda para seguir siendo el motor de la economía y el orgullo de
Gran Canaria is one of the 7 islands that make up the Canary Islands archipelago. Buenos It dias. forms part of the Good Spanish morning. state. Good morning. Please, let's sit and prepare for the start of the session of the second day. Os ruego si podéis sentaros y para que empecemos la sesión de esta mañana. Muchas gracias. Infrastructure for logistics, port, and airport services, which guarantee that Gran Canaria, despite its nature as an island, has frequent and extensive connections with all European countries and the African continent, making it an ideal platform for international business. The important regional market, the strength of the tourism industry, the high digital connectivity, the valuable population, which is both young and qualified, and the low cost of living provide without a doubt other advantages for business development on the island, where there is also good availability of spaces and services for the location of activities and professionals. Gran Canaria is also the ideal place to live thanks to its excellent climate, its magnificent natural surroundings, its wide range of leisure and cultural opportunities, and the high quality and wide coverage of public services available, in line with European standards. When you choose Gran Canaria, you're not only selecting the best location for your business, you also bet to improve your quality of life. It's a place worth staying in, where professional and personal opportunities go hand in hand, where the need for connection lives together with the pleasure of disconnection. ¿Y si cambias? ¿Y si cambias la pantalla por la luz del sol cualquier día del año? ¿Y el despertador por el sonido de las olas? El sofá, cámbialo por 2 ruedas que te lleven donde tú quieras, como tú quieras. Cambia la rutina por un poco de improvisación. Convierte lo cotidiano en algo especial. Y el estrés, transfórmalo en buena energía. Buenos días de nuevo. Os ruego si podéis sentaros para que empecemos la sesión de esta mañana. Muchas gracias. Please be seated to start the session of the second and last day. Thank you very much. Cambia el like por el live. Y aquello que ya conoces por lo que siempre has querido conocer. ¿Necesitas un cambio? Cambia de aires en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia. Here are 10 things you can only do in Madrid. Just 10? That's not enough.
Number 1, the Prado. You can head to Reina Sofia. Really? Don't forget the temporary exhibition. Of course not. Or the Tyson Museum. Number 8 could be the best spot in the city to take a selfie. This one's the best. Or this one. The Puerta de Alcalá. Hey, that was my number 5. That was my number 9. Can I tell you something really amazing to do? We've already been. Just spectacular. Oh, you're off to a musical? This is what I call a plan. Or here? Those views are amazing. They're all perfect ways to bring our list to spectacular and just perfect. It doesn't end here. Where are you going? Wait! We've already done more than 10 things. Hello? Can you hear me? But you'd have to come for more than a week to fit so many things in. This is crazy. What is it with everyone in the city? We're having fun. Yes, I got that. That's also a great idea. I told you it would be hard to name just 10 things. Meet Climate Trade. Climate Trade is the first climate marketplace that enables companies to take direct action in the fight against global warming like never before. Our platform brings together the biggest sustainability projects in the world and guarantees investment and real cross-cutting impact contributing to the SDGs. These investments allow our clients to meet their environmental commitments by offsetting their carbon footprint. Our API also allows complete integration with our clients' platforms so that their users can also offset their emissions and at the same time reinforce their corporate social strategy. Blockchain is the transactional revolution that has opened the doors to a fairer world and is the technological driving force chosen by Climate Trade for its unprecedented traceability of operations, removal of bureaucracy, and commitment to transparency. Time, leisure, family, discover, experience, memories, nature, freedom, dream again. 2020 left its mark on the tourism industry. It is time for a comeback.
Experts from around the world debating on responsible tourism, building a new normal towards industry recovery and accelerating global cooperation. Technological innovation, digitalization, big data, incentives and regulations, and much more. Participants will join a milestone for our industry, signing the Barcelona Declaration on Responsible Tourism, a benchmark for the new post-pandemic tourism. The Future of Tourism Global Summit in Barcelona, building together a new normal for a tourism comeback with all the fanfare. Good morning. Welcome to the second and last day of the Future of Tourism Summit 2021. At the invite of the Advanced Leadership Foundation, the INSEAD Foundation of the Chambers of Commerce of Spain, and the United Nations World Tourism Organization, and with the high patronage of Their Majesties King and the Queen, the King and Queen of Spain. For those not present here, let me remind you that the summit is being broadcasted live online at the summit's webpage, official website, thefutureoftourism.org. Please register online and you'll be able to join us live today, choosing English or Spanish as your primary language, or look back at yesterday's panels. We're streaming 3 different feeds during parallel sessions. One is Salón de Contrataciones, where we are, Salón Dorado, where my colleague Stephen John Howard is emceeing the debate at this moment. The debate is accommodation evolving to attract tourists. And at the Spanish Public Broadcasting Studios here in Barcelona, where Marta Sograñez is the MC. And right there, they are discussing now, are we doing enough to make tourism accessible for everyone? So, more than reasons to stream and to be with us online. And while remotely, or if you're here in the room, please don't forget to use the hashtag Future of Tourism when you're interacting on social media and talking about this event. Let us start here at Salón de Contrataciones with the next session. Investing in people and attracting talent in the tourism industry. To moderate this panel, we have Ana Balesbo Puig, Renfe Viajeros Board of Directors. And speakers, Benoît Etienne Demanger, CEO Sommet Educación. José Luis Mendoza, Director General for Institutional Relations, UCAM, University de Murcia. Max Trejo, Secretary General of the World Youth Organization. Eva Menor Cantador, President Delegate Department for Economics and Development, Tourism and Trades at the Barcelona Provincial Council. And Almudena Mayo, Councillor at Madrid City Hall. Welcome all, good panel. Thank you for your applause, because it's really invigorating this time in the morning. We have a great panel to deal with an essential issue. How can we be able to recover of the crisis we have suffered last year, and how we'll be managing a growth that will have tourism without hindering or destroying our source of income. In 2019, there were 1.4 billion passengers or travelers around the world, I mean. France was the first country with 89.4 million visitors. Then Spain with 83, and then United States with 79.6.
So, the countries that receive more tourists in the world is European countries, basically France and Spain. If you take into account the income obtained from in the United States in 2019 was $200 billion, euros, sorry. These figures come from the WTO. We have converted them into euros. Spain, 80 billion, France, 60 billion. This means that there is a difference or a gap between the income and the amount of visitors. And there, the United States leads the way because they receive less visits, but they have a greater income. This means that there's a gap we need to fill. There's a gap in quality and excellence, and this gap is based on many things, but there's one that for us, for all the panelists, is essential, which is training. We need to improve the training of all the people devoted to the industry. But what is more, we need to improve how we are seen by our visitors and treated by our visitors. Being a tourist visiting a country cannot be a release valve where anything is allowed. Just the opposite. It needs to be a release valve that gives you happiness, because tourism is the industry of happiness. We work all year round and we're waiting for our holidays like something like a calyx, because it is the time where we can travel, we can discover new things, be with our family, learn new things, meet new people. This is a wonderful goal in life. But now, I would like to summarize what tourism, or the country receiving tourism, represents for the person who comes. Receiving tourists in a hotel is the central point of the entry. That is where people get the idea of where they are going. It's their welcoming impression, how they are welcomed, the room. This is a place where you relax. When you open the room, the first thing you do is check everything. You draw the curtains to see the view. That's the first thing you do, right? And then there is food. Chefs make you dream through your palate. And we need to be able to obtain or to walk the way of excellence and respect through tourism. And the other way is to improve training. There is not a lack of training centers in Spain. They're great, not to mention cooking schools, which are great in Spain. But tourism still doesn't have the prestige it should have, because the Statistics National Institute in Spain says that tourism provided Spain with 11% of the GDP. It is not true, because this is the direct impact on the GDP, but there's something else behind that. Tourism has a direct impact, but also there is an indirect and aggregated impact. Restaurants lost, unless they had to close, obviously, they lost 30% income which would have had through tourism. Shops, museums. Sagrada Familia had to close for 3 months. Nobody would go to visit Sagrada Familia. FC Barcelona museum, who would go there?
taxes, rental costs, everything is related. Museums in general, and also the food chain. I calculated that if we could share the 11 million tourists that came to Barcelona in 2019, divided it by 365, multiplied by an average of 3 days of stay, that represented that in Barcelona, around the year, there was 200,000 people, extra people, that were tourists moving around the city and willing to spend money in the city. Therefore, tourism is a great industrial capital for us, and it creates a lot of jobs. So I want to say here that we don't want to be the Cinderella of the industrial sector. We deserve to be considered as a strategic industry, which we are, especially on the coast, but also in Madrid and Barcelona, which are the ones who have suffered the greatest impact and haven't been able to recover yet. I don't know in Madrid, but here in Barcelona, there's also already, or still 40% of hotels that couldn't open yet, with the objective of achieving excellence and respect for the people, for the cultural heritage, and respect for the essence of the countries they visit. I'm going to introduce our panelists, Etienne Domenget, CEO of the Summit Education. So we're talking about with people who know about training. José Luis Mendoza, Director General of Institutional Relationships of the University of Murcia. So he also knows a lot of things about sports, because sport and tourism to encompass everything. People come to see football matches, people who travel for sports reasons. Then we have Mar Tejos, General Secretary of the Youth International Organization. Contact with the youth is essential, because having fun is not destroying, is enjoying. And all these hordes of youth that come here to Spain that think they can do everything they want, they need to be educated. Then we have Almudena Maillo. I appreciate you coming here. Madrid and Barcelona are the people. They live there, and I've always said that when there's a great event in Barcelona, we should have a speed train from Madrid to Barcelona, and people could meet on the train from Barcelona to Madrid and the other way around. And when you organize Fitur, we need to create a lobby of the two cities, and we would control half of Europe if we got together. And then we have Eva Menor. She is the mayor of Badia. She knows a lot of things because she lives in a municipality that's segregated from another one, Sardañola. People from Tortosa had the same situation. And that involved, that was a fight that lasted 10 years. I forget something. Almudena, she is responsible of tourism of Madrid, so welcome. And Eva is responsible of the municipal government of Barcelona. And this encompasses a greater area, Barcelona and the surrounding area.
That means that big cities need also to provide facilities for tourists so that they can see more things and not just stick to the things they can find in the city, the big city. They can go to the surrounding area. We need to show the wealth of other municipalities that are around us. Benoit, you have 4 minutes. You start, please. And you start and give us an idea how you see the situation and what you think we need to do. It's early in the morning, so I will try to make that as simple as possible. I've got 3 figures for you. The first one is around 15 million jobs to be created in hospitality and tourism in the next 5 years. And on an annual rate, you have around 3 million graduates going out of universities, schools, training paths, meaning that you have a talent gap today, in the next 5 years, of around 13 million jobs that you don't know how to fill with the graduates which are going to come. The second one is around 5% growth, and that is the growth of tourism, travel, hospitality business in the last decade. 10,000 hotels around the globe being built. That is 1.6 million rooms. And you need people to take care of those hotels and of those rooms. The talent gap is everywhere. Talent gap is in Europe, talent gap is in Americas, talent gap is in Asia, talent gap is everywhere. And why so? Because fundamentally, travel, tourism, though it has been impacted by the pandemic, has been for the last 10 years and will be probably for the next 10 years, the fastest growing business in the world. So the challenge that the industry face, the challenge that we all face is not, and I've seen beautiful slides this morning, gorgeous destinations. Destinations are there. Infrastructures are globally built everywhere. Access to capital is pretty easy those days. What is missing is access to talent. Accessing talent is and should be the main objective of every single one in this room, every single player in hospitality, tourism, travel. And I think the title of the panel is well chosen. It's investing in talent. Because to do so, you need actual money, dinero. You need to invest in people. That means investing in education, foundation education, specialized education for young graduates. You need to invest in lifelong learning education, continuing education. And if you don't do those 2 things, and if collectively we don't do those things, we are never going to be able to fill that gap. For us, education institution, what does it mean? It means a couple of things. The first one is to be sure that we continue developing the right programs that are going to be relevant for the industry tomorrow. Sustainability, purpose-driven, artificial intelligence, big data management. Of course, this needs to be embedded in our programs. The second one is continuing to build and to strengthen the bridges between schools, education players, and industry, the market, creating incubators, leveraging and helping future graduates to be entrepreneurs and to drive those new business of the future. Third one is giving access to a broader audience thanks to online hybrid digitization of content. You need, if you want to, once again, close this talent gap, be able to give access to more people to education across the globe. And that means, and that's the 4th point for us as an education institution, is to be where it happens. It happens in Europe, that's fine. It happens in the old Europe and the very mature countries, that's absolutely fine. But it happens in mega markets which are currently booming. That is Africa, that is Asia, that is India, and that is why we have recently, you probably see that on those beautiful slides, a beautiful film, invested in those regions because you need to be where it happens. You need to be locally relevant. And what does it mean for, I would say, the entire industry, meaning the economic players, the governments, the public authorities, is you need to finance. You basically need to finance and to help students, learners, to get access to quality education. I think that access to quality education is absolutely critical. And
You can take a couple of examples. Sometimes the French are very unhappy with the tax regime, but France does something which is great. If you have a company in France, you need to pay on an annual basis around 1.5% of your total salaries to lifelong learning funds to be sure that in the future people will actually be trained. I can only encourage government, public authorities, companies to invest. And once again, going back to your title and the title of this session, investment in that one should be, in my view, the most critical investment to be done in the future for that industry. Gracias. Muchas gracias, señora. Thank you very much. We're not receiving the audio signal. ¿Se oye? Muy bien. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por la presentación. Good morning, Anna. Thank you for your la verdad es que ayer, introduction. cuando íbamos Yesterday, fuimos a la sede principal de Freixenet, went que es una to pasada, Freixenet, íbamos en el winery, Lavito, la Mercedes, y el conductor, que era economista y contable, the driver hasta la of our pandemia, van was y an después de una experiencia accountant de ERTE y de before mucho the estrés, el hombre pandemic. dijo, yo quiero dedicarme a And conducir. he decided after a lot of stress, he decided to be a Aficionado del driver. Barça, He's me a comentaba, digo, bueno, ¿qué tal, FC cómo está la Barcelona situación? supporter. Este cambio de He presidente, was saying ¿no? Ahora con, what's going on with the change of president in the club. There's an institutional and sports crisis, crisis has changed, an opportunity as well. He told me an anecdote that I think is interesting in his van. He said he has a family in Miami that has a reservation, plane reservation, hotel reservations for last week's match. Vinieron, pero They estaban came, fastidiados. but Estaban fastidiados they had a porque ellos venían a ver a problem Messi. because he wanted to see La ilusión Messi. de ellos cuando reservaron el billete de avión, They cuando were so reservaron el excited hotel to see para pasar una semana en Messi. Barcelona, They wanted era que el día del they did derbi that to iban a see ver a Messi. Messi. Lo que vengo a decir con esto es que What I mean is that nosotros podemos, por supuesto, las universidades, las escuelas de turismo internacionales, universities está and claro que nos tenemos que schools centrar en need las to empresas, focus en la on innovación y en buscar que realmente companies el and perfil de nuestros innovation estudiantes and looking for a encaje en el profile sector. for our students Pero to hay match the intangibles que se nos sector. escapan, There are things y that son go beyond intangibles our control. importantísimos, ya que These estamos hablando things are really de un jugador important. We're que ha talking cambiado about de país a player who y que seguramente changed el año que viene, a pues, esta club gente, pues, a lo to mejor, another si quiere ver a country, Messi, and next pues tendrá year que reservar they're un gonna. tiempo para ir a París. These people are gonna go to Paris next year. Nosotros Paris next year if you want to see Messi. Las universidades hemos visto que hay una Universities have desconexión seen that there's tremenda a a día de hoy disconnection entre el sector between the tourist turístico, la industria sector, y lo que the nosotros industry, desde las and what escuelas y las universidades we, queremos enseñar. that us, Y estamos schools buscando want to nuevas teach. oportunidades And we're para looking que for new realmente se opportunities so integre la that formación y la salida de estos training estudiantes en las is necesidades que está integrated pidiendo la industria in the y no lo que needs nosotros from the o los industry profesores creen que realmente and lo que va a not what cubrir esa necesidad. trainers think is Hemos visto ahora con la required. caída que ha habido en el PIB, ¿no? Que hemos pasado de With our loss in de the 2019 GDP from de un 2019, 12,5% a we un have 12,5% plummeted el from impacto del 12 turismo en el PIB, to lógicamente, con la situación 5%, de so this pandemia is a excepcional. huge impact on the Y el GDP. deporte suma otro 3% And al PIB. Al sports final, is si 3% juntamos of los the dos, GDP. If we estamos get hablando these que two cerca del together, 20% almost del movimiento 20% económico, sin of the contar economic con todo el movimiento, como decía transactions Ana, indirecto que hay, in está Spain generado por el turismo y is el deporte. generated through sports and tourism. Yo creo que nosotros, desde cada uno de su sector, nosotros desde la universidad, tenemos que buscar As universities cambiar, need aprovechar to esta situación que hemos tenido de take advantage of y this cambiar la orientación situation formativa que and hasta ahora hemos change buscado, our que es una direction, our formación training mucho más teórica, direction. We una used to formación do a mucho más orientada a las theoretical necesidades training and de un treat sector to que se ha a quedado o se había type quedado of pues, training that's focused on the needs obsoleto, ¿no? of ante los retos de digitalización que hemos of vivido estos the años. industry facing the Yo quería digitalization comentar, ¿no? challenges Una línea que ahora of mismo pues, today. está I wanted funcionando en to varios países comment y es la on a tecnología blockchain. line of training. Hay que aprovechar, tenemos So que aprovechar la a new nueva technology tecnología de trending implantación today, blockchain. which is the Y blockchain una de las technology, ideas que and we need to take advantage of it. One of the ideas we've been commenting creo que sería un tema in muy interesante universities es identificar is trying to digitally identify our visitor. Blockchain technology allows you to do a traceability of the identity of the visitor, where they go, what they consume, and know or have a relationship and a traceability of the movement of this person. Nosotros, las instituciones, tenemos que intentar o procurar need to centrarnos try en to esta nueva focus tecnología. on this new technology. Está claro, It is en clear términos de hospitality, that en innovación, hospitality, que hay un innovation montón de terms, aspectos there are a que lot of podemos aspects we trazar, can
do a traceability al of. final conocer realmente But al at the end turista of the que viene a day, España y getting poder to tener know un the historial suyo tourist and having a identificado con una history, identidad que al final viene identifying registrada en una the boleta. tourist, Y poder monetarizar esa and being situación able o to poder monetize that premiarla, situation, por awarding ejemplo, this, rewarding this situation. For podríamos example, tener tokens, we could have una criptomoneda que tokens, pudiera premiar de algún modo cryptocurrencies al turista que that repite rewards en the España, tourist that y que esa comes moneda to Spain tokenizada pudiera again. luego So this usarse en los currency distintos could be servicios, used hoteles o to compañías que purchase están services or integradas dentro hotels de este sistema, or companies that are de integrated de in criptomonedas. this Y de algún cryptocurrency modo system. premiar, identificar, So trazar somehow y do a traceability conservar and rewarding ese that turista que está viniendo, que está tourist that's repitiendo, coming y conocer here mejor y trazar once mejor again esa and big trying data. to Al final, do a better traceability una de las of the cosas que big nosotros estamos viendo que data nos we falta obtain. en las Something we universidades es que no miss at tenemos universities is that we información don't y datos have para trazar enough y data and para information conocer to el do a perfil de traceability cliente and y get qué to es lo know que the está buscando. profile Y of esos son los our retos que tenemos customers, ahora and mismo. this is one of the challenges we have. Y bueno, otro de los retos que nos Another encontramos challenges es sobre we're todo el facing tema de is internacionalización. internationalization. Las universidades ahora mismo en España, Universities currently el in estudiante internacional en España Spain supone el 7% are del total de 7% estudiantes. of the total amount of students Os dejo un in dato. the country. En Francia es el 8%, perdón, In es el France 12%. it's 12%. En Reino Unido es el The UK is 18-20% del total 18-20% de estudiantes. of the total Pensad amount que un of estudiante students. internacional So que an viene a hacer un international grado student en cualquier that comes ciudad to de nuestro do a país, degree deja in our cities aproximadamente, aparte de su lives matrícula y apart de from cursar sus the estudios, los registration estudiantes to de the grado tienen un course. impacto de They cerca de have an 15.000 impact euros of en around consumo. Los estudiantes de máster son de 15,000 20.000 euros in Esto consumption, está and master estudiado, está students analizado. is around Y 20,000 euros. nosotros, This cuando has been vamos al studied and extranjero analyzed. And when we y go cuando viajamos, abroad, estamos encontrando la we dificultad find the de difficulty poder atraer este capital y of y being able atraer to attract estos estudiantes these internacionales. international Uno de los retos es students. poder One of the challenges flexibilizar here is to be y able agilizar to los procesos de make visado, los procesos de visa promoción de la marca and promotion, España y brand nuestras promotion universidades and de university forma conjunta, promotion una estrategia more alineada. agile Esto es un with aspecto an fundamental para aligned nosotros, strategy. porque This is lógicamente el fundamental margen de for us crecimiento es because enorme. the margin of Estos son growth dos is retos que ahora mismo enormous. tenemos These nosotros are y que two esperamos challenges we que, have on the pues, que table. poco a poco, And unidos we con hope that los gobiernos y en together with the partenariado público-privado government and podamos the desbloquear public que and España, private en vez de ser investment, un we 17% will be de able to internacional, reach a higher pues va a ser, amount pues, un of 15, un 18, un 20, international porque tenemos students recursos, tenemos buenas because we have the universidades resources, y tenemos good buenas universities oportunidades. and good opportunities. Más o menos, pues. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Thank you. It's the turn of Max, who's going to joven dirigente de is las a juventudes young leader of de esta organización. youth, this organization that ¿Cuántos sois? we would like to know Muchísimas how many gracias. people ¿Qué you hacéis? are and what you do. Digo, es el único organismo internacional de juventud que hay en This el is mundo, the only organizado el espacio youth iberoamericano, España, international Portugal y los 19 países de América Latina. Y body lo que hacemos son programas, proyectos, that's iniciativas international. dirigidos We con los do jóvenes y trabajo con los initiatives gobiernos. directed Tú nos to has dicho muy bien, youth Ana, y nos han dicho muy bien los with the compañeros, collaboration of lo governments. importante You cómo la have mentioned pandemia ha how the visibilizado pandemic lo has importante made que es el turismo para las sociedades, shown how pero sobre todo lo importante important que es el tourism is for turismo para las societies personas, ¿no? and for people, Y especialmente and para las personas especially jóvenes. for young people. Y yo lo digo I fielmente say porque that creo que because la pandemia también nos the ha pandemic visibilizado has also esa importancia given que los visibility jóvenes to the tienen en el importance turismo, ¿no? of Son the youth el in sostén y tourism. el dinamismo de esos servicios. They son support the también aquellos dynamism que of those han permitido services and crecimiento they en el sector allow turismo, no growth únicamente, pero en la dinámica de in servicios. the tourist Por ello, sector. yo celebro que se haya elegido So Barcelona. I con celebrate tantas that anécdotas, Barcelona has y been chosen with all these Juan Verde, anecdotes a with Jorge Juan Brown, a Verde, Román, Jorge Brown, Roman, que estén apostando por hacer that de are Barcelona betting ese Davos del for turismo, ¿no? Ese Barcelona espacio de reflexión y to pensamiento del make turismo. Barcelona a space for reflection about tourism, because we cannot talk about tourism if we don't tackle the challenges we have in the present. And this one of those has to do with the relationship, this reciprocating relationship between tourism and youth. And how do we convert this into a virtuous circle? You were talking about gaps. Why don't we use this formula to the new reality? The challenges and possible solutions we have with these new opportunities, a challenge has to do with this evidence of the pandemic on how young people are the basic labor force in the sector and have enough energy and a driver, and by this suffer the consequences, the worst conditions of
the industry, de bajos salarios, low salaries, algunas dinámicas temporary no tan positivas jobs, como la informalidad, pasa informality necesariamente por no is normalizarla en la nueva normalidad. as a consequence of Eso not, que sucedía en la vieja realidad. not formalizing Por this ello, in the creo que new una solución, normal. una posible solución a So a este possible desafío solution es que en to this esta nueva challenge is normalidad that pasa the por new reafirmar el trabajo normal decente como un marco de protección y un derecho set de las personas jóvenes, pero también decent access to como a un job ejercicio like de as a prosperidad para right and ese also an sector exercise of prosperity, que puede estar llevando a for the cabo mucho sector mejor en esta dinámica, that ¿no? could do Y para este better trabajo in this decente, ya que me respect. preguntabas del Organismo And in Internacional de order to Juventud, este this, espacio cuenta con una this herramienta space que es el Tratado allows a Internacional tool de Derechos which de las is Personas the Jóvenes, un tratado internacional que es una International realidad en Treaty Ecuador y for Uruguay, Young y que People. va It's a reality precisamente en in consonancia Ecuador con and las Uruguay, dinámicas internacionales, in con la line normativa with the internacional, y que en international concreto protege el trabajo regulations that decente. protects O protege decent o exige access el to trabajo decente. decent Ese es un desafío y jobs. generar marcos de protección. El So, segundo desafío lo han generating dejado caer frameworks muy of bien protection. evidente And por the los second compañeros challenge es is cómo las personas how jóvenes young people tienen que ver o han sido have to fundamentalmente do or have been esa energía viva para fundamentally mantener this en tiempos difíciles living driving turismo, force ¿no? to sustain pero que tourism, muchas veces no cuentan but con el apoyo sometimes they suficiente don't have precisamente enough para support expandirse, para to colocarse en vez del lado del problema, expand del lado de or la to solución. grow Ya que hay una oportunidad and be the maravillosa que solution. tiene And que ver here con we el have empoderamiento, con la a great formación, opportunity that en has cómo to do with empoderamos a training las and personas empowerment, jóvenes how do we para empower que young puedan decidir people so that hacer, they can incidir y aportar a la have an solución o la impact transformación del on turismo. the solution, Y the aquí nos transformation representa on una oportunidad tourism. tremenda. We have a great Y opportunity es esa here, transformación and digital. this is Quienes mejor entienden digital las habilidades digitales transformation. son las personas jóvenes. Young No people are únicamente, the ones claro who está, better pero son understand quienes han nacido con digital esas skills. habilidades. They were Si born with fortalecemos them. esas So habilidades if we con formación en strengthen these competencias, tenemos una oportunidad para skills with colocar a las personas jóvenes new, no solo el lado de la solución, new sino skills iniciar esa with transformación training, digital. Nosotros como organismo we can place them in the forefront vamos a llevar a of the cabo un programa, transformation. We are muy developing positivo a positive para program llevar a cabo una formación en to competencias carry digitales y out cognitivas a las personas cognitive and jóvenes, digital también con el skill apoyo de training muchos for países, young un banco de people with the desarrollo, support como of es el caso the de development CAF, banks such celebro as aquí la presencia de CAF. Julián, y agradecemos It's todo great su to have you apoyo. here. Entonces, fortalecer sus competencias To digitales strengthen para que ellos these inicien digital la skills so transformación that they de ese can sector y start permitan the expandir sus iniciativas. La transformation segunda es of cómo podemos the sector. identificar o The second invertir one en is esos how we can emprendimientos invest locales. in this local Veíamos en la entrepreneurship. experiencia de ayer lo que We estaba heard haciendo the muy bien experiences Panamá, yesterday in que está haciendo muy Panama. bien el ejercicio, la They're gente doing a de NOAA, great la gente de Plasma, job. que están llevando People a cabo. from NOAA, Hay que Plasma. fortalecerlos We have to técnicamente y strengthen financieramente them, para que esos support them emprendimientos technically and sucedan. financially Y por último, to cómo support amplificamos sus entrepreneurship. iniciativas. And then how Para we nosotros, las amplify personas these jóvenes son initiatives. For importantes no por us, el número que young people, representan, it's sino por esas important not ideas for the disruptivas. amount of people, Ya que hablamos de but soluciones, el mundo que se because viene se they va a liderar have desde las disruptive soluciones. Muchas de esas solutions. soluciones These pasan por ellos. Y solutions estamos go through young convencidos people. que para And lograr ese in turismo order sostenible, to ese obtain or to turismo reach a solidario, ese sustainable turismo humano, tenemos que amplificar tourism, we need to amplify these initiatives. So generar marcos de protección, create con protection desafíos frameworks, con el challenges, y apostar por so empoderar the international con treaties formación and competencias empowerment que with permita empoderarlos y skills llevar a and cabo training sus to empower iniciativas them para que and puedan allow them to decidir carry hacer out incidir their en este initiatives marco o to este have marco an de impact soluciones on this que solution necesita el framework turismo que se viene. that tourism needs. Haría una pequeña observación solo. La velocidad de Internet confunde a muchos jóvenes que necesitan o creen que necesitan cambios inmediatos. Ana, coge el micrófono. Consolidar, perdona, que se me había olvidado. Yo pensaba, se me oye mal. Sorry, I forgot to switch it on. So what la I'm velocidad saying de is that Internet the ha speed condicionado of Internet has muchos conceptos de la conditioned gente many joven. concepts Esa of es una de young las people. cosas So it is one of the que yo estoy important totalmente de things, acuerdo con lo and que I has fully dicho, agree es with what you hay que said. empoderar But we need to para empower dar in estabilidad order al to puesto de give trabajo y stability mejor to the salario. jobs and better Pero para wages. eso no es de un día para otro. But this doesn't happen from one day to the next. You need some patience. Naturalmente también necesitas que And you need that the people who recruited you think of you with a projection in the long run. Yes, but in the end we have es una visión incorrecta que teníamos en la vieja realidad de cómo adorábamos a la tecnología. Before we used to adore, so to say, technology. And what we need to do now is to use technology to empower people so that this person has the capability to make decisions and these digital skills, empowering people, and using these digital tools, empower with skills also in order to start the transformation. And it's not bad because it's intercreational
thing. And this gives us an important opportunity, right? No puede ser posible que la vieja realidad y normalizarlo en la nueva normalidad, como los jóvenes triplicaban el desempleo respecto a las personas
personas adultas long y luego las time empresas y ago, muchos empresarios aquí muy young prósperos people que used no encuentran to el talento bien triple formado en las the competencias que jobless requieren. rates. Ahí hay una oportunidad, pero Here centremos we la have an tecnología por el humanismo opportunity. tecnológico. Y no le tengamos miedo a los cambios Technology, vertiginosos. humanism. Es claro, We incluso la shouldn't be pandemia los ha scared acelerado más, of sino afrontémoslo. changes, and we need to No hago más face them. preguntas porque estás muy empoderado. You are very empowered. I'm not asking you more questions. Almudena. Almudena. Almudena tiene la palabra Almudena para has the explicarnos floor. también Maybe she can explain to retos us que tiene the el sector challenges of the y qué sector hace la and comunidad, el also Ayuntamiento what de Madrid is concretamente the City para Council of vencerlos. Adelante, Madrid Almudena. doing in order to face them. Almudena. Well, Thank you very much, first of all, to the UNWTO for having invited me. It's a pleasure to be here. I think that Madrid and Barcelona always have to go hand in hand, and we should work even closer because we are two very powerful cities leading the touristic model here in Spain. So it is a pleasure to be in Barcelona, in such a beautiful building. So as you said, Anna, what happened with the pandemic crisis, all the cities had to rethink where we wanted to go. And then we realized something. As you said, tourism is not only 12% of the GDP in Madrid, or 200,000 jobs. Tourism goes far beyond, to 22% of the GDP if you take into account all the value chain. So we need to recover tourism as soon as possible in order to recover the economic situation. So where we want to go. And in Madrid, I have a presentation, but I don't know if someone can just load it. So what do we need to do? And we have done a new touristic model in Madrid, a new strategic plan here. And we decided where we wanted to go. We need to appeal these high-value tourists, high-impact value, who generates richness in all the value chain, going to hotels, shopping, gastronomy, enjoying culture, so committed social-wise with the city. So our approach has to go towards this touristic model. And how are we supposed to do it? Well, there are three important pillars: sustainability, digitalization, and capacity building. Because digitalization can help us a lot in order to know the tourists and how to reach the tourists. But without capacity building and these unique experiences that tourists look for, these experiences will not be fully satisfactory. And here, the human value has a role to play. So No, que vamos al revés. Eso es. Siempre. Entonces, ¿cómo queríamos hacerlo? So how are we going to do it? We want to be leaders in sustainability and in experience and in generating this wealth, this wellness, and this wealth, and also looking for change. We need to change the touristic model, the urban destinations, and also the investment we need to do. And we are, for example, working on some important axes: the digitalization, sustainability, and capacity building. And what do we need? So we need to reach the tourists we're looking for. We know that in a few years there will be a lot of tourists in the Asian market with an important purchase power. So we need to focus on them. And in Madrid we are very lucky. We have the Barajas airport, and we want it to be an important hub from Latin America, United States, and also the Asian market, so that we have a big entry gate in Madrid and then go into Barcelona. This is a golden opportunity, and we need to collaborate with the air carriers in order to boost this connectivity that we have in Madrid.
And how are we going to do it? Well, public and private partnership with the sectorial covenants, this cultural transformation we need to achieve, the professionals in tourism, making these unique experiences before they arrive, the tourists arrive with digitalization, before and after, so that they come back to the city, and also the capacity building. We are working with different universities, two of the main universities, IES and IED, and also universities that are focused on the touristic sector. These private experiences in the city of Madrid, so that we can boost this training and the excellency in giving this service. Last week, we launched the new culinary center, that is going to give excellence and a lot of training, being able to do this dual training on a hands-on and a theoretical one. So it's not only giving training, but also the training that the companies need. And we face different economic situations. So if we do this capacity building, tourism can be a niche so that people can reinvent themselves and find it a professional future. Because we are very good at tourism in Spain. We have a very competitive sector in Spain, one of the best in the world. So we need to trust ourselves, to trust the product that we have. Spain with its diversity, the urban destinations, the sun and beach destinations, rural destinations. So we need to trust ourselves and make the most of these funds we are going to receive from Europe in order to do this reconversion and also trust the private sector and also implementing these initiatives, private initiatives coming with this new training center and now with the new hotels. Just Monday, Rosebud chain arrived in Madrid for the first time, and we welcomed them with open arms, and these important hotel chains wanting to invest in our city, increasing the impacts and appealing more tourists. So this change of the model is not going to be 100% real if we don't focus on the capacity building, because tourism can be digitalization and sustainability, but making the experience unique is a role from people, human beings. And so we need to do this capacity building so that the human touch is always there. So you are complementing each other, which is perfect. Thank you very much. Good morning. Well, being the last is not the best, because everybody has talked about the things you wanted to say, and I am running out of time. Anyway, it's a pleasure to be here representing the Diputació de Barcelona in tourism, a strategical sector, as Anna said, cross-section sector that has an impact on different fields with a direct impact on local economies. This is what we do from the Diputació de Barcelona. So the stop of the international tourist meant an important impact for the international operators, but also for the small companies established in our municipalities and also the local ones. So there are a lot of companies that have to close. So also, to give you some positive examples in this situation, the growth of the proximity tourism. So the citizens have rediscovered the value, surrounded them, heritage, landscape, cultural value, and it's a great opportunity for local administrations. We need to make the most of them. Also, these proposals, these leisure proposals linked to the environment,
and the proximity rediscover this landscape that is surrounding us and also the culture that is next door. And also the impact of this pandemic, everybody mentioned it already, it's a great opportunity to rethink, to look for a new balance in this field between the activity and the environment, between the economic activity and the impact on the landscapes, on the environment. And we need to do it from a new mindset, with a new mindset, fostering for innovation, managing data, artificial intelligence. This is very powerful in order to make these sectors grow, and the competitiveness of destination sustainability and responsible tourism with a green mindset, aware mindset, and a digital mindset. This economic growth has to be hand in hand with the respect of the environment. So we are all committed with the Agenda 2030. It's in our roadmap, and this means respecting the landscape values and taking care of our landscapes, of our environment, because they receive this touristic activity, and also they are the most important asset that we have in order to promote destinations. And this is going to allow us to guarantee a good health for the local economies. Comentaba Ana una cosa and que as Ana said, también me la había apuntado, ¿no? Que el turismo es más que nunca la industria de la felicidad. Is the industry of happiness. Es una fábrica constante de emociones y de experiencias únicas. Of unique experiences, es una industria basada en las relaciones entre las personas. Lo ponía en valor la propia Organización del Turismo, que reivindica este papel del turismo como una herramienta de concordia, como una herramienta de conocimiento mutuo que mejora sin duda las relaciones entre personas y países. Por tanto, para profundizar en esta relación es necesario poner en valor y poner encima de la mesa el fomento de la calidad del sector. Para afrontar esos retos de presente y de futuro que hablábamos, tenemos que invertir necesariamente en personas y en talento. Hay que atraer talento y esto implica trabajar la profesionalidad, porque buena parte del éxito radicará en la excelencia del servicio que prestemos al visitante. Of the services that we offer in this industry of happiness. Also, when we talk about professionalism, how to foster this, we need to overcome the traditional ideas. Touristic idea, touristic sector, only hotels and restaurants. No, it's not only this, it's very seasonal. We already know that, and we need to work on mejores condiciones laborales, giving better wages, but the touristic sector is more, it's very complex, incorporating multiple dimensions, urban planning, mobility, security, safety, healthcare, leisure, managing landscapes, the cultural activities. So all this makes us create new touristic products that incorporate people with a lot of skills and capabilities, and it's not only restaurants and hotels, although they are also very important. So we need to favor the evolution of people, so to say, new skills, talent of the sector, because the transformations are going to be even more powerful if we focus on this, because our talent builds talent, and then more talent and more talent. So professionalism and talent go hand in hand. And as Ana said, tourism must be acknowledged as a fundamental field in the social and economic and cultural development of our society, and also the generation of value chain, so it's not only a final product that the client consumes. I know I'm running out of time, so giving an added value to the professionalism of people and having better training centers, and regulated training as well. I think that local administrations have an important responsibility, or maybe we can make these revolutions go faster, because we are like laboratories and we can incorporate the training here as well. Las administraciones locales. Otra cosa que yo quería poner en valor es el talento no solo de las personas, sino también de los territorios, but also the territories, working on the sustainability
sustainability of the environment and the great opportunity of fostering and improving the environment is also the fostering the talent of administrations and of communities, and also introducing the concept of ethics and sustainability in the behavior of the tourists, and being very responsible and assuming the impact of our activities, our actions, the impact on the touristic sector. Well, thank you very much. I would have loved to ask another question, but we have no time. Just to one last sentence. We are going to overcome this crisis when the planes fly again in the same at the same figures back in 2019, and when we have the tourists, international tourists, but we need to put in practice 25% of what we say that is needed. So a round of applause for all of them. Thank you. Natalia. Venga, vale. En español, no te preocupes. Venga, hasta luego. Sí, ok. En los ciudadanos para volver a viajar. Time, leisure, family, discover, experience, memories, nature, freedom, dream again. 2020 left its mark on the tourism industry. It is time for a comeback. Experts from around the world debating on responsible tourism, building a new normal towards industry recovery and accelerating global cooperation. Technological innovation, digitalization, big data, incentives and regulations, and much more. Participants will join a milestone for our industry, signing the Barcelona Declaration on Responsible Tourism, a benchmark for the new post-pandemic tourism. The Future of Tourism Global Summit in Barcelona, building together a new normal for a tourism comeback with all the fanfare. Hola, hola. Les recordamos que seguimos con la agenda programada, que por favor se mantengan en sus lugares, que ya está por comenzar. It's going to start briefly. Please remind you all that we are still in schedule, so please remain on your seats and we're about to start. Thank you. So we drive through the show and we shout, we don't know how we close, so good to feel the road.
Santander ha vivido otras crisis, cambiamos y salimos adelante, más fuertes. En esta crisis será igual. En el Santander, seguimos a tu lado con soluciones como el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation. Una plataforma en la que te acompañamos en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas disponibles para impulsar tu negocio. Es muy sencillo. Entra ahora y encuentra la ayuda para seguir siendo el motor de la economía. Gran Canaria is one of the 7 islands that make up the Canary Islands archipelago. It forms part of the Spanish state and therefore part of the European Union. It has its own economic and fiscal system, allowing it to offer one of the lowest levels of taxation in Europe, in addition to a wide range of financial assistance packages and incentives for business projects. The island has magnificent infrastructure for logistics, port and airport services, which guarantee that Gran Canaria, despite its nature as an island, has frequent and extensive connections with all European countries and the African continent, making it an ideal platform for international business. The important regional market, the strength of the tourism industry, the high digital connectivity, the valuable population, which is both young and qualified, and the low cost of living provide without a doubt other advantages for business development on the island,
where there is also good availability of spaces and services for the location of activities and professionals. Gran Canaria is also the ideal place to live thanks to its excellent climate, its magnificent natural surroundings, its wide range of leisure and cultural opportunities, and the high quality and wide coverage of public services available, in line with European standards. When you choose Gran Canaria, you're not only selecting the best location for your business, you also bet to improve your quality of life. It's a place worth staying in, where professional and personal opportunities go hand in hand, where the need for connection lives together with the pleasure of disconnection. ¿Y si cambias? ¿Y si cambias la pantalla por la luz del sol cualquier día del año? ¿Y el despertador por el sonido de las olas? El sofá, cámbialo por 2 ruedas. Doctor, señor Bonet. Okay. Welcome back. Our next session affirms the benefits of tourism for health and psychological well-being. It's a chat between, and I'm going to invite him to the stage now, Luis Rojas Marcos, psychiatrist and researcher, professor and writer. Aquí en el medio, por favor. Salvador Illa, Minister of Health of Spain from 2020 to 2021. Welcome back. And José Luis Bonet, President of the Incide Foundation of Chamber of Commerce of Spain. And moderator will be me. I will be doing it in Spanish. Bienvenidos, señorías. So welcome. Y empiezo por preguntarles, to start asking you. La pandemia nos The trajo pandemic muchas lecciones. has taught a lot of lessons. One would be knowing the need or the scarcity and how important traveling is in tourism. So the importance of traveling, the importance of tourism for our psychological health. Well, first of all, so the expert in mental health is Dr. Rojas Marcos. And Salvador Illa knows more than me, so I can only talk with my personal experience and what I see in some surveys that we are doing here and there. So the pandemic has had problems, mental health problems in the population. And more than 50% talk about feeling prisoners at home and even things that are worse. But we've also seen, and we can see it in the surveys, that a great proportion of the population want to travel right now. They want to travel. So we are in a situation in which it's going to be very good with this recovery. And I would say with this bounce recovery, bounce effect. And, well, how about the advantages of traveling for people? And it opens up your mind. When you travel, you activate your brain, so to say, and there are more new neuron connections. Maybe doctor is going to give us more details about this. So it's like our brain training, because you face new challenges, you face new things. And talking about normal tourism, right? I am not talking about wild tourism or unbalanced tourism and people
jumping from balconies, which this happens sometimes, and people who get drunk. But if we focus on normal travels, vacations, I think that they're very good for the mental health of people. It's like charging your batteries when you are on vacation. So we have this feeling that we need to adapt to these new trends, understanding them, and also reaching the situation of opening up your mind and improving your physical health. Also, if you do some activities, and the psychological health as well, because it makes your brain work and makes you feel positive as well. And also spiritually, because it allows you to lift yourself, so to say, right? And take a pause. So, with the pandemic, we are going to live an acceleration of the touristic field. And in Barcelona and in Catalonia, we are going to live this very optimistic moment. I am very optimistic, and specifically about tourism, I think I feel more optimistic. And this optimism comes also from what we couldn't do. So as José Luis Morales said, Luis Rojas, the fact of not being able to travel, made us think how good it is to travel. Yes, I think that one of the main principles would be the freedom to move. So what's for you freedom? People would answer being able to move, to go out, to go wherever I want. So we are talking about a fundamental principle for human beings. As you said, talking about health, physical, psychological, and social health. So traveling, tourism, has two main components and very healthy ones. One would be the vacation itself. So when we travel, it's a leisure trip, we are on vacation. And this has positive impact on the wellness of people, of living routines and exploring new worlds. The second component in tourism would be the experience. And what we live, the new things that we live when we are tourists. And in this sense, the brain, psychological aspects, social aspects, and people who do tourism need to make a plan, so to say, the executive functions of the brain. So you need to plan your trip, and this component is very useful for the brain and very healthy. So planning what we are going to do, and these are the executive functions of the brain. Then we have the experience itself with the surprise effect, the social effect, collaborating, and solidarity with different people, and also how useful this experience is. And in order to overcome these fears, opening our minds to these new worlds and explaining the differences and valuing more humanity, so to say. So it really has a lot of positive aspects. And
Also, I wanted to talk about optimism, because optimism in Europe is not well considered, so to say. So we talk about optimism, about someone who does not know what they are talking about, people who are naive. This philosophical idea of optimism, someone who is very naive. So we have studied optimism, and optimism is not based on being naive. It's the capacity that we have as human beings that I can do something to improve my life. The opposite would be, well, this is just a lucky strike, I don't know what's going to happen, God will provide. The optimistic says, I am going to do something to improve my life. I'm going to explore the world. I'm going to explore this society. I'm going to explore this weather. This is optimism. And if the person trusts themselves, they are going to achieve it, is also more optimism. This is the active hope. So it's a hope linked to a plan of traveling and knowing another world. And the process since we started planning this leisure trip and then experimenting it, and then also the memories that you get. And in all situations, having good memories is going to help us. So we are facing difficult situations in life continuously. We need to make decisions, and trusting oneself, trusting our own capabilities is going to help us. And having good memories of the situations we have lived and that we overcame, or that we could appreciate this positive memory that is linked to the touristic experience. This is going to help us in other moments, and I'm talking about moments in life where we are facing difficult challenges. So these memories are going to help us. I could do it long ago, so I'm going to be able to do it again. So freedom, optimism, and we doubted about everything when the pandemic started. So you know what we all lived during this pandemic. So so these values of optimism that we need to have, so they are very necessary, they are a need for our existence. You're right, especially when you lack certain things you take for granted, you value them. You realize how important they are. We are still facing the hardest pandemic in the last 100 years, and the only certainty we had in February and March last year is that everything was uncertain. So we didn't know the medical or any kind of parameter to face this. We had to take drastic measures everywhere. Lockdown, an important alteration of our way of life, using a face covering. Basically, situations we couldn't have imagined. When you lack this freedom of movement, you realize how important it is. This shows what risk factors for health are, such as unemployment, financial insecurity, what's going to happen with my job, with my business, will I be able to resume my life, fear to be infected by the virus,
fear of death. These are risk factors that have an impact. The doctor has explained it very well on mental and physical health. But there are also health assets, sport, physical exercise, which we had to stop doing during the lockdown. But also culture and tourism. These are assets for health, in the sense that they imply breaking a routine, especially if it's a vacational tourism. So it's just breaking the routine, being open to new stimuli, new experiences, also discovering new realities at a personal level. So what we've lived, in my opinion, place a value on tourism as an asset. It needs to be reasonable, sustainable, but it's an asset for health, in terms of health. So recovery of tourism adapted to what we've learned, the lessons we've learned from the pandemic, that maybe has a specific weight, domestic tourism has a specific weight, and maybe we didn't take this into account so much, but we need to incorporate this because we have learned the lessons on the industry from the pandemic. From the point of view of physical and mental health, it is also an asset to be taken into account. In relation to what you said, we have these planes parked at the airports and there's no movement. But we lost the sound, sorry. Creo que perdí. No, volví. El micrófono volvió. We're back. Que la gente volvió a estar compelida a salir. O sea, felt compelled again to travel. They felt secure. They felt that they would be able to go back to a normal situation. But what do people need to be motivated to go out, to travel, and to go away and discover new worlds and new experiences, as you mentioned before? Well, you need optimism. Well, actually, the first Nobel, Daniel Kahneman, has a sentence stating, optimist people sometimes have more mistakes but live longer. And, well, it's quite a statement, right? But I think there's some reasons we have for optimism. In the case of tourism, for instance, even in Barcelona, which is, you know, the hardest city impacted by this because we live a lot from tourism. But now you can see that we are going back. We are going back on our tracks and we started. And in 2022, this will be totally normalized when airlines will be flying and the way they should be flying. This will be all fixed. And regarding to that, I would like to refer to the optimism to face the historical opportunity we have in our Spanish society, being part of Europe with the regeneration funds, European funds. This is the grounds I'm working with, I'm closest to. So companies in our country, they have a great opportunity. They should make the most of it. And there's twofold side of it. You know, these important tractor projects that are supposed to be launched by big companies, and they will be doing it perfectly well. I mean, the dream projects, they couldn't launch because they didn't have the resources. Now they will be having these resources, but in the SMEs, 94% are SMEs in Spain, so small, medium enterprises are quite delicate and critical. And they should also be given this optimism. Because as the doctor was saying, they should be convinced that they can do it and that they will be able to do it. And this does exist so far, so there's an opportunity there. And of course also that all these people that are part of these SMEs, they need to have some coaching, some mentoring in the transformation process, because the pandemic led us
to a point in which we need to transform, we need to change, we need to improve. En el terreno de las competencias digitales, la sostenibilidad, la formación sobre todo. Digital competencies and skills and training, and in Spain also internationalization and entrepreneurship. And we need to work on that. And institutions as chambers of commerce and so on, we are at the service of our society, of our people, and we need to actually help them make this additional step forward, because big companies will be able to do it. They have the competence and the skills to do it, but SMEs need some mentoring, and the general principle would be, as small as any SME should be, if they want to move forward and transform and make this shift, they need to be given some help. And of course, we need to convince also medium-sized enterprises that, that's the opportunity to move forward, to go international, to get bigger, and this opportunity should make the most of. But maybe, is it already happening? We're working on that, in many different ways. We have been working on that for months and preparing that for chambers of commerce. From the digital perspective, 60 new branches opened. Well, they are called SME accelerators, and they are there to do this work. To help them, but to do this kind of work. And we are thinking about enlarging even this network. We have 85 chambers of commerce, and we will have this hub, this centralized hub. So we need to make the best of us. The best to make it right? So, Mr. Salvadorilla, what is it we need for people to be motivated, to start all over again, to, set the track then towards development in tourism, which is so important? Well, safety, security, and trust. And of course, vaccination is the safest track possible. So vaccination processes, which are so important. And in Europe, in the Western world, we are handling it quite right. We were talking about optimism, and I've also seen this optimism, but you need to back it up with data. 1 year ago, nobody would have be able to say that we would have vaccines and that they would be produced and distributed the way they have been distributed. It's such a success from a historical perspective, and combined with some of the obstacles. But optimism is just imagine what's to happen and not to find yourself, stuck or paralyzed, and this is the way out, and we need to work on that together. So pandemics is, solution against selfishness and towards solidarity. And in Europe, we have this joint vaccination plan, 450 million citizens, and we have started to work on that, and we try to agree with each other and in order to avoid this competitiveness, which would be so absurd to see who's more than who. So the same thing is yet to be done all over the place. I mean, in Africa, we need vaccination, because otherwise this hinders mobility, or in Latin America or Asia, this is the way to go, this is the way to the future. And also, I think that, generally speaking, it has already been done. Experts, epidemiologists are giving us some recommendations and rules. They are a little bit cumbersome, but we need to respect them. But the way forward is vaccination, and recovery, economic recovery will need to be along these lines. I remember this journal, or an economic journal at the very beginning of the campaign, and United States, UK, and Europe. Each shot is a shot for economy, and this is exactly the way forward right now.
eso que es importante siempre pensarlo, es que la salud mental, la salud de nosotros, lo más importante que tenemos, lo más rico que podemos tener en nuestra vida y que se quedó a sí mismo dañado, ¿no? Por ese periodo, pero recuperamos. Y en este camino que es aún más complicado, porque tiene que ver con salud y mental, se hace ese camino también, o sea, las personas no solo están involucradas en caminar adelante, pero también se siente que hay una mudanza, o sea, ya no estamos en la fase más, yo diría, depresiva depressive stage of it, or the rather more pessimistic No cabe stage. duda que Undoubtedly, enemigo invisible, this invisible enemy, because that's the way we could call this virus. You know, it's this invisible enemy nobody is seeing and would need a microscope to be seen. Ha producido una enorme incertidumbre, ¿verdad? Led to y vulnerabilidad. One of the greatest Y si escuchamos a las personas ever. hablar, And la mayoría del tiempo, sean niños, most sean of the personas time, mayores, whether they're hablamos del children futuro. or the elder, we are speaking about the future. What am I going to do this weekend or tomorrow or next year? Where am I going to go? My holidays. Esta pandemia ha roto ese sentido del futuro. La reacción que hemos tenido es pensar entonces en el aquí y el ahora, en el presente. Y por eso, ¿sabes cómo cuando nos relacionamos con los demás hoy día solemos empezar, oye, que estés bien, ¿no? Que te sientas bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? La idea de planificar para dentro de un año, pues no es. Entonces, esa motivación en el presente, en el aquí y ahora, es una oportunidad para incluir el viaje de placer, la experiencia turística, la experiencia exploratoria que implica y satisfactoria que implica esa experiencia del turismo, y hacerlo ahora. No planifiques para dentro de un año, sino que vas a hacer la semana que viene o el mes que viene. ¿Estamos preparados para eso? A mí a veces me preguntan, Luis, ¿y qué tengo que hacer para ser feliz? Ser feliz. Pues es un concepto, ¿verdad?, a largo plazo. It's a long-term concept. It's such a deep concept. And the question I'm usually asked is not, what do I need to be happy, to find happiness, but rather to feel at ease, to be able to enjoy, to be balanced. And are we ready to make this step forward, to explore tourism or to enjoy? What is it we were lacking? Well, we are lacking, we need the system to help us, because we need to keep some measures, some protection measures, but also we need not to be overcomplicating things and not to feel we are under these over-complications, because we are ready to make this leap forward, to explore, to leave this behind, to have this free time, enjoy this free time, to explore new experiences and new horizons in tourism, but also starting with means of transport and all the system need to enable that, need to make it para terminar, easier. Tenemos 4 minutos, les voy a pedir a cada uno un mensaje que también salga de aquí de forma, bueno, que sea una súmula, una síntesis which would be maybe a summary of what we've said, what would be useful to just share, the message you would like to convey to the general audience. Ms. Rojas was the most important message to be sent, which is a pain. Bueno, yo diría, para empezar, enhorabuena, has logrado I would like to say, superar okay, esta congratulations. You just y ha went sido through gracias this a adversity, ti this y a tus planes, obstacle, tu thanks to capacidad yourself, para to your confiar y esperar que lo vas a ability conseguir, to y trust, también to gracias a la ayuda think que that te you han would be proporcionado able to tus succeed seres and to help queridos you y receive la from your sociedad en general. dear ones and from Ese es mi primer society at mensaje, large. That would be my El segundo main es message. ahora. And second Hay message que would vivir be aquí now. y en We el need to presente. live here and now. Luego haz tu plan hoy. And then plan for today.
and also try to explore, because probably what you are willing to do will be possible, but just do not plan for a long time from now, because it's not working. So, Illa, we are really going through this pandemic. We are really winning it out, solidarity, leaving behind selfishness and selfish attitudes, being able to really conquer or beat this virus at a worldwide level. We need to cooperate with the countries that were not as lucky as we are in terms of vaccination, and we need to leave fear behind and to make that for health, and this is one of the best bets we should be making. Well, we are at a key crossroads, a key moment, a positive and willingness to go and to overcome country effort. And policymakers and policies need to be able to give greater support to tourism, because both Spain and Europe are worldwide leaders in the touristic world. So if we want or are willing to be leading something in the future, this fight between China and the States and so on and so forth. So we need to just strengthen our values in Europe and to become worldwide leaders in tourism. And the same goes for Spain. We shouldn't be, leaving behind our leadership in tourism. And just to conclude, well, the last time I was in Barcelona was 3 years ago, and nobody. I was told the difference was so huge, and it was quite worse, but there was quite a difference. People need to go again, flood streets. So thank you for your contributions. Thank you for your messages. Thank you for everything you've said, which has been so interesting. Thank you. Y ahora volvemos. Now, we'll be back in some minutes. Thank you. Luis, una vez más, muchas gracias. Santander ha vivido otras crisis. Cambiamos y salimos adelante, más fuertes. En esta crisis será igual.
En el Santander, seguimos a tu lado con soluciones como el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation. Una plataforma en la que te acompañamos en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas disponibles para impulsar tu negocio. Es muy sencillo. Entra ahora y encuentra la ayuda para seguir siendo el motor de la economía y el orgullo de Gran Canaria is one of the 7 islands that make up the Canary Islands archipelago. It forms part of the Spanish state and therefore part of the European Union. It has its own economic and fiscal system, allowing it to offer one of the lowest levels of taxation in Europe, in addition to a wide range of financial assistance packages and incentives for business projects. The island has a magnificent infrastructure for logistics, port, and airport services, which guarantee that Gran Canaria, despite its nature as an island, has frequent and extensive connections with all European countries and the African continent, making it an ideal platform for international business. The important regional market, the strength of the tourism industry, the high digital connectivity, the valuable population, which is both young and qualified, and the low cost of living provide without a doubt other advantages for business development on the island, where there is also good availability of spaces and services for the location of activities and professionals. Gran Canaria is also the ideal place to live thanks to its excellent climate, its magnificent natural surroundings, its wide range of leisure and cultural opportunities, and the high quality and wide coverage of public services available,
in line with European standards. When you choose Gran Canaria, you're not only selecting the best location for your business, you also bet to improve your quality of life. It's a place worth staying in, where professional and personal opportunities go hand in hand, where the need for connection lives together with the pleasure of disconnection. ¿Y si cambias? ¿Y si cambias la pantalla por la luz del sol cualquier día del año? ¿Y el despertador por el sonido de las olas? El sofá, cámbialo por dos ruedas que te lleven donde tú quieras, como tú quieras. Cambia la rutina por un poco de improvisación. Convierte lo cotidiano en algo especial. Y el estrés, transfórmalo en buena energía. Cambia de planes, de ruta, de vistas. Cambia de perspectiva. Conoce nuevos sonidos, matices y sabores, siempre al aire libre. Haz que cada rincón sea un nuevo recuerdo. Cambia el like por el live. Y aquello que ya conoces. Welcome back. And now it's time for some awards. So we are going to present the Hospitality Challenge Awards. But first, I'm going to call to the stage Zurab Pololikashvili, Secretary General of WTO, Natalia Bayona, and Benoit Etienne Ronget. And I leave the stage to Natalia, who will MC this part of the ceremony. Natalia, welcome. So, the floor is, please take a seat. So, good morning to everyone. Good morning, Secretary General. Good morning, Benoit. It's our pleasure to be here today because, of course, innovation, education, investments, and entrepreneurship has been key to empower the tourism sector. And of course, thanks to the leadership of the Secretary General of the UNWTO, we have created different amazing opportunities for the different entrepreneurs. And during the pandemic, we had the pleasure to work with Somet Education, the leader in terms of tourism and hospitality when it comes to the academic sector. And we decided to create for the first time something that we didn't expect it. That was to create the first tourism hospitality innovation challenge in order to help innovators, to help students, to help the academia, to bring top ideas to recover the tourism sector. So of course, this challenge was focused on 4 different categories: luxury travels and goods, food and beverage, smart real estate, hotels, operations, and of course, we received more than 600 applications. This has been the most powerful, segmented and niche innovation challenge that we have done in the history of the UNWTO. We received more than 600 innovators. 39% came from the Americas, 28% came from Europe, 18% came from Africa, another 18% from the Middle East, and finally 15% came from Asia Pacific. So of course, Spain, Colombia, and India has been the most powerful countries when it comes to the number of innovators that applied to this competition. And of course, almost 50% of the projects addresses the Sustainable Development Goal focused on decent work and economic growth. And I remember when I started this venture with Benoit and with the Secretary General that, of course, we spoke about the power of innovation, the power of education to create added value jobs. And of course, to help to rebound this economic sector through the power of humanities, through the power of education, and of course, through the power of digital transformation. So today, of course, the top 30 finalists were granted full board for the first time,
a scholarship for Masters in Hospitality, Culinary and Pastries Art program. This was the first time the UNWTO joined efforts with a top leader as is Somet Education to give full scholarships to young, talented minds empowered to change tourism. And of course, Somet, as you know, joins the 3 top universities in the world when it comes to hospitality: Lyon Institute of Higher Education, La Roche, and of course, École du Cas. So I would like to stop here and to see a video that Somet brought here today, because we would like to talk a little bit with some innovators that are now studying in some of the Somet institutes in order to tell us their experience. Thank you. So if you can help me with the video. My name is Rodrigo Gratiane. I'm from San Diego, California. My name is Bartholomew Delars. I'm from Switzerland. My overall experience of the challenge was pretty exciting when I received the call from Summit Education. I couldn't believe it at first. I mean, it's unbelievable. As a winner, I feel so proud. I mean, being recognized by the institution and by the UNWTO is an honor. Well, I saw it as a big opportunity, and so I felt that it would bring a lot of value to our project. I was looking for an opportunity that would make sense with the project, and this program made sense. It incorporates hospitality, entrepreneurship, innovation, so I knew that this was a program that would help us advance the project. All the support that I need in this entrepreneurship endeavor that I have ahead of me. Throughout the challenge, I met a lot of great leaders. I'm very excited for this opportunity, and I'm looking forward for continuing to progress my understanding of what it takes to launch our startup. So this is a great opportunity for that. And we're very excited for this. So I'm very happy. And I'm really, really excited to see what's coming next. My name is José Luis Egas. I'm from Ecuador. My name is Katia Rivera. I am Mexican. Hi, I'm Nivesh and I'm from India. I participated in this challenge because I am very passionate about traveling and tourism. The main motivation for me to participate in this challenge was the power of people. I feel amazing to be here at Les Roches. The campus is stupendous. It's fabulous. It's so welcoming. The view you have from the mountains here is just impressive. Actually, reinforces the hope and faith that I have come here with, and I am sure that I'll be able to bring a lot of change and bring a lot of result in the hospitality industry. I chose a program in digital transformation and hospitality strategy. That's because my project depends a lot on digital tools. So I want to learn more about just the digital world in general. The overall experience was intense. UNWTO and Swami Education come up with this visionary idea. I feel that now it's an opportunity to bring a meaningful change and bring that change with a lot of impact, intensity and influence. The challenge that was actually for us an opportunity to grow as a company and as people as well. This is not my first time in campus. I was here 11 years ago, and it has a lot of changes, but it's still beautiful as it always has. I'm very thankful, and it's been an incredible journey. So far, very exciting. So, as the Secretary General always tells us, from the theory to the practice. So here, more than 30 finalists were giving us their testimonials about what has been for them working with the UNWTO, working with Somet of the top institution in terms of education, and of course, now I have the pleasure to announce the person that leads this change inside the UNWTO. So please give a warm applause to our UNWTO Secretary General, Surab Pololikashvili. Okay. Thank you. Bon dia, tots. Good morning in English, no? I'm very happy to have our second very interesting day here at this wonderful place. Today,
our thematic issues will be a little bit different from yesterday. And I want to thank to our good friends from Switzerland. As you know, Somet Group is one of the leading and strongest group in the education worldwide, and we are so happy and so proud that have such strong partners. As you know, we announced 2 years ago the year of education. It was just before pandemic, and if you ask me, every year we have to announce the year for education, because wherever we are traveling, and we have thousands of meetings with the member states, with private sector, the number one demanded product is education from our side, and that's why we need really strong and such important partners like Summit Group is. Our friendship started, I remember very well, exactly during the COVID. We were doing a lot of things, these online meetings, and we agreed to, and it was 1 year ago, and during this year, I think it's a very important result for all of us that we can grant and we can support 3 entrepreneurs from your side. So many thanks to be with us, many thanks to support all our ideas. We have quite interesting plans for tomorrow. We want to invest together in different kind of products, and there is no better partner with Swiss quality, of course, to develop and to deliver for our online or offline academy different kind of products where you are really one of the best experts. So count on our full support, and I think we have a lot of things to do together, and again, education is one of the most important part to any kind of development in tourism sector, and we are 100% oriented and focused to support, to deliver, and to develop new kind of products. Things are changing. There are many innovative programs, and education doesn't have limits. So Benoit, thank you to coming and to attend this important and nice event with us. Thank you. Thank you. Thank you, Secretary General. And now, of course, to innovate, we have to work in public-private partnerships. So now it's my pleasure to introduce the person that made this challenge possible from the private sector, Mr. Benoit Etienne, the CEO of Somet Education. Please, a warm applause. Buenos dias, Barcelona. Thank you. Thanks a lot for your kind words. And you've just said it. I think that private public is one of the key solutions to the challenge that tourism hospitality industry faces. We are extremely proud, happy of that partnership, of that project that we've built together. And I think that, you know, the smiles on the faces that you've seen on this film shows how education can be powerful. Because at the end of the day, education can change your life. Probably your own education changed your life, my own education changed my life. And what you can see with the smiles of those students is that actually it changed their lives. So today, of course, for us, it's a bit, you know, the epitome of that project. Out of the 600 projects, we've selected 30. They are now studying within the schools. Today, we are going to award the 3 best, not only with programs, but with money, seed money to invest. The fundamentals, the base of that project was to identify projects to change the world in the tourism and hospitality industry. To the winners, Luz, José Luis, Roger, today is your day, so you can celebrate. It's not our day, it's actually your day. And we were joking yesterday evening, but I think that, you know, you've passed probably the biggest test of raising funds for your own businesses. You've passed the test of UNWTO,
You've passed the test of a professional investor, Euraseo, who helped us financing the seed money that we are going to award you. You've passed the test of faculty members of all our schools to identify. So, probably you've passed the biggest crash test. So now the future is yours, and, all the best for the future. I'm sure you're going to rock in the next years. Thank you. Thank you, Benoit. And now, of course, we spoke about the scholarships, about the finalists, but I have to talk, of course, about the private fund that is behind the scenes as well, that is Euraseo, that is the private fund that will give seed capital to the 3 winners of today in order to scale up their ventures. So, of course, here, Euraseo has a quote for today that says, Euraseo is determined to run its funding power to a catalyst for transition, a transition towards a more sustainable, healthier, environmentally friendly society, a transition towards a more inclusive, fairer, and more equal society. Today, we are extremely happy to provide financial support to 3 fresh ideas and passionate people, as we believe that these projects will develop into innovative and performing businesses with social added value for the tourism and hospitality industry. So, the fun part came into this panel. So I would like to bring into the stage the 3 winners, Luz Alvarado, Joan Sanz, co-founders of Chartok Spain, José Luis Egas from Search Chef Ecuador, and Roger Obeid from Join and F Lebanon. So, if you can, Chartok, photo, Search Chef. Correct. So, if someone, if you can help me for the photo. Yeah. And now, yes, of course. Wait a second, just some remarks. So, Chartok, Search Chef, and Join F&B were finally the top 3 most innovative entrepreneurial projects, with which will be granted funding to support and, of course, to scale up their projects. So, Luz Alvarado, that is from Spain, she is already studying a master's in marketing and management for luxury in Les Roches, Marbella, and Joan will be granted by 30,000 euros to develop Chartok. José Luis Egas is from Ecuador, who is studying, thanks to this challenge, an MBA in Global Hospitality Management at Les Roches, Crans, Montana. Search Chef is a virtual marketplace of gastronomy, and they will be granted by 30,000 euros. And Roger Obeid from Canada is studying a Master of Science in Hospitality Entrepreneurship and Innovation at Glion Institute of Higher Education, and he will be granted as the top winner for 40,000 euros. So congrats to all. Thank you, Secretary General, and thank you, Benoit. So now, all good? And now I would like to do a special announcement, because we will have a signature. Panama. Because of course, you know that innovative actions are of course moving
strongly during these times. So we are glad to sign today another agreement in order to propose and to help to empower innovation in Latin America. So of course, it's my pleasure to give the floor once again to the Secretary General because we are committed on innovation, and today we will sign with the Minister of Tourism of Panama the first agreement to help tour operators in Panama to innovate on the way they are promoting Panama, to empower entrepreneurs through startup competitions and challenges, and of course, to create capacity building to the whole touristic chain in terms of digital transformation. So, Secretary General, Minister of Panama. Yes. So a warm applause once again. Listo. It's over from our side. Thank you. Vale. Este es tuyo, ¿no? ¿Qué pasa? Santander ha vivido otras crisis, cambiamos y salimos adelante, más fuertes. En esta crisis será igual.
So our next speaker is an optimistic leader, passionate about innovative digital, social, and cultural trends. He has experience in Samsung LATAM, where he led the trade marketing team and also in the Central American startup ecosystem. His devotion to international environments, unique experiences, and constant learning brought him to Barcelona, where the idea of MUST was born. Please welcome to the stage Pablo Lopez. He's going to introduce MUST Travel and Tech. Thank you. Muchas gracias. ¿Se me escucha ya, no? Sí. Perfecto. Thank you very much, everyone, for the opportunity. It is a huge honor for us. For those of you that still don't know our company, I want to start the presentation with a video overview introduction. Así que, por favor, el equipo de producción, arrancamos con el video. In our changing and mobile culture, where experiences are more important than possessions, where traveling to any corner of the planet is no longer an impossible dream, and all the information we need fits in the palm of our hand. The big question now is, where do we go? We turn to review sites, ask our friends for recommendations, and scroll on social media, endlessly looking for that thing we must do. What if we could merge all of those experience searching methods into one simple platform? MUST transforms the way you experience life. It connects you with a community of authentic experience seekers willing to share their best kept secrets. Say you're traveling somewhere new, or just looking for the right place to hang out on a Saturday night. Check what your friends have been up to, or trust us to recommend you the right place for your night out. Take time to explore whatever is going on in your city. Use our filters to find exactly what you're looking for. Discover how your favorite users group their musts by themes, something like an experience playlist. With these features, MUST aims to make your everyday plans epic memories. And if you want to tell people that they must go and try your ultimate adventure experience, the only thing you need to do is share it. MUST is for the dreamers and the planners, the curious and the hungry. Simply check what your community has been up to and plan your next move. MUST. A new world awaits. Thank you. So MUST is a Barcelona-based startup. We have over 100,000 users internationally. The company was founded in 2018. We're a small team of 9 members. We have presence in more than 60 countries and key alliances with more than 10 destinations. So we connect travelers, local businesses, and destination governing bodies in a single experience-driven community platform. The pandemic has hurt small and large cities that depend directly on tourism for their development and prosperity, and there are now several challenges. One of them is shifting travel preferences. New generations do not trust traditional booking sites or travel sites, and there's a great competition to attract these new generations of travelers through digital channels. On the other hand, there is a really slow digital advancement by local businesses, and finally, local governments, destination governing bodies, or tourism agencies usually lack visibility over these new generations of travelers' new practices. So MUST is a digital platform that is specifically designed for our users to share their best experiences in a social media setting and a safe environment. The result is an interactive feed and map with different recommendations by local content creators or experts in several categories. So why is this important now? We're talking about a market with significant growth potential. Experiences represent 10% of the global travel industry. There are now recovered investment levels. We are expecting more than 44 billion to be invested in 2021 by VCs. We know that there is a growing demand for the local and the authentic, and a huge opportunity for digitalization. 20% of this market has been digitalized.
So Must offers experiences that are unique to a specific place, culture, or community. As you can see, you have experience search by local content creators and categories, experience sharing by local content creators, travel guides, user follows and personal content feed, Must and location saving and sharing, and of course, experience reservation. We recently signed a global partnership with UNWTO because we believe that we can position different destinations at the forefront of a new global social media platform that centers its value around what really matters to the new generations of travelers, discovering and sharing authentic experiences. As part of the services that we offer to different destinations, we also forge an alliance with Mabrian and MasterCard Tourism, in which we get to predict high-interest attractions, travel demand prediction, traveler spending patterns, based on multiple sources. And once we have this, we get to create high-quality content and digitalize local businesses, and then promote these experiences by content creators. Here in Barcelona, for example, in Barcelona, we have more than 150 brand ambassadors by several categories. As you can see, Barcelona Mag, who's a foodie. We have Mochilera, who's an adventurer. Lucia Cortés, who's a photographer. Menta y Lunares, who's an artist. And here are some examples of the content that's being generated at this moment in Barcelona. So we're building a global social experience booking platform. And if you want to truly discover the hidden gems of this beautiful city, do not hesitate and download our app. Muchas gracias.
Santander ha vivido otras crisis, cambiamos y salimos adelante, más fuertes. En esta crisis será igual. Here are 10 things you can only do in Madrid. Just 10? That's not enough. Number 1, the Prado. You can head to Reina Sofia. Really? Don't forget the temporary exhibition. Of course not. Or the Tyson Museum. Number 8 could be the best spot in the city to take a selfie. This one's the best. Or this one. The Puerta de Alcalá. Hey, that was my number 5. That was my number 9. Can I tell you something really amazing to do? We've already been. Just spectacular. Oh, you're off to a musical? This is what I call a plan. Or here? Those views are amazing. They're all perfect ways to bring our list to spectacular and just perfect. It doesn't end here. Where are you going? Wait! We've already done more than 10 things. Hello? Can you hear me? But you'd have to come for more than a week to fit so many things in. This is crazy. What is it with everyone in the city? We're having fun. Yes, I got that. That's also a great idea. I told you it would be hard to name just 10 things. Welcome back. Here we are. And just going next to our next panel, which will bring you a question. Brings all of us, of course. How does culture contribute in generating unique experiences? To discuss, please welcome Monitor Isabel Oliver, the advisor to the Secretary General, UNWTO. Welcome. Pablo Guayasamín, specialist in culture of UNESCO. Miguel Sanz, director Torre España. Javier Marcé, Councillor of Tourism and Creative Industries, Barcelona City Hall. Marcos Ortuño, Presidency Advisor, Tourism and Sports from the Murcia region. And later on, Manuel Alejandro Cardenete, President of Nextour. Yeah. Sí. And later on, Jonathan Gomez Puzon, Director General of Malaga Tourism, will be joining by Zoom. Isabel, the floor is yours. Good panel. Gracias a todos. Muy buenos días, encantada de estar aquí en esta mesa con todos estos señores, en este caso, expertos, con muchas cosas para compartir en un tema apasionante, ¿no? Que es turismo, cultura, este binomio de éxito que ha sido de éxito antes de la pandemia y que, por supuesto, va a seguir siendo de éxito después. Hemos aprovechado muchos de nosotros este tiempo de recogimiento a la fuerza para pensar, para reformular, para mejorar todo esto, para mejorar nuestras vidas y también nuestros ámbitos de trabajo, y en este caso el turismo, ¿no? Hablamos en este panel de cultura, cómo contribuye a la generación de estas experiencias únicas que siempre perseguimos en turismo. Y aunque sea muy manido, es cierto, ¿no? Que seguimos esta experiencia única que nos llene de vida y, como decía en el anterior panel el doctor Rojas Marcos, que nos sirve para pasar después momentos difíciles. A mí me ha gustado mucho esta expresión de una realidad que pasa, ¿no? Nos acompañan en este panel, como les estaba diciendo, nos está Pablo de la UNESCO, que viene en representación de la UNESCO, la persona que tenía que estar, el doctor Otone, no ha podido estar con nosotros, le representa él. Nos acompaña también Miguel Sanz, director de Tour España, ente de promoción de España. Nos acompaña Javier Mercé, concejal de turismo, con amplias responsabilidades en turismo de esta ciudad tan importante turísticamente y por otras más cosas también, que es Barcelona.
Nos acompaña Barcelona, el consejero de Presidencia y Economía de and la región de also Murcia the para hablar también de representative turismo, presidency y advisor nos tourism of the acompaña sports el of señor Murcia Cardenalete, region, and que also es el Mr. presidente de Cardenalete, Nextur. president Yo of creo que tenemos Nextur. un panel So muy we have a very interesante que interesting puede panel. contribuir a muchas de las cuestiones que nos interesan We are going to hablar talk en about este very sentido. También interesting nos things, acompaña, and pero desde fuera, Jonathan, que es and we have quien va a Jonathan sustituir as a la well, concejal who is going to Rosa Sánchez, substitute que no ha Rosa podido Sánchez, who estar con couldn't nosotros esta make it mañana, pero sí this que nos va a morning, acompañar and we are going de to forma telemática. have them Decía yo que el turismo es via una actividad Zoom. económica que tradicionalmente ha demostrado una resiliencia y una capacidad de reacción muy rápida ante las So we've been situaciones able to adversas. react in difficult Y la COVID ha situations, and modificado COVID has la industria changed turística, the la ha touristic llevado a una sector. situación nunca vista antes, un paro mundial, de toda la actividad turística. A big stop Nos in encontramos the inmersos en touristic activity after the pandemic, que cada día and now vemos we are que es undergoing a más recovery, cercana, que and vemos, como vamos we diciendo, esta see luz clara this al final del light túnel. in the end of the Momentos tunnel. en los que estamos now desde we distintos ámbitos, sector have público, sector privado, the public sector, sentando the las private bases de la sector, actividad turística, setting the nuevas foundations of bases this para new mejorar touristic esta actividad activity in order to turística, improve this preparando el touristic turismo activity, para superar preparing desafíos tourism actuales in order to de overcome cada the día y challenges that we futuros. have En un now and entorno that we will have in the tremendamente future. volátil, In a lo very que hoy volatile es claro y environment, evidente, mañana ya no what's lo es, very frágil, evident today is not going to es be as difícil obvious in the anticipar el following futuro years. It's y very difficult to arriesgado, anticipate in the pero future, and vemos it's ya difficult to risk. comportamientos del mercado que nos hacen We see some pensar, nos behaviors hacen ver of the que market, la and situación the se va a ir situation is normalizando, going si to ya be no normalized. este año, que Maybe sí, not this posiblemente year, ya el año que viene. probably Y next con year. muchísima precaución, And, with a lot of precaution, vamos we avanzando are en moving forward en esta difícil situación. difficult situation. Yo diría que al menos en So I would Europa say that at sí least in vamos un Europe poco we are viendo esta luz que seeing comentaba al this final del light túnel. in the end of Y the estamos tunnel. trabajando en esta transformación And desde distintos ámbitos, que será we are verde y working digital. on Yo creo que en this eso estamos todos de validation acuerdo. and in this En todos los ámbitos de la transformation, which actividad is going económica y, por to supuesto, be también en la green and turística. Y en sustainable. este panel hablamos And de in this turismo panel, y we are going to cultura y de talk about transformación. Y culture por tanto, transformation. es obligado And hablar de la we need to contribución de talk la about the cultura a los ODS. contribution Enlazar and the los pilares de los SDGs, the different ODS, la pillars of the prosperidad, las SDGs, personas, el prosperity, planeta, people, the el planet, turismo tourism, como actividad colectiva de as a todos con collective el turismo activity for cultural everybody, de todos, ¿no? with Un reto cultural activities. apasionante, It's la a meta passionate 8 y 12, elaborar prácticas challenge, para que la 8 cultura y los and productos 12 locales se SDGs, so incorporen en that esta the actividad local turística. products are integrated in Todo this muy touristic relacionado offer, también everything con proteger y related to salvaguardar protecting este and patrimonio natural safeguarding que tenemos. this natural Y a partir de heritage that aquí, we have. con la And cultura como also elemento with the culture diferenciador as a y differentiating vertebrador, element. And a yo haría vertebrating pues una serie de element, preguntas I a would cada uno ask de you nuestros some ponentes questions. y empezaría, And si we os can parece start bien, con Jonathan, que with trabaja en Jonathan, el Ayuntamiento de Málaga. No sé si lo working in tenemos ahí Málaga. presente, si es así. Are you ¿Sí? here? ¿Está ahí? Si no, empezamos con... Yes, ¿Sí? he's ¿Está ahí? here. Okay. Vale, pues yo quería So comentar I a wanted Jonathan, to ¿no? ask como Jonathan, Málaga es una ciudad Málaga referente is a en turismo reference cultural. city, Lo ha a sido por un benchmark trabajo enorme city, desde hace cultural muchos años tourism. de After los the responsables políticos del hard ayuntamiento. work you've been doing Yo in quería the last saber de year. So I todas would like to estas know, acciones, de out of todos all estos these años, actions, the ¿cuál past destacaría como years, esencial, como what fundamental, would be para que haya fundamental posibilitado so que that Málaga alcance esta Málaga notoriedad achieves como destino cultural? this popularity Bueno, as a primero de todo, cultural muchas gracias a destination? Well, todos first of all, por la thank you very invitación a much for estar en having este invited summit. me Disculpar a nuestro in alcalde y a nuestra this, concejala, que por motivos de agenda no han podido asistir, pero bueno, desde la Dirección Email General de couldn't Turismo attend, estamos but encantados we are very de happy participar. Que los to motivos sean be esos, ¿no? here Que and prácticamente participate. nuestra actividad turística ha vuelto a Our la touristic normalidad. activity has gone back to normality. Saludar a todos los And I compañeros wanted de to la say mesa, a hello todos to los all the asistentes, y members of the round agradecerte table la moderación en and cuanto a la pregunta. Pues as es for the un question, todo, ¿no? Y al fin y
fin y al cabo, a lot of Málaga things. So Malaga viene de muchísimos años
por los que ha estado trabajando en este segmento como has un been polo working in the dinamizador para el resto de segment, segmentos dynamizing de the la different ciudad, segments in the ¿no? city. Nosotros hemos apostado desde So, hace más de una década por for aumentar la the calidad de vida last como primer eje decades, principal. we've Y esto tiene tried mucho to que ver con la increase the cultura, ¿no? quality of El life, and aumentar la calidad de everything vida is supuso en related to 2002 culture. peatonalizar el centro histórico, And preparar un lugar we para que fuera adecuado para que este created a tipo de space segmento pudiera tener un continente perfecto para que la cultura pudiera we desarrollarse try en to un lugar, ¿no? space Eso nos ha llevado a ser el polo cultural más importante del sur de Europa y nos free ha of permitido cars in democratizar the la center. cultura. And we've Y been de able to ahí intentar democratize crear un culture mensaje and de turismo cultural creating que ha sido this bastante message of apreciado, cultural pues a los datos tourism. nos remitimos por diferentes segmentos turísticos de diferentes mercados, ¿no? So, Este trabajo por la cultura a work nosotros nos ha permitido towards tener también culture una has desestacionalización allowed casi us perfecta. Somos una ciudad que tenemos un have 25% less de pernoctaciones en cada estación del año, lo cual esta desestacionalización también es fruto de la apuesta por este is segmento thanks cultural, ¿no? to Y the que cultural en largo activities. plazo And in the long hemos sido run, capaces de we've atraer been unos city able breaks to de larga estancia de appeal 3-4 these noches city con breaks más de 150 of 3-4 rutas de todo night Europa, stays ¿no? from all over Pero todo Europe. surge de, como os decía, de un plan, ¿no? Es una Everything estrategia, es un started todo. with a plan. Empezó por It's la a peatonalización, después strategy. We continuó por started poner en valor las with figuras principales de la ciudad, como puede ser Picasso, y a raíz de free la car puesta en marcha de su museo, a areas raíz de la and preparación de esa casa natal, a raíz de después de also poder seguir being atrayendo able diferentes to museos como el appealing different Pompidou, el museums Museo as Ruso, Pompidou, the etcétera, pues bueno, Russian nos hemos Museum. convertido en un So lugar we donde la have cultura become a es place protagonista where no solo culture para is los a main turistas, sino protagonist también para for los ciudadanos. tourists and also for the Esto unido locals. también And also a que hemos conseguido linked to crear the un fact that we storytelling have no created impostado this que surge de nuestras storytelling raíces y de nuestra that comes cultura, from una our ciudad roots, con más de from 3000 our años de essence, historia, our que bebe de diferentes civilizaciones y city que todas las that partes de la ciudad, was desde la gastronomía created more hasta than la forma de 3,000 vida, pues se years basan ago. So en este tipo everything de is based on características these de estas specific civilizaciones que han features sido of parte these de civilizations Málaga, that ¿no? belong to Malaga A city. eso sí le sumamos So we pues, can add las artes escénicas also y musicales the que desde que music tuvimos este continente en todo el performances, centro histórico, arts pues hemos sido capaces de performances. We've desarrollar, been ¿no? able to Festival de develop cine, all this aparte cinema del patrimonio cultural festival, inmaterial, como apart la from Semana the Santa o los cultural carnavales, o incluso immaterial la Feria de Málaga, ¿no? Esto nos permite ser un heritage motor as cultural a lo largo de the todo el Semana año Santa. y que So de una forma u otra ha we captado la atención del turista have nacional. appealed Este verano hemos sido the los attention líderes of all en toda España en cuanto a captación de turismo regions in nacional, Spain. pero también en turismo We've been internacional, que es un leaders turista más in cosmopolita appealing the y que también pone en Spanish valor la cultura tourists y and ve also extensiones hacia international la tourists, gastronomía y right? hacia Also the otros ámbitos gastronomy que pueden and many other disfrutarse en spheres la that ciudad, can be ¿no? enjoyed in En our cualquier city. caso, In any a través de un case, plan estratégico que through hemos this puesto en marcha strategic este año, plan, 2021-2024, nosotros lo que estamos we haciendo es are hacer una apuesta muy fuerte por la consolidación de este segmento we want to a través consolidate del this turismo responsable. segment Nosotros with estamos the teniendo en responsible cuenta ahora a tourism. través We de are la taking into tecnología y la account digitalización using technology and respeto hacia la digitalization to capacidad de respect carga, no towards solamente en las calles, sino the dentro de los capacities museos. in Hemos dado the un paso museums. adelante So we después de haber have sido taken a step hace forward. un año capital europea We were del the turismo European inteligente, que capital aprovecho of para smart felicitar a Valencia, tourism ganadora ahora de la in 2020, del and Valencia premio is a capital going europea del to turismo be inteligente the 2022, cultural ¿no? Pero en resumen es European simplemente que capital se ha of querido smart apostar tourism por next un year. turismo cultural So, de calidad, intentando quality, tener en cuenta cuáles son las trying to necesidades de la take into ciudad, account the preparando la needs of the ciudad para city, ello, preparing the city for that, intentando and democratizarlo trying para to generar un sentimiento de democratize pertenencia, un it, sentimiento to de create this atracción hacia la cultura, al feeling ciudadano, of y que eso belonging. pueda transformarles en embajadores this way, para todos los turistas que vienen con este tipo de the motivación, ¿no? Con lo tourists cual Málaga yo creo que ejemplifica understand this. So muy Malaga bien la apuesta por este identifies segmento y cómo hemos these sido capaces de crear experiencias únicas a proposals, través de eso, un storytelling creating these impostado, unique apoyándonos en los experiences principales and museos also y en las figuras ilustres supporting on de la ciudad. the Muy famous bien, people in muy the bien, city and the Jonathan, museums muchísimas in the gracias. city. Sin duda, esta planificación, So, esta this apuesta planning segura y esta apuesta and, decidida han contribuido, como this no, has a que contributed esta a lot, ciudad I'm maravillosa sure, tenga este and posicionamiento.
posicionamiento. Seguimos con Miguel Sanz, director de Tour España. España, líder indiscutible en turismo de sol y playa, se está preparando también para otros productos turísticos, para otros segmentos. Contamos con Cuenta España con una enorme red de oficinas que ayudan, que son los ojos, siempre lo he dicho, ¿no? Los ojos, network of los offices de España en muchos mercados. in many markets all A around mí the me world. gustaría So preguntarte, I would te like to pregunto ask cómo you, está trabajando Tour how España is Tour España para working conocer, para diseñar el turismo cultural in order to design como this un cultural atractivo tourism? indiscutible que tiene España. ¿Cómo lo estáis And haciendo? how are you doing it?
Lo primero que hemos hecho Well, es first of all, hacer un plan estratégico. Teníamos un plan estratégico que duraba hasta we had a strategic 2020 plan until y hace nada en 2020. Sevilla presentamos en la convención, en la primera And we in convención Sevilla, de we destinos presented the turísticos, first convention el of plan touristic estratégico de Tour España destination, this strategic 2021-2024, plan en el que in hemos Spain until identificado 2024. And we have claramente identified el turismo cultural, el cultural aprovechamiento de tourism los and recursos using culturales y patrimoniales the que cultural tiene and España heritage como resources una that potencia Spain a has desarrollar en as estos a próximos 3-4 potentiality años. that we can develop in the following Y haciendo years. un análisis And also de la situación, haciendo un análisis analyzing the de cuál es la situation demanda que de and producto cultural existe which is the en Europa, demand en of nuestros cultural mercados cercanos products that y we en el resto have, del mundo, cuál es la oferta que existe en and España, which is the offer that we y aquí hay have. que hacer una aclaración muy importante, que no And, por tener recursos patrimoniales y culturales not for se having tienen these productos turísticos. resources, we already Hace have falta touristic un proceso products. de No, we transformación need to do a de ese transformation recurso cultural o of patrimonial this a ser un producto turístico. resource and Esto make es it a algo en lo touristic que, product. gracias, yo creo, y por primera vez España va a tener la oportunidad And Spain is de going hacer to esta have the transformación possibility, con 3.400 millones o parte de los 3.400 and millones de these fondos Next Generation 4,400 millions of the Next Generation funds that are going to be implemented this year and the following years. y haciendo And también, a also través, como decías, de las oficinas de turismo, un análisis de la demanda. making an analysis of the Lo primero demand, es, as I España said. es líder So indiscutible en Spain is turismo, porque es leader líder in indiscutible tourism en turismo because vacacional, que es we la are razón por la leaders que in, viajan la mayoría de los vacational ciudadanos. La gente viaja para tourism. irse de People vacaciones. travel Ahora, because they want to go on ¿dónde está el vacation. valor But añadido where de is los the viajes added de value sol y playa o in vacacionales? the sun En que haya and productos beach de valor products? añadido. Because Y la we have to cultura, add sin duda, es un producto and de to valor give añadido. added value. Además, es And un culture producto is added value. And it is an element that helps destinations to seasonalize, so to say, the touristic the tourism. So, because the product sun and beach is very seasonal, so it's important to break this seasonality. And it is something that culture can do, and we can analyze it. So giving an added value to culture, to heritage, can help us to make the most of infrastructures that already exist and that are not being used. And also listening, as you said, listening to the demand. So next year, we are going to implement Abitur o una encuesta parecida a lo que era which is a Abitur, survey que es de satisfacción de nuestros about the consumidores, satisfaction of our consumers, satisfaction, level of satisfaction of our no estábamos customers, haciendo en España, y hay muy pocas también we were not comunidades doing autónomas o this ciudades que lo in hagan, Spain. encuestas de satisfacción And, de nuestros turistas sobre el of our producto que han tourists consumido. and the products they have consumed. Did you like what you see? Were you satisfied? Is this something you were missing? It is important to know all this. And also with the European Travel Commission, we are, since the beginning of the pandemic, they are doing some surveys of the feelings of the consumers. So what do consumers want? So that with these surveys of satisfaction and surveys of feeling, to create products that are in line with the demand. And this is very important. From Tour España, we are going to accompany, because Tour España promotes Spain as a tourist destination, but also the leader in this external action of Spain as touristic destination, and not helping also the different regions and the different cities, so that this external action is coordinated and very efficient. Con esto, para no robar tiempo a los demás, pues acabo, pero solo acabo con un dato. España es el tercer país con más sitios declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y sin embargo en percepción o en menciones de los turistas que viajan, solo ocupamos el quinto o sexto lugar. Quiere decir que existe una brecha, existe un margen de mejora y de aprovechamiento del recurso cultural so how many times they para mention our product. So seguir generando there's still a long way to go. We still need to generate a lot of improvement. And yeah, I agree with what you said, Miguel. It is obvious and necessary to know the level of satisfaction of the tourists visiting
visiting us, but also knowing the ones that don't visit us and why. Because in order to structure a cultural product and with this structuring, and in order to move forward. Esas son las encuestas de sentimiento del consumidor feeling surveys that we are also doing. Muy bien. Seguimos con el señor Guayasamín, we continue with Mr. Guayasamín, representative of UNESCO here. Viene en representación de la UNESCO y sustituyendo al señor Otone. Y bien, la UNESCO la percepción que tenemos turísticamente se caracteriza por ser un organismo riguroso, serio, con un nivel de exigencia enorme en cuanto very demanding as for the distinctions that they give in material and material certifications. Spain is the third after China and Italy. Yo lo que quería preguntarle es, teniendo en cuenta que estas distinciones otorgan notoriedad y las pueden habilitar todavía más como recurso turístico, ¿qué medidas propone la UNESCO para la preservación del equilibrio entre su conocimiento, notoriedad, su uso como recurso turístico y el mantenimiento de su autenticidad? Keeping its authenticity. Thank you, Isabel, and thank you very much. Thank you to the organizers. The subdirector Otone is not here, but he sends his regards that he couldn't make it. Thank you for this question, Isabel. The essence of what we do in UNESCO about safeguarding the culture and contributing to sustainable development. I would say that there are some factors in order to achieve this balance between the preservation and the valuing of these components. First of all, we need open and inclusive governance infrastructures, engaging all the stakeholders and the community, because they can develop an important role when establishing a strategy. Also, the products and services must reflect the nuclear values, and the consumers want real experiences. And this is why the traditions of the culture must be reflected. La interpretación de la interpretación de los visitantes contribuyen a su enriquecer a estas comunidades. Es decir, hay un puente de doble vía. There is a bridge, so to say, Uno visita un espacio, a dual bridge. You visit a destination, and the local communities also find it very fruitful. It's a common enrichment. It's a win-win situation. And also innovation, using new technologies and new ways of working in order to get improvements. This crisis has shown that digitalization is very important. And this can be a good mechanism to find culture, and also there are some difficulties. And how art can be sold through platforms, so new governances to manage that. Cultural diversity still exists in platforms, and these codes are the ones that determine what we find and where we find it. We are always thinking about complementing these spaces. Muy bien. Okay, so Xavier Marcé, Barcelona, con responsabilidades importantes en turismo en una ciudad como Barcelona, ¿no? Decíamos que había habido un antes y un después en la pandemia en nuestras vidas, y Barcelona tiene un largo recorrido de éxitos, no solo en turismo, pero en turismo. En este contexto de reinicio, de volver a empezar, de reformulación, de aprovechar para transformar, para mejorar los modelos con sostenibilidad, con digitalización, las palabras claves que hemos oído todo el tiempo. ¿Cómo alcanzar el reto de conseguir una ciudad auténtica como es Barcelona, que siga siéndolo, y el éxito turístico que tiene y que ha tenido? Y si la cultura puede ser un instrumento, pues que ayude a conseguirlo. Gracias, Isabel. Thank you, Isabel. Bueno, la respuesta es rápida y fácil. Sí, easy mucho. answer, yes, and a lot. Pero déjame hacer algunas precisiones que creo que let me conviene
share some nuances. The first one is that we understand tourism as an economic sector, but if we analyze in detail, we see that tourism is an aggregation of many sectors. The mobility and also related to economy, that's for sure, fairs and congresses, and also leisure and vacations. And if we analyze this aggregation of fields, it's basic in order to manage how we need to behave facing this explosive phenomenon that we've lived in the city of Barcelona in the last decade. Muy importante, que es cómo debemos separar y salen las conversaciones, pero no habíamos definido de manera demasiado clara qué diferencias tiene el turismo vacacional y el turismo urbano. Hay una cosa que es evidente cuando hablamos de turismo urbano, y es que en cualquier ciudad no puede tener ni debe tener un proyecto turístico. Not all cities have a project for the tourists. They need to have a project for the citizens, and then it might have an impact on the tourism, because it plays an important role in this relationship between the citizens and their project as a city, and the economic impact in mobility or in public services. So accepting that they need to transform, taking into account ecological transition and sustainability, these elements that belong to this transformation, this fast transformation we need to do. It is true that urban tourism must establish a relationship with other elements, interculturality, coexistence, understanding, acceptance. So I go to a city with a vital project and o no está a disposición de aquella gente que nos visita, sino de su propia vida. Y aquí la cultura tiene un papel determinante. And also the locals live there, because culture is what defines as a community. So there are two types of cities, and it is a reflection of the cultural activity. And there are some cities that decided to develop and make grow their cultural proposal. Malaga is a great example. And Madrid, for example, and also if we add the role of the state, of the central state, Barcelona is as well. So we can add this idea of culturality. But Barcelona is a creative city, moreover, a city where different human agents, technology, infrastructures, create a debate about the changes that the society takes, and with some elements that are going to have an impact on the cultural life of the city, the symbology, the reference. So they can be the same, but in any case, inviting people who visit us to participate in this discussion. This belongs to this transformation process that I was talking about. Like, for example, decentralizing the interesting points, the sightseeing, and the heritage, and the conditions, the visits, and also the buildings. The cities that focus on the exploitation of the buildings, they globalize the shops nearby. So it's important to diversify, to decentralize ourselves, and also to establish new dialogues with our visitors, and helping also, making people visit us again, and giving new opportunities. And also, culture is a very determining factor to transform tourism, and
it's not only because of what Miguel says, it's also because it's creating content through these universal languages, and we can establish a relationship that goes far beyond the language and far beyond the local interest, because it is a language that we can all use and understand. And this is a great opportunity, and it's going to be determining in the future. Thank you very much, Xavier. The city needs to think about their locals, their citizens, first of all, because without them, this experience that we look for is not possible if they don't have a quality of life. And Marcos Ortuño, advisor of tourism and sports of the Murcia region, and it is also things that we have in our mind, gastronomy and culture, working very well. It is a touristic idea, and also in all of our many visitors. This is for many visitors is a determining factor. So how can you put together this gastronomy, cultural heritage, a great quantity and quality of both? So culture can help us diversify. And in the region, I think that in Spain and in over the world. Yeah, I think that this question is very interesting. How can culture contribute to generate these unique experiences? I would like to underline something, that tourism is a strategic sector for Spain, and for the region of Murcia, it represents more than 10% of the GDP, regional GDP, and working on these ideas, we have achieved to recover more than 93% of the employment that was destroyed during the pandemic. So our motto is that there will not be recovery, economic recovery, without tourism. To us, this is fundamental, and we've been working on this from the regional government. And also, our offer must adapt to what tourists demand. So tourists want to have these unique experiences and new feelings. And we are working in a region, Murcia, which is very small but very diverse. So sun and beach, in religious tourism, wine tourism. We are the only region with through wine routes, and we have also the gastronomy tourism. We are the Spanish capital of gastronomy, and we are communicating the Murcian gastronomy all over Spain, and also it can help us to boost the sector of the hotels and restaurants. So it's very well communicated. We can be at the beach, have lunch at the city, and then sleep in one of the natural reserves. So how are we contributing in Murcia so that culture creates these unique experiences? Well, with three axes: music, heritage, and religion. So the last proposal has been festivals. Because it's really very interesting that music belongs to our life. Our life without music would make no sense. So we are creating this festival. And this is one of our proposals in order to internationalize the Murcia region. 15% of the tourists that we received back in 2019 came to one of these festivals. And more than 60 euros expats per day and per person, 25 million euros. And also mines festival, jazz festival, La Mar de Música in Cartagena, Animal Sound, up the Murcia. These are some of the
its festivals. And we are talking about cultural heritage. The second axis, we have a lot of things to offer. And we can talk about Lorca and Murcia, but I can talk about Cartagena. So there are no other cities in Murcia with this potentiality as Cartagena says. Not many places in the Mediterranean coast have the potential of Cartagena city. And the cities in Spain with these cultural and heritage offer that Cartagena says. Not many cities in Spain. And this is why we are working on this. This is our bet in order to obtain this declaration of World Heritage by the UNESCO. Because Cartagena is one of the important ports of the Mediterranean, and with an underwater heritage and with the infrastructure to show all these treasures of the history of Spain and Cartagena. And a port of Cartagena, which is one of the main entry points of tourists, of international tourists of the region of Murcia. More than 200,000 people traveling in cruises, and this is one of our main goals. Y último eje es el turismo religioso, y aquí me voy a centrar en Caravaca de la Cruz. Al igual que Cartagena es nuestro gran estandarte en el turismo patrimonial y cultural, Caravaca lo es en el turismo religioso. Ciudad que cuenta con un camino, el de la Veracruz, con más de 800 kilómetros, que enlaza este municipio con Puente de la Reina en Navarra y que atraviesa las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia y 90 municipios. 2024 será año jubilar en Caravaca, una de las 5 ciudades santas de la cristiandad, y un año que estamos preparando para recibir a más de 1 millón de peregrinos. En definitiva, con estos 3 ejes que he expuesto, contribuimos a que la cultura genere experiencias únicas en la región y contribuimos igualmente a impulsar el sector, a reducir la estacionalidad y a posicionar a la región de Murcia como un destino turístico preferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, un trabajo enorme desde la región de Murcia para posicionar todavía más este turismo, ¿no? Y pasamos ya con un límite de tiempo que vamos bien, ¿no? A Manuel Alejandro Cardenete, presidente de Nextur, una persona con un amplio conocimiento en el ámbito público, privado y el editorial. Yo creo que un perfil muy interesante para poder aportar a este panel. Estamos en este foro fantástico, yo creo que muy productivo, en donde va a haber al final un llamamiento a la acción, un documento que resuma todas estas ponencias que hemos ido elaborando hoy y ayer. También ya hubo en anteriores ocasiones la Declaración de Barcelona. ¿Tú cómo ves que se pueden implementar, teniendo siempre desde el punto de vista cultura, turismo, estos documentos interesantes que se han trabajado conjuntos, sector público y sector privado, en una planificación turística que tenga interés para los destinos y, por supuesto, también para nuestros visitantes? ¿Cómo ves tú esta conexión, esta implementación? Muchas gracias, Isabel y el resto de panelistas. En este caso hoy vengo con el hat, con el gorro de presidente de Nextur. Para quien no lo sepa, Nextur recoge las principal o la mayoría de las regiones que tienen una aportación en el turismo por encima de ese 10%, que es la media europea a su PIB. En este caso tenemos una red con 39 regiones europeas y casi una veintena de instituciones. Por lo tanto, somos una institución, una asociación que tiene como objetivo trabajar de forma mancomunada y conjunta por el turismo de cada una de las regiones y en general a nivel de nuestra interacción, por ejemplo, con la propia Comisión Europea. Ya Naciones Unidas, en la 22ª Asamblea, ya habló de la definición del turismo cultural, ese turismo en el que se busca compatibilizar esa labor de descubrimiento, de conocer lo intangible, y como apuntabas, Isabel, ese conocer lo intangible, ese descubrir, puede llegar a ser incompatible con el ciudadano que está, digamos... This might be incompatible with the citizens that are on the street. As you mentioned, in 2019, Nextur published a Declaration of Barcelona, with the motto of the best places to live and visit.
with 5 pillars, which I will summarize. We've been working on from the regions. First, smart and inclusive governance. That is letting know that what is good for the visitors, for the local community, is good for tourists as well. So with the Committee of the Regions and the awards of the capital of smart tourism were Valencia and tourists were awarded, and among these 4 axes were inclusivity, sustainability, and digitalization, and governance. So governance must be have a bottom-up approach. In second place, creating value, the sense of place. Visitors must be, residents must be a part of the experience. Otherwise, we will have encounter problems. We want to have a holistic marketing and preservation view, a balance between these two. And this balance is related to the 4th axis, which is a balance between economic development, cultural development, tourism, and the people themselves. Yesterday, in this jury in Brussels, one of the runner-ups was Venice. We know the problems had Venice just before the pandemic, and they were presenting how they're trying to control access to the city. We were mentioning this before the pandemic. This might have been a problem from the point of view of the authorities to control and manage people, in this case tourists, but now everything sees this as a natural thing. The pandemic has changed a lot of things. Everybody understands digitalization. We don't have to convince anyone now. So this balance between economic activity and quality of life of the residents now is done in a natural way. And finally, the 5th axis or pillar of the Barcelona Declaration is connecting people with people. Citizens need to connect with the tourists. In order to do this, to make this experience more complete, we have means such as social networks and platforms to foster this connection between the citizens and the tourists. On this line, we have been working at Nextur to allow this, which is an axis of this economic offer portfolio of the city or of a region. We continue to work on this at Nextur, and to end my presentation, I would like to show you a little video about the Declaration of Barcelona. Can we watch this video, please? Everyone has the right to travel. It's an act of freedom. It allows us to discover places, meet people, learn from their cultural heritage, and enrich our hearts, minds, and lives. Tourism touches almost every part of our society. It brings prosperity and opportunity. Many destinations, however, are increasingly facing challenges when it comes to balancing the uses of cultural heritage, the growth of tourism, and the needs of local communities. It's up to all of us to ensure that tourism is developed and managed in a smart, sustainable way, that it contributes to the quality of life for residents while generating a positive experience for the visitor. The Barcelona Declaration, Better Places to Live, Better Places to Visit, calls for commitment to 5 key principles that will deliver benefits for all: citizens, visitors, businesses, and destinations. Principle 1. Embracing smart and inclusive governance. Principle 2. Adding value to sense of place. Principle 3. Adopting a holistic vision for marketing and preservation.
Principle 4. Balancing place, people and business. Principle 5. Connecting people to people. The benefits of a more responsible approach to tourism are innumerable and profound. Influential stakeholders have already committed to the Barcelona Declaration. It makes sense economically, socially, culturally, and environmentally. We need your commitment to make a difference. Sign up today and join the Better Places to Live, Better Places to Visit community. Be part of the change you want to see. Muy bien, muchas gracias por vuestras aportaciones. Sin duda, el turismo, la cultura, binomio de éxito, con conocimiento, como puente, como calidad de vida para los residentes, con una planificación y con una implantación de políticas que ayuden a todos. Muchas gracias. Podríamos haber hablado 2 horas, 3, 4 más todo el día, pero bueno. Gracias, Jonathan, también desde Málaga, desde la ciudad. Gracias por todo. Hasta luego. Thank you. Gracias. And see you later. Thanks a lot. Welcome back. And next we have a message on space tourism by Kamel Carvaci. He's the founder and chairman of AOX Spaceship Company. Kamel is a renowned Spanish entrepreneur in charge of creating several of the leading companies in the tourism industry and the technology sector over the last 20 years. Please welcome Kamel Carvaci. Welcome.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Quería agradecer a los organizadores de este magnífico Summit por la invitación y a las dos fundaciones que representan este foro, incluyendo la OMT por la invitación y espero que este foro como primera edición siga los próximos años porque ha sido magnífico durante estos 2 días, no solo compañeros participantes sino también el público, realmente ha sido algo sorprendente. Bueno, os vengo a explicar este proyecto que fue acelerado a través de Agoranext, una aceleradora que fundé en el 2012, que es una aceleradora de Travel Technology pionera en Europa y donde hemos acelerado muchísimos proyectos dentro del ecosistema turístico y de innovación. Y entre los proyectos estrellas que hemos lanzado hace muchos años y soluciones tecnológicas, en el 2018 me puse a desarrollar este proyecto como un reto personal y básicamente pues, se ha convertido actualmente en la 4ª compañía a nivel global de turismo espacial, pues compitiendo con el resto de compañías americanas, ¿no? Entonces, EOS X Space, como viene en el tagline, es la primera compañía a nivel mundial, 0 emisiones. No vamos impulsados por un cohete, vamos impulsados por un globo de helio. Por un globo de helio. Y eso que es el globo de helio es un gas noble que básicamente pues, subimos a una altitud de prácticamente de 40 kilómetros o 40.000 metros para, evidentemente, tener una experiencia realmente memorable. Total, son 5 horas de lo que es el journey completo, ¿no? de esta experiencia. Y ahora os voy a contar un poco las categorías, ¿no? en espacio. Hay 3 categorías actualmente que lideran distintas compañías. En Orbital están 2 compañías, que es SpaceX y Blue Origin. Cuando hablamos Orbital es más de 100 kilómetros, digamos, sobrepasando la franja Kármán. Luego Suborbital hay una compañía que en este caso es Virgin Galactic, que sube a una altitud básicamente de unos 60 kilómetros, 80 kilómetros, y nosotros lideramos una franja que es el Near Space, que está entre 25 kilómetros, 40 kilómetros. Dentro de esta franja, nosotros, bueno, pues lo que hacemos es una experiencia de 5 horas. Voy a ir subiendo porque no tenemos mucho tiempo. Un segundo. Vale. Esto, digamos, es un poco lo que es el proyecto en sí. Nosotros lo que hacemos es subir con una cápsula presurizada, que es básicamente como ir en un avión. Dentro de esa cápsula llevamos 7 pasajeros más un piloto y lo que es en la altitud llegamos justamente al límite de la estratosfera, que es a 40 kilómetros, llegamos en unas 2 horas, 2 horas y media. Luego estamos 1 hora y media orbitando dentro de lo que es la parte del límite de la estratosfera. Estamos 1 hora y media y el descenso son media hora. Total son 5 horas de experiencia de vuelo, pero a diferencia de los otros players, nosotros estamos básicamente 6 días de experiencia turística. Esto quiere decir que nosotros lo que hacemos es dar una experiencia a los pasajeros 5 días en la base espacial que vamos a tener. Actualmente ya tenemos 2 cerradas, una en Emiratos, donde tenemos la parte del complejo de experiencia va a estar en Dubái y la lanzadera en Abu Dhabi, justamente casi frontera con Arabia Saudí. Durante esos 6 días los pasajeros o los clientes van a tener una experiencia de multitud de actividades muy personalizadas y el último día lo que hacemos es llevarlos desde el campamento base o del centro o el complejo de experiencia turística espacial, nos lo llevamos a justamente
básicamente al lo que es el campamento Lanzaderas, donde van a estar esa noche, digamos, a nivel de concentración y recibiendo un briefing para el vuelo. El vuelo comenzará siempre a partir de las 5 o 6 de la mañana antes del amanecer por el tema de vientos. Entonces, os explico un poco, todo el mundo recordaréis el salto que hizo Félix Bongar en el año 2012, de aquí donde viene la inspiración de este proyecto. Fue cuando un señor que quiso hacer el récord del mundo subió con una cápsula presurizada y subió a una altitud de 39 kilómetros, impulsado por un globo de helio, y lo que él hizo es saltar, digamos, hacer lo que es el récord del mundo de paracaídas, pero en este caso nosotros bajamos a los pasajeros seguros, ¿no? Lo bajamos con distintas modalidades, tanto de paracaídas y demás, que más adelante os explicaré todo lo que es la parte técnica. Bueno, este es el diseño de la cápsula, es un diseño bastante orgánico. Los ingenieros que trabajan en esta compañía realmente hicieron un trabajo de diseño espectacular. Los primeros bocetos eran unos bocetos muy redondos y demás, y nosotros lo que queríamos es darle un diseño muy icónico, y en este caso pues diseñaron esta cápsula que en su interior no solo van a tener una confortabilidad, es como ir en una primera clase de un avión, y durante ese vuelo pues obviamente pues van a tener una experiencia maravillosa, confortable y segura. Bueno, como he dicho anteriormente, vamos a tener las dos primeras bases que ya están en marcha, ongoing. Una de ellas es en Emiratos, la segunda va a estar en España, justamente aquí os indico, en este croquis del mapa en Andalucía. Vamos a estar en Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Por varios motivos. Sevilla, primero, aparte de que es un destino turístico, Andalucía, importantísimo, donde escogemos la base, tienen que tener también una parte y un componente turístico importante, es la climatología y el viento. Nosotros, al ir impulsado con un globo de helio, ten en cuenta que nosotros tenemos una diferencia desde la subida hasta el descenso, una diferencia entre 250 o 200 kilómetros, lo que sería el aterrizaje. Y Sevilla son de los puntos, digamos, a nivel Europa o el sur de Europa, donde nos daban 6 meses de operación. Y en tercer lugar, Sevilla, ¿por qué? Porque también ahí gran parte de la fabricación industrial se está haciendo en el polo aeronáutico de Sevilla, trabajando además con las mejores empresas Tier 1 de ingeniería que trabajan para Airbus y para el resto de compañías de aviación. Durante esos 6 meses nosotros vamos a estar operando desde abril hasta finales de septiembre, lo que sería en Andalucía, en Sevilla, lo que sería la base en Europa, y justamente en Emiratos comenzaríamos a partir de octubre hasta abril. Eso lo que nos da es un abanico total de operación de casi un año, para que nuestro plan de negocio también, obviamente, de compañía, pues sea realmente rentable. Bueno, estas son las dos primeras bases y ahora os voy a explicar un poco la experiencia. El cliente, nosotros hemos firmado un acuerdo con distintas compañías importantes dentro del sector lujo y el sector de la aviación privada. Además, son nuestros socios también en este proyecto. Y lo que hacemos es que los clientes vienen también desde su punto de salida, vienen en aviación privada. Por ejemplo, por haceros un ejemplo, un cliente que sale de Londres llega a Dubái. Llegan en aviación privada con otros clientes, obviamente. Lo recogemos en el aeropuerto, lo llevamos en helicóptero hasta el campamento base o al complejo espacial, y de allí pues le damos un 360 end-to-end de experiencia turística. Lo que es la base, por un lado está la lanzadera, que será el centro de control, las operaciones y el día de salida de planning, donde va a estar también, digamos, el cuartel general, digamos, regional de lo que es EOS X y la parte de ingeniería. El complejo va a tener una parte importante, porque vamos a tener una parte educacional para darle una amplitud también a los clientes que puedan ir, que no puedan gastarse el dinero, porque obviamente el ticket es un ticket de más de 150.000 euros. Lo que hacemos es que tengan también la posibilidad de ir familias
con sus hijos para ver un poco todo lo que es la experiencia del espacio en nuestro complejo y puedan utilizar los simuladores y también obviamente puedan experimentar lo que va a ser el futuro del espacio dentro de distintos programas que vamos a hacer ahí. Y aparte vamos a tener nuestro complejo propio hotelero para que obviamente tengamos también una experiencia 360 para nuestros clientes. Estos son los simuladores, porque también vamos a tener los distintos simuladores de los otros players. Y bueno, estos son los partners que actualmente hemos cerrado, entre ellos Etisalat, que es la primera compañía emiratí, que son socios nuestros. Luego está también el grupo Louis Vuitton, que hemos cerrado un acuerdo también para todo lo que son los trajes y demás. Y también, bueno, pues VistaJet, que es la compañía de aviones privados. Este, digamos, es el roadmap. Actualmente estamos ya trabajando en el test flight, que comenzará dentro de un mes y medio. Lanzaremos las primeras pruebas. A finales de enero lo haremos en Andalucía, justamente en España, cerca de Sevilla, en Jaén. Y bueno, pues estos son los partners que han desarrollado el proyecto. Lo que hicimos antes de validar el proyecto es cerrar un acuerdo con una de las principales consultorías estratégica, que fueron los que nos hicieron todo el proyecto de desarrollo tecnológico. Y bueno, y aquí se compone pues, todo el consorcio industrial. Muchísimas gracias. Hola, buen día, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán. Welcome back. Well, we have an outcome already of the debate that has sprung these past 2 days here in Barcelona. All partners have committed to a call to action which will provide a roadmap to stakeholders towards an inclusive and green recovery, growth and resilience. To give more on this, please welcome back to the stage Zurab Polorolishvili, the UNWTO Secretary General.
¿Cómo está? ¿Sí? Sí, ahora. Dear ministers, dear colleagues, dear friends, all we are friends here, it has been a pleasure to be a part of such vital conversations. We had numbers of panels yesterday, today. We have not shied away from these challenges we face. All of us, we have shown that the determination and the solutions are there to overcome these challenges. So, too is the required leadership. We all agreed in these 2 days. We need this leadership to secure the financing necessary to build a more sustainable future. And also to ensure both countries and the public and private sectors collaborate at every stage. Your unique and expert insights have all been noted and appreciated. We now present the Barcelona call to action, which distills the key points we outlined over the past 2 days. It maps the way forward towards a future where tourism works for people, for planet and prosperity. I urge you all to take this call to action on board and let it inform your important work in the months and years ahead. Thank you very much. At the same time, I want to congratulate all organizers. Thank to all people who were working these 2 days with us to make this event happen and successful. I really count and I really again want to thank our very good partners. By the way, this is first time we had such kind of important and nice event. Jorge, gracias. Ayer decía gracias a todos excepto a ti y Yesterday I thanked everybody Román, but pues you. a todos. So I want to thank everybody. Juan, otra vez. Juan Querido again. presidente, gracias Dear por President, todo, a thank you for everything. Diputación, a The Generalitat, Diputación, a todo the gobierno Generalitat and the y todos government partners and all the sector partners privado que of the estaba public hoy. and private Yo creo que sector todos here. tenemos We are intención y idea que we repetir all porque hay want to muchas repeat cosas, muchos this puntos because there are para a lot of points hablar, we para still need to mejorar debate, to improve, y and no puede ser mejor expertos que you are great hemos tenido experts en esta sala here in en this sector y en beautiful turismo building and durante this la sector pandemia into que no era tourism fácil during the organizarlo pandemic y le because it was agradezco not easy mucho. to organize this. Muchas So thank you gracias, very much. Marta. Te agradezco, agradezco a todos, Thank a you altas all. autoridades que ha The hecho todo authorities posible que that estos made 2 this días possible, these 2 days, recibir tanta and, gente importante receiving desde el sector. such important Muchas number of gracias y seguimos. experts in this field. Jaume, We perdona, are going hemos to caído en otra. continue. Don't go. Okay. Don't go, Secretary General. Is it on? No. Y gracias a poco a mi equipo también que ha trabajado And mucho. thank you also to desde my OMT. team. ¿Tenemos audio? Ahora sí? Okay. Now, as you know, tourism is at the crest of the wave always of innovation. Innovation leads, regulation follows, and then us bureaucrats come along and do things like agreements. But agreements at times, they always work very well. So we're introducing being innovative and disruptive, which is one of the seals of the leadership of the Secretary General since he took office 3 years ago. We crafted in these days, I think, a very important agreement which reflects the relevance of the call to action that he just introduced. Why? Because it brings together the financing part, because we have to go beyond nice words only, and the true political commitment to sink in the actions that we want to be translated into tourism, really displaying all its power for the benefits of all. So we have Noah, whom I ask kindly to join us here on stage, and of course, Flagma. Por favor, si nos unen con nosotros al escenario. The financing part, the platform, local governments, communities sinking in it into the reality. This is the first commitment of tourism towards all net zero issues related to a fantastic
sectors. So we bring this together, and they sign an agreement. There's the agreement. 3 parties, 3 chairs. Yes, thank you very much. Gracias. Cambio. Gracias. Gracias a ti. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Secretary General has to remain on stage. Thank you, Noah. Muchas gracias. Gracias. It's a busy wrap-up segment. We spoke about the call to action which we're launching. It's really the key item and the outcome of this summit, this first summit that we're holding in Barcelona. But as we know, it's a commitment the way forward. It's not an end, but it's a starting point. We want to make the message even stronger by literally showing the support that this has across the board, and not only across the board, but across the first row. I ask you to join us for a group picture and join the Secretary General. Thank you so much. No está bien. Se puede quitar esto. Podemos quitar la... Gracias, muy amable. No, hombre, por favor. Yo sé que esto deshaciona el escenario, pero para la foto es importante. Son 2 minutos. ¿Qué? Pasa nada. Ahora que toca. Sí, thank you, thank you. I don't have mic, can I have? Yes, thank you. Thank you very much. You are dismissed. And now I go back to my usual role. Joao, please, I took over your job for 5 minutes. Apologies for the interference. I hand you back. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you, Secretary General. Micro. Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán.
Welcome back from this short break. So, promoting tourism from a business perspective is our next session. I invite to the stage Bisila Bikoko, Global Leadership and Diversity Expert, and Ricardo Martinez Rico, Founder and President, Equipo Económico. I will be moderating and we will speak in Spanish, so if you need English dubbing, please, if you're streaming, of course, or here in the room, please switch to your translator. Entonces empezamos. Bisila, empiezo. ¿Cómo estamos de estos viajes, de este turismo mixto? ¿Cómo vamos? Bueno, es un momento de desafíos para este subsector dentro del mundo del turismo, que en realidad no se le da una importancia suficiente, pero tiene una importancia muy grande a nivel económico. La verdad es que por la restricción de vuelos ha sido mucho más difícil el poder seguir viajando por temas de negocios, pero a partir del mes de marzo, abril, más o menos, pienso que ya empezó a haber negocios en persona, y también las diferentes partes que comporta el MICE ha cambiado dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de incentivos, esto sí que se ha reducido significativamente. Entonces las empresas ahora mismo pues han reducido mucho los gastos y por lo tanto los viajes de incentivos se han reducido bastante, pero las ferias, congresos, convenciones empiezan otra vez a despertar, y desde luego yo creo que lo veo con mucho optimismo, que más o menos a mitad del año que viene ya estaremos volviendo a viajar por negocios. Fue además el primer en avanzar, o sea, antes del turismo, los viajes de negocios sí tuvieron un cambio muy profundo, pero siempre fueron funcionando más o menos, a pesar del Zoom y de todo eso. Por eso fue más fácil, es más fácil que el turismo normal. Bueno, es necesario, porque la gente a veces tiene que viajar por negocios. Hay ciertas cosas que realmente nada puede sustituir lo que es el contacto humano, con lo cual yo creo que en muchas ocasiones la diferencia es que cuando es por ocio, sí que es bueno para el espíritu, es bueno para el optimismo, como hemos oído hoy, y a veces pues, el tema de negocios tienes que ver a la persona cara a cara. Es difícil a veces cerrar un negocio, y yo creo que también dependiendo de las industrias, pero hay industrias que son mucho más personales y que ese face-to-face no se puede sustituir, con lo cual yo creo que esto ha hecho un cambio. Y luego también, por otro lado, muchísimos estamos cansados ya del Zoom y nos apetece, pues mira, yo estoy aquí feliz de estar aquí, precisamente porque queremos volver a retomar ese contacto. Y hay algo que tampoco es fácil hacer por Zoom, y es lo que es el networking, que creo que es la llave principal. Que no existe en Zoom, ¿no? Exacto, Es más difícil el exacto. networking en Zoom. Porque Ricardo, además escuchamos mucho, bueno, si hubiéramos empezado antes de la pandemia, a lo mejor habría menos viajes, porque todo se puede hacer por Zoom, pero eso es verdad. Hay networking, hay mucho que queda por hacer. El impacto empresarial hubo. Bueno, de hecho, muchas gracias por la presencia y por poder estar con Bisila en esta ciudad y en este edificio, que yo creo que resume muy bien muchos de los lemas de este summit. Patrimonio, cultura, historia, digitalización, innovación, es decir, que es un privilegio. Bueno, y enlazando además, como decía Bisila, en inglés el sector es hospitality sector. Es decir, que creo que refleja muy bien lo que quiere decir el interaccionar, la hospitalidad que genera precisamente este sector. Las ideas que trato después de todas estas intervenciones, claro, el sector tiene un impacto económico, como hemos ido viendo, extraordinario. El sector, pues a nivel mundial, representa una proporción del Producto Interior Bruto en torno al 10%. En España del 12%. En España, un sector con un impacto similar es el del automóvil. Es decir, que creo que es muy representativo. Turismo y automóvil parecen muy distintos, pero tienen todos un impacto sobre la actividad, sobre la creación de empleo. Más de un
12% de la población ocupada en España trabaja en el sector turismo. Sobre la productividad, el sector turismo que son empresas, igual que las empresas del automóvil, igual que las empresas tecnológicas, están sujetos a competencia, están sujetos a competitividad, a innovación, a ser eficientes desde el punto de vista energético. Es decir, que es un tractor, es un motor de crecimiento y de innovación empresarial muy importante. Por eso si se para el turismo, si se para el ocio, si se para las reuniones y los viajes de negocios, si dejamos de movernos y de interaccionar en nosotros, está muy bien que hablemos vía Zoom o vía Teams, está muy bien, pero vamos, la diferencia sobre nuestra actividad social y sobre el impacto económico es brutal. Pero hay datos ya que nos digan que no se fue por el camino de vamos a hacer todo por Zoom, no. Hay que continuar, hubo continuación. ¿Eso ya se puede ver o no? Yo creo que hubo continuación en los negocios, pero mucha interrupción en otros muchos áreas de actividad ligadas al turismo. El sector hotelero, el sector restauración, la aviación, el turismo cultural. Es decir, un impacto. De hecho, cuando analizamos el porcentaje del PIB, se redujo en su impacto económico en un 90%. En España, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Perú, es decir, en todas las partes del mundo. Es decir, un impacto muy fuerte, por supuesto. Y ese impacto, Vicila, en las ciudades MICE, o sea, hay ciudades que están preparadas y que son ciudades ya preparadas para tener todo el complemento que Ricardo hablaba, para atraer a la gente. ¿Qué tiene que tener una ciudad para ser atractiva? Yo creo que todas las ciudades se están reinventando y sobre todo si MICE están en la agenda como un tema realmente prioritario, porque realmente el turismo MICE, pues hay 280 millones de personas que viajan por negocios en el mundo, con lo cual creo que las ciudades sí que se están replanteando el cómo darle también importancia a eso, porque también te ayuda al turismo de ocio. Lógicamente, si yo estoy en Barcelona y vengo a este congreso fantástico y me encanta la ciudad y además tengo una actividad que me motiva porque me lo combinan con otras cosas y decido quedarme, quizás lo que quiero es traer la próxima vez a la familia, con lo cual ambas van combinadas. Y las ciudades lo que necesitan desde luego es generar procesos para que si las personas no vienen a ti, que tú vayas a las personas también para poder atraer ese tipo de turismo. Desde luego necesitan una ocupación de hoteles, una profesionalidad. Es importante también que se invierta en temas de hospitales, ¿no? Que es importante que la gente esté educada para recibir a estas personas de otros países y desde luego también trabajar el sector público y privado también para la promoción de estos congresos o para atraer el tipo de turismo MICE en las ciudades, con lo cual creo que es una acción de colaboración donde importa muchísimo ahora también todo el tema de la digitalización, que eso lo va a facilitar muchísimo. ¿Y la tendencia cuál es? Pues la tendencia desde luego ahora mismo es a promocionar esto a través de las redes sociales. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez que entro en mi Facebook veo una fotografía fantástica de destinos increíbles a los que ir y entonces creo que se está invirtiendo mucho en lo que es las redes sociales y la social media para poder atraer ese tipo de turismo y creo que también es importante pues comunicar bien las cosas y las ciudades se deben de convertir en storytellers también, contar bien la historia de lo que te puedes encontrar y por qué tengo que elegir ese destino para hacer una conferencia o para hacer un meeting. Y desde luego lo que es un activo muy importante también son los propios ciudadanos de las ciudades, que al final son los grandes embajadores de estos destinos. Y Ricardo, es un driver turismo, ¿no? Es un fantástico driver de todo. El turismo es un driver extraordinario. Y yo creo que con múltiples vertientes. El turismo de 100 puntos de valor añadido que puede incorporar el turismo al crecimiento de un país, en torno a un 40% viene de otras industrias vinculadas.
Es decir, si el turismo evoluciona y evoluciona evolves positivamente, in a positive hay way, muchos I sectores think that there are y many muchas other sectors industrias and many other que al mismo fields tiempo and generan valor. industries that are going to Está la generate industria value. cultural, We have por the supuesto, cultural la industria industry, energética, la energy, industria de los the transportes, transports. las industrias So vinculadas a la restauración, la industria the hotelera, muchas restaurants, están hotels, vinculadas al many transporte. are linked Por otra to parte, si this. analizáramos So if we lo analyze que desde el punto de vista económico llamamos las what, tablas input-output, es what decir, the la relación que hay input-output entre sectores relationship is, or y cómo está vinculado el how sector everything is turismo, linked, veríamos que el we would say impacto that the económico, es decir, el economic driver, impact es muy grande. is very Y luego yo important. creo, And y la historia de España es un ejemplo, the history of y en muchos Spain is a países good de Latinoamérica example. lo vemos, del We norte saw de it in África, Latin de Asia, America, we see it el in turismo es Asia, un motor Africa. de desarrollo económico y Tourism crecimiento. is a driver ¿Por qué? of, Porque si abrimos una social economía, development and hacemos que economic sus development. empresas tengan que Because ser if you open an competitivas. economy, the Si nuestra companies need economía to se be abre frente a competitive. Europa, So if we open nuestras our empresas economy tienen que ser towards Europe, competitivas our con las companies francesas, need to con be las suecas, competitive con las with británicas, the con las marroquíes. British, Y eso Moroccan, nos hace French, pues, and introducir liderazgo, these are introducir make, emprendimiento, ser introduce competitivos, ser más entrepreneurship, eficientes, competitiveness, mejorar la efficiency, educación improving de nuestras and personas, training of de las our personas empleadas, professionals, mejorar el tamaño and de nuestras improving the empresas, size of our y eso se companies, expande, and this tiene un is impacto, tiene un expanded, efecto and it has spillover, a diríamos, un efecto spillover, multiplicador, un impact, efecto sobre el a resto de actividades multiplying económicas. impact. Y en el sector empresarial, And ¿qué in peso tiene this business sector, En el what sector is the empresarial, visto weight desde el lado del of Producto all Interior this? Bruto, Well, desde el Producto del considering Valor the añadido, GDP and the es un added value, 12% en it is at España, es un 12% in 12%. Spain, ya lo había 10% dicho. in En el yes, you mundo es un already said that. 10%. In the world is at 10%. El país The que más country impacto tiene, me parece que that has recordar the que es highest Macao, impact is es un Macao, with a 40%. 40%. En Perú es un 20%. In Peru ¿Qué is implica que en Perú sea un 20%. 20%? Pues que What si does esas it mean? empresas se desarrollan, Well, if those genera companies capacidad, develop, this atracción de generates turismo, a atracción de new divisas, capacity, de dólares, de euros, tourist attraction, financia la economía, money attraction, y esa and finance financiación de la economy, economía and nos by permite financing the desarrollar otros economy, sectores. we can Eso develop pasó en other España en los sectors. 60. This happened in Spain in the 60s. En España en los In 60, ¿qué Spain, in vendíamos the al exterior? 60s, we were selling, Teníamos una agroindustria we have sensacional y un sector turismo agroindustry que empezaba a and a abrirse. tourist Y sector esas that was empresas starting to atrajeron bloom. turistas, Those companies atrajimos attracted divisas, tourism atrajimos tecnología, and tecnología currencies turística, and money and technology mano de obra y directivos muy and formados. labor Y ahora tenemos directivos and españoles managers, and now we extraordinarios have en el mundo del turismo, extraordinary que tourist dirigen hoteles en managers Nueva that York, manage o que dirigen hotels hoteles chains in en New Marruecos, York or Morocco o en los países, o en Dubái. or in Dubai. Es decir, ejemplos de ciudades que hemos So nombrado aquí, examples of destinos cities we have turísticos que hemos mentioned, nombrado aquí, tourist destinations we empresas have españolas mentioned with y directivos Spanish españoles. Debe companies ser and que lo hacemos managers. bastante bien. That means Y we're Sila, doing all además, right. Sila, apart from that, Estados Unidos, por ejemplo, es un United buen States ejemplo is a good de lo que debe example ser una, of bueno, what de ciudades competitivas, ¿no? Donde their hay todo este elenco de competitor características que cities Ricardo with hablaba. all the characteristics Desde of luego, features you en Estados mentioned. Unidos se celebra una Of media de course, in the United antes de States, la there's pandemia habían unos an average of 980 congresos al año. 980 Y congresses a desde luego year. es un tema fundamental en This Estados is Unidos, a las reuniones de negocios fundamental combinados con subject in the business. United States. También es These cierto que ahora business están meetings. cambiando un poco las tendencias y se han Trends are dado changing cuenta a de que little estas bit, reuniones and hay they que have humanizarlas realized un that poco they, más. Que no these solo meetings tienen need que to be ser por more negocios. Y una de las human. últimas tendencias que además he And estado one of the latest trends revisando I have los been últimos días checking es the last también days combinar esto is con a una acción social. combination with, Que no sea of this with a solamente social reunirse action, por not negocios, just sino que también esté getting acompañado de una together for acción social y que business todas las sake, personas que se but reúnan también making hagan this eso, a lo mismo, ¿no? social Y esto es una experiencia que creo que es activity bastante of it. innovadora I think y this que is los grupos que se reúnen an que tengan innovation, esa and opción también de those ayudar meetings a las comunidades may have locales, ¿no? the option to Y creo help que the es una local cosa muy communities, importante. Y además acercarlas which is mucho más
important, and getting them closer to the local community, because when you travel due to business, you don't get to know the local community. We are brainstorming, trying to find what's next, the next steps we need to take. In the next 2 weeks, there's going to be a trade show in Chicago, specifically to do this brainstorming, how this can work locally. They have realized that business meetings need to be closer,
Y desde luego pues el tema de los híbridos que también te ayuda and a also llegar a hybrid muchas más meetings personas, ¿no? Como that toda la gente que nos está allows escuchando us hoy to streaming, get si to no more pueden estar people, con nosotros. Muchas, sí. Exacto. such is the Y hay case una today. diferencia As is the entre case today. Estados Unidos y el mundo. There's a difference O sea, between the ¿cómo United estamos, States and the por rest of the ejemplo, world. África, How Latinoamérica, ¿cómo do está they esta compare to evolución? Africa, Bueno, yo creo que Latin es diferente en America? diferentes partes del mundo. Well, I Yo think desde this luego en África this sí que varies depending conozco on the el part of tema the world. y creo que ahora se I han dado know cuenta de que es the importante, situation in pero el tema de Africa, las infraestructuras but debilita regarding mucho las infrastructures, posibilidades del turismo MICE has an MICE impact on the en África. possibilities of Yo, por ejemplo, on una de this las primeras reuniones que tuve que ir sort of fue a Guinea tourism. Ecuatorial I had en el mes de to abril attend a meeting y tardé in 2 días Equatorial y medio en Guinea, llegar and it precisamente took por el me tema de los 2 vuelos. Es days and a decir, half to get there tenía que ir, because of solamente the viajaba flights and the Ethiopian Airlines connections. hasta Malabo. I had to Y take tuve que ir Ethiopian Chicago, Airlines to Nueva York, Malabo, Chicago, New luego York, Etiopía, Chicago, y then cruzar a la otra parte del Ethiopia, and then continente cross solamente to para the other asistir. side of the continent Luego just to también be por there. el tema de las restricciones And y las also because of the regulaciones que cambian restrictions and the changing constantemente, regulations, son países que no te dan la these seguridad countries don't suficiente en muchas provide ocasiones enough porque las regulaciones security cambian. and Con lo cual creo que safety aunque and sí que es un reassurance tema because que the se regulation entiende changes. que podría ser fantástico y So, he estado en muchas conferencias en África y también depende de los países, ¿no? been África to tiene many meetings in 54 Africa, diferentes países con distintas dinámicas muy many distintas. countries with Sí que different Estados Unidos y situations, Europa but the realmente United creo que sí que States van and muy a la Europe par, no creo que haya una gran follow diferencia. more or less the Y sin same embargo, creo que en trends, África pues and es there's un not tema much difference. But Africa, exactamente logístico it's sobre a, todo, it's a ¿no? Y logistic las problem tecnologías, que no hay tanto and acceso a a todas las technology tecnologías. issue as well. Ricardo, ¿y podemos antever lo que Ricardo, va a can suceder el we próximo foresee año? what's going to Tenemos happen next year? números, To tenemos have algo de figures, análisis que nos an analysis permitan that allow ver us cómo to va el see desarrollo how del business the tourism. business tourism is going to recuperamos el evolve. business as usual. Will we Bueno, recover se the está business as usual? recuperando, pero Well, lentamente. it is Las recovering proyecciones slowly, de la Organización though Mundial de the Turismo, forecast of de los the principales operadores, WTO and the main estiman operators que en torno say that a around finales de 2023, the end of 2023, beginning of habremos 2024, we will have los recovered movimientos the de amount personas a of nivel activity mundial. of movement of ¿Eso qué people quiere decir? at a Por worldwide ejemplo, para level. España. España en This implies for 2019 Spain recibió 83 that, millones de turistas. for example, in 2019 we received Es 80 posible million que a comienzos de tourists. 2020, que en el año Maybe 2024 en su conjunto in recuperamos 2024 we have esa cifra. we may have recovered Yo that creo figure. que al final estas cifras son I think dinámicas. these figures Es are decir, dynamic. si el crecimiento económico nos acompaña, Economic growth si los países desarrollados y los menos desarrollados crecen, helps. si crecemos en If torno the al least 5% developed este año, countries growth, if we por grow encima del 5% el que viene, 5%, ligado a above ese 5% next year, crecimiento se genera mucha actividad empresarial, this growth is going mucho to turismo de generate negocios business y mucho turismo de ocio. tourism, business activity, yo creo que and además, leisure tourism as well. hombre, no es fácil recuperar, It is not easy to así como si recover the yo situation. durante el periodo de la pandemia no he comprado coche o no he comprado nevera, I haven't purchased puedo a car or recuperarlo. a No es fridge fácil during the recuperar pandemic, las but I can buy it habitaciones later. hoteleras que no he But it's vendido not easy to recover en este año the pasado. lost rooms Pero sí que es we cierto que didn't es sell hay un in the ahorro tourist business. embalsado, hay una There's capacidad like, de inversión y de consumo embalsada que there's está a explotando en el mundo de los capacity, negocios y en el mundo del ocio. Y por otra parte, yo creo que la that's there transformación vamos a seguir utilizando for Zoom, vamos a investment, seguir utilizando and Teams, we will continue to pero vamos a use reconvertir nuestras Zoom, reuniones but empresariales our business meetings generando muchas más de are Teams, going to be pero también muchas más transformed presenciales. O sea, with tendremos more siempre Zoom para virtual lo meetings, inmediato, but a lot pero more para cuando hay que in-person estrechar, meetings hay when que we need to networking, get algo together, más, get será closer, necesario when you siempre need networking, presencial. we're going to need a in-person meeting. Las personas necesitamos, People somos animales sociales. are Necesitamos social interaccionar. animals. We need interactions. Y por otra parte, yo creo And que las ganancias de apart from productividad that, an increase in que estamos production teniendo we are en muchos seeing sectores, in many en la industria, sectors, en los servicios, industry, si nosotros nos services. reunimos vía Teams,
Teams, if we nos estamos ahorrando have a Teams el meeting, viaje, we o are nos saving estamos a lot ahorrando in el travel trayecto en expenses. Manhattan o en la ciudad de We Madrid don't o need de to go to Barcelona. Manhattan, Madrid, or Está generando Barcelona. mucho tiempo adicional This creates para additional disponer también de time más for tiempo de us ocio. to have more Yo creo que leisure la ganancia de time. productividad So this increase in nos productivity permite allows dedicar us nuestro consumo to devote our a consumption actividades time distintas to different y actividades activities diversas.
Y ahí está el sector del turismo, And que es el there primero que se está dando cuenta comes the tourist de esa sector, señal que lanza la which demanda has y reconvirtiéndose noticed desde el these, turismo these signals, cultural, el turismo de espacio, that is el cultural turismo tourism, social, el open turismo air de tourism, ciudad, el social turismo rural, tourism, rural tourism, invirtiendo investing fuerte. strongly Tenemos on those capital español areas. We have Spanish capital, an extraordinario extraordinary Spanish invirtiendo por todo capital, el mundo. investing all over the world. Aparte de directivos, We have managers and we have capital de capital. empresas, como estamos viendo aquí. Companies, as we Capital are que se seeing puede here, reforzar además con los fondos capital europeos that can be que van a reinforced, financiar strengthened nuestro through the desarrollo. Es European decir, que nuestra oferta es capaz funds to improve our de development. perfectamente So our offer adaptarse is able a to esas nuevas adapt tendencias to de these demanda y new liderar, demand trends, adaptarse y liderar lead esas nuevas demandas these new en el demands mundo del turismo. in the tourist Priscila, arena. termino contigo y te Priscilla, pregunto si to esta finish, aplicación está de tu perspectiva personal, de what's your conocedora del personal negocio, take si existe, si está siendo on aplicada, the si la ves subject? Do igual you en todo el think mundo this o is no? being No, yo applied estoy totalmente de consistently acuerdo all over the con lo que world? acaba de decir Ricardo. I Creo que agree su with tendencia es Ricardo. así. I think Y that's lo the único que trend. añadiría And es I would este add concepto de blazer, this ¿no? De blazer business concept, con this pasárselo mix bien. of leisure Y and creo que es business, una tendencia que también which is va a hacia trend adelante. that's Creo que también las empresas going se dan on. cuenta también de los Companies are beneficios que realizing tiene el, por the supuesto, el ser productivos, the pero también benefits de of hacer being las reuniones more incluso más productive cortas. and Creo que eso también lo que se having ha hecho. shorter También meetings se hacen as mucho well. más rápidas. The O sea, idea por ejemplo, is hablaba con to los centros get de a convenciones hace poco y shorter decían meeting. que ahora ya no I se talked to planifica a convention largo plazo, centers ¿no? and Están habiendo cambios. Ahora the tenéis plans gente que of the reacciona schedule is mucho not más planned rápido so a much esos time cambios. Los ahead. hoteles They también need to saben que react antes igual con faster. 6 meses, Hotels, 8 meses de antelación they tenían que hacer had all the reservas reservations y ahora 6 igual months in tienen 3 advance, meses. but Eso hace now they también do que todo it el with mundo only tenga 3 que months in advance. trabajar de una manera So mucho más people need to be eficiente more y responsive, ser more muy efficient, productivos, ¿no? Con lo and cual creo que more eso productive. es fundamental. Y también This is buscar líneas más fundamental. We need innovadoras to y find new creativas lines of para innovation, que new continuemos, creative porque es algo que lines, realmente, como decía Ricardo, tiene un so efecto that, real as que Ricardo retroalimenta todas says, las this has industrias a y creo que feedback muchísimas effect ciudades desde luego se on all nutren the rest de of todos esos industries, fondos and y de ese capital cities que llega a través de ese nourished turismo, tanto el through de negocios this como el de capital and ocio, this pero cada vez tourism that creo comes que from the business están invirtiendo mucho más y tourism. las empresas son más conscientes de apoyar todas Companies estas are more campañas de aware promocionar of estas this ciudades. when Quedaremos promoting these atentos, seguramente. cities. Priscila Bococo, Ricardo Martínez Rico, muchas gracias. Thank you for y, encantados your de words. escucharos It's y been a de pleasure saber un listening poco to más, you de and conocer un learning poco más more en things profundidad lo que pasa en in este depth, mundo what's tan going on importante para in nosotros. this Gracias. world. Thank you Gracias. so much. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán.
Welcome back. Nearing lunchtime, I propose a topic that fits well, always. A conversation on wine tourism and rural development. I call to the stage our moderator, Raúl Compés, editor of Sustainable and Innovative Wine Tourism. Please, Raúl, welcome. And also Eduardo Bamonde, president of Cajamar, Caja Rural. Bienvenido. José Luis Bonet, welcome back, honorary president of Freshnet. Mauricio González Gordon Vías, presidente de González Vías. Bienvenido. Y Sandra Kervão, Chief Marketing Intelligence, UNWTO. Bem-vinda. Bien, buenos días. Soy Raúl Compés. Good morning, I'm Raúl Compés. Es un placer para mí y un honor participar en esta cumbre. Y creo que ha sido un acierto por parte de los organizadores pensar en una mesa de turismo en principio a la 1:10, que es una buena hora para el aperitivo. Quizás ahora ya estamos pasando del aperitivo de los hacia la comida. Y aunque no les parezca, esto no es agua, esto es un vino dentro de la innovación. This is not Dentro de la water, innovación vitivinícola this is vino transparente. wine, Es it's una a broma, transparent pero no wine. estaría mal, No, ¿verdad? Que en la I'm mesa just no kidding, it would be great, we could have a glass of wine, this would be a great detail. Bien, les voy towards a our presentar industry. primero I'm a going to los miembros de la mesa. introduce the members Haré una of introducción the panel antes de proceder a las preguntas. before Empezando following with the por mi lado, questions. tenemos en primer To my lugar right, we a have Eduardo Bahamonde, Eduardo presidente Bahamonde is de president Cajamar, of Caja Cajamar, Rural, primera Caja entidad Rural, the de first crédito cooperativo de credit España. cooperative credit Tenemos a entity in continuación al Spain. señor José Luis Bonet, Then we have José Luis presidente de Bonet, honor de honorary president of presidente de honor Freixenet, también and del Foro de also Marcas Renombradas de of España the y Forum muchas of cosas, Renowned ¿verdad? Brands of Spain. Tenemos a continuación a Sandra, que viene Then we have de Sandra. Portugal She comes y from que ella es la jefa Portugal. She's responsable responsible de inteligencia competitiva of competitive intelligence en enoturismo in the dentro de la Organización Mundial de wine Turismo. tourism Y tenemos within a the Mauricio the González International Gordon, Wine Tourism que es Association, and then el González presidente Borda, de la she is compañía the González president Vías, of González quinta Vías generación, creo, company. quinta It's the generación fifth generation de una bodega fundada en heading, el año leading this company. It's a 1836. winery founded in A modo de introducción, 1836. quiero As un an poco introduction, comentarles I would like pues, que to como seguramente todos say ustedes that, saben, porque as es un you turismo might muy know, atractivo, because muy it's apetitoso, todos a lo son, very pero estos attractive mexicanos form of especialmente, tourism, que el enoturismo pues, se ha convertido wine ya en tourism un segmento has become específico a specific dentro de la segment oferta within turística, the que el touristic enoturismo incluso offer se asocia, como hemos and visto antes is con el representante de Murcia, se asocia al turismo linked cultural, sometimes to al turismo gastronómico. cultural and Hemos gastronomic visto tourism. que tenemos We enoturismo have seen prácticamente en that todos we los have países del mundo que wine producen vino, tourism incluso en in aquellos all países que no los wine consideramos producing potencias countries, even vitivinícolas. if Vamos they a are Japón, not vamos wine a producing China, vamos a Brasil, vamos a powers. México y encontramos We can go to enoturismo. Y Mexico, nos preguntamos Brazil, por qué el and enoturismo we es tan find wine atractivo. Y tourism. vemos And que hay we como dos think, lados why is this so del atractivo attractive? del Because there are enoturismo. two sides Primero, los to que nos it. gusta el vino, First, when you una like bodega es como un wine, templo, a ¿verdad? winery Es is como like a un lugar de temple. peregrinación, It's a porque allí encontramos pilgrimage condensado el place because producto, we las personas que find lo the hacen, el product, espacio the people físico, who el make it, territorio, the space, la the viña, la territory, the bodega. land, the Y porque vineyard, creo que and the los winery que somos itself. aficionados al vino y al If you enoturismo, like yo no me wine and atrevo wine a decir que tourism, todos somos iguales, pero sí I que creo que wouldn't hay un dare to say that perfil we're all en the el que same, el but there's a enoturismo combina profile con una dimensión where wine intelectual. tourism Siempre que vas a combines visitar una bodega aprendes algo, intellectual quieres aprender algo. Vas a aspect, pasártelo because bien. when you En go to segundo a lugar winery, you también, try to porque learn el vino, something, cómo and no, on the other hand, todos sabemos la vertiente hedónica. wine has Hedónica, an el placer que nos hedonistic proporciona side el to it, consumo de vino. Pero tiene otra tercera dimensión, que and es there's la a dimensión third social. dimension, which is the Uno no va a social visitar una dimension. bodega When you go solo, to a uno va winery, siempre you don't go acompañado, alone, y you casi siempre go sale with habiendo other hecho algún people, amigo que es un poco la and capacidad you de come out acompañar que tiene el making, vino. having Pero made vemos que some por el lado friends. de la oferta On the también hay motivos suficientes para entender por qué el enoturismo supply está side, creciendo there tanto are en todos los países del mundo que reasons to tienen understand viñedos why y this kind tienen of bodegas. tourism is growing so much. Podemos decir que el We can enoturismo, cuando say está that bien wine gestionado, tourism, when es it's una línea de properly negocio managed, específica it's a dentro de la business bodega line within the que puede ser winery, muy rentable. within the Puede ser setup, rentable de forma directa y de forma which can be indirecta. really profitable, Directa. both directly through the revenue it generates
to the winery, for the winery.
Sí, hola. Decía, los beneficios directos que le proporciona la bodega cuando está bien gestionada, porque el enoturismo o debería ser una línea de negocio específica. Es turismo dentro de la bodega, pero es turismo. Es buena para los territorios rurales donde hay viñas. Hemos visto la capacidad tractora que tiene el enoturismo para convertirse en un motor de desarrollo rural territorial por la cantidad de negocios, la cantidad de actividades asociadas a las visitas que se generan, y hemos visto también para los grandes países del mundo del vino, el enoturismo es muy interesante, es un modelo de turismo desestacionalizado. Normalmente el pico del enoturismo es el otoño, cuando ha pasado la vendimia o hasta la vendimia, cuando las hojas de la viña están cambiando de color. Es un turismo de un nivel, por los estudios que conocemos, medio alto, es un segmento medio alto, con lo cual genera al país receptor de enoturistas unos ingresos unitarios muy altos, relativamente altos, si comparamos con otros modelos, y vemos también que el enoturismo tiene un bajo impacto, territorial. Por tanto, es una actividad que a priori parece que tiene todas las cartas para en estos tiempos de sostenibilidad ser capaz de cumplir con todas las exigencias en materia de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad económica y de sostenibilidad social. Y por tanto también de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que están asociados con el enoturismo. También es verdad que el impacto del año pasado ha sido brutal. Seguramente para todos los sectores, para todos los segmentos, según datos de las rutas del vino de España, que sería un poco la fuente de referencia en materia de turismo, aunque no es todo el turismo, porque hay turismo fuera de las rutas del vino, pues la caída prácticamente de visitantes y de facturación ha sido aproximadamente el 75%. ¿Cabe ser optimista mirando al futuro? Creemos que sí. Creemos que cuando se recupere, el turismo está llamado a ser seguramente uno de los segmentos que más van a crecer, porque tiene muchos de los atributos que seguramente culturalmente una buena parte de los aficionados al vino y los que no lo son, pero seguramente encuentran en el turismo esos valores compatibles con el cambio de paradigma cultural que se está produciendo. Bien, vamos a hablar de todo esto y vamos a escuchar a las personas que están directamente implicadas desde distintos ángulos y que entre los cuatro yo creo que nos van a dar una muy buena imagen, una muy buena idea de la situación actual, de las necesidades y hacia dónde vamos. Vamos a seguir el orden, ¿os parece, de la mesa? Vamos a empezar con Eduardo Bahamonde, presidente de Cajamar. Y a Eduardo le vamos a preguntar primero por qué Cajamar está en este momento tan, digamos, interesada en promover, por un lado, el sector vitivinícola, en particular español, y por qué el enoturismo. And Spain, and why wine tourism? Well, thank you. It's a pleasure to be here today with you. Cajamar is a credit cooperative arising from the integration and merger process, implying more than 40 credit cooperatives, local credit cooperatives, with a rural background, that share a common goal, which is promoting local activity and the food and agri-food sectors. 50 years ago, we realized that being an instrument to promote local economy had to go beyond the financing of the businesses. So 50 years, we created the Agri-Food Experimentation Center in Almería to transfer knowledge so that farmers had the ability to grow, innovate, and to go international and capture value. We have 2 experimentation centers in Almería and Valencia, and we continue to see the same need in the agri-food sector. It has improved a lot. Spain is the 4th producing country of agri-food products in Europe, but we are the 2nd with the greater superávit balance in Europe, with more than 18 billion euros of positive balance. The first one is Holland. It is a transit country, but Spain produces everything that what we export. Every year we publish a report de la evolución del sector on the evolution of the agri-food sector, se pone de manifiesto que España es un país extraordinariamente competitivo en el sector agroalimentario y claramente orientado a la exportación.
Pero nos quedan cosas por hacer. Entonces, en el caso del vino es paradigmático porque España es la primera superficie vitivinícola del mundo, con casi 1 millón de hectáreas, de un total de 7. Somos el tercer país productor de vino del mundo, con 40 millones de hectolitros. Depende del año, es Francia e Italia. Pero somos el primer país en volumen de exportación de vino, luchando con Italia. La mitad de la producción de España, de los 40 millones de hectolitros, van a exportación. Exportamos 20 millones de hectolitros todos los años. Bueno, pero de esos 20 millones, que es más o menos el volumen que exporta Italia, España percibe 2.600 millones de euros. Es el valor de nuestras exportaciones vitivinícolas. Italia, con el mismo volumen, esos 20 millones, el valor es casi 3 veces más, 6.200 millones de euros. Y Francia, exportando 13 millones de hectolitros, pues el valor de sus exportaciones son casi 4 veces más, casi 9.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que España, por cada litro de vino que exporta, pues recibe 1,3 euros. Italia pues supera los 3 y Francia supera los 6 euros por litro. ¿Se trata de un problema de calidad? No. Ustedes pueden comprobar, han podido comprobar que los vinos españoles son de una calidad extraordinaria. El problema es un problema de posicionamiento. Entonces nosotros como entidad Cajamar buscamos siempre en nuestro departamento de estudios, de publicaciones, fórmulas para, estrategias para aportar valor. Hace 50 años nos dedicábamos más bien a la competitividad, a buscar la eficiencia y la competitividad. España ya es un país competitivo en el sector agroalimentario. Ahora de lo que se trata es de que sea rentable, más rentable, y donde tenemos que trabajar es precisamente en el posicionamiento. Y nos ha parecido que la mejor forma de que el consumidor, tanto en España como fuera de España, reconozca el verdadero valor del vino es que conozca cómo se produce, todos los atributos que hay alrededor del vino. El vino es tradición, es historia, es gastronomía, es paisaje. Y España, que es una potencia mundial turística, yo creo que puede todavía aprovechar mucho mejor esa potencialidad que aporta el vino, esos valores que aportan el vino, que forman parte del patrimonio inmaterial de España, pero que de alguna forma no estamos utilizando convenientemente. Ayer, cuando visitamos las bodegas de Freixenet, o cuando, si alguno tiene la oportunidad de visitar las bodegas de González Díaz, como explicará Mauricio, va a apreciar los valores que hay detrás de una botella de vino, esa tradición, ese conocimiento, ese espíritu de superación, de excelencia. Y nos parece, por lo tanto, que el enoturismo puede ser la mejor palanca para posicionar nuestros vinos y que realmente el consumidor nacional e internacional sepa apreciarlos y esté en disposición de pagar más por ellos. Y este libro que ha coordinado Raúl, pues habla de eso, habla de cuáles son las mejores prácticas en materia de enoturismo a nivel mundial y cuáles son las mejores prácticas en España. Pero también dice cosas muy interesantes. El enoturismo no es solo vender vino, no es solo comercializar vino. El enoturismo es un servicio que entra en el marco de la hostelería, que requiere especialización, que requiere conocimiento y que requiere, por lo tanto, gente especializada. Y aquí pues, se ponen de manifiesto todos y cada uno de los elementos que hay que considerar para poder tener un buen negocio orientado al enoturismo, que puede complementar y potenciar el turismo en genérico que tiene en España. Aquí se ha hablado de la importancia de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga. Bueno, pues que es que el enoturismo iría orientado a potenciar un turismo de interior, generador de riqueza y de empleo en la España de interior, que tiene muchos atributos que contar también al turista, tanto español como internacional. Y esas son las razones básicamente que nos han llevado a publicar este libro. Eduardo, José Luis, quiero preguntar dos cosas. Como vamos justitos de tiempo, te voy a hacer dos preguntas concentradas por si no hay tiempo para una segunda ronda. La primera es que supongo que eres una persona que ha visitado cientos de bodegas. Eres un enamorado del vino, eres un empresario, y has visitado en todo el mundo. Cuando visitas una bodega, cuando has
visitado una bodega, ya con el concepto moderno de no turismo, la primera pregunta es ¿qué cosas son las que tú más valoras como aficionado, como profesional, como enoturista? De pronto te puedes convertir en enoturista. ¿Cuáles son los factores que te hacen sentir que la experiencia enoturística es de alta calidad, es excelente? Te quiero hacer una segunda. Parte de este libro, de esta reflexión que ha contado Eduardo, es la siguiente. El punto de partida es España es una potencia vitivinícola. España es una potencia turística, pero tenemos la sensación, los que estamos vinculados a este sector, que el potencial enoturístico de España está muy por debajo, es decir, la situación está muy por debajo de su potencial. Los datos nos contará la representante de la OMT, no son de la máxima calidad, pero podemos comparándonos con los datos de otros países, que los 3 y algo de millones que nos dicen que tenemos de turistas, y es que están bien medidos, pues están muy lejos de los millones de turistas que tienen otras potencias vitivinícolas. La segunda pregunta es ¿qué debería hacer España para situar sus niveles de no turismo en consonancia con su potencial turístico global y con su potencial in accordance with our potential? Adelante, José Luis. Bueno, primero, feliz de estar aquí. Well, the first thing I would like to say is that I'm happy to be here. Yesterday I mentioned in a panel that I cannot thank you for the invitation because I would be thanking myself. But I'm happy to be here with my colleagues and friends. Estupenda, fantastic como people, que has hecho, como as fantastic as the introduction you did and Eduardo did as well. I should say amen and just give the floor to the next speaker, but I just wanted to say that wine tourism is part of the gastronomic tourism, and in Spain it is in an early stage. I'm going to tell you a little secret. In Freshenet, at Freshenet, I've been 30 years saying that wine tourism and visits to our cellar were indispensable and a must, really, because it was a great communication and marketing instrument. But nobody took notice of my words. And they started to notice that I was right when they started to charge for the visits. But this has been improved, of course, and we offer a very interesting visit. And you asked me what I value the most when I visit a winery. The first thing is the wine, then the production method, and their background, the passion, whether or not the business is correctly focused, whether or not there was talent. I'm going to give you figures about that because you have given them already. But I want to add that I agree with what you said about that we're really far behind what we deserve. In terms of wine, a big part of the exports are bulk exports. And then they used to make wine in other countries. I think this has been improved, but we are still falling behind. So there's a gap, and that's a bad thing, between the value of what we do and what we charge for them. And we need to do something about it. The advantage is that this gap can be closed. And that's what the wine sector needs to do in Spain, as well as the whole gastronomic business, because the agri-food sector is a winner in the world. And it has been proven, because there are many businesses, successful businesses out there. But there are a lot of businesses that still need to go walk this walk. And we need to approach this way. Just a little anecdote. When I said, when I mentioned the case of Freshenet,
told my people, how many people come to visit Freixenet? 100,000 people. Oh, it's all right compared to the numbers in Spain, but it's very far from what it should be. Freixenet salary in Mexico had 300,000 visitors. Okay, but Mexico is bigger, but there they have 300,000 visitors, and here we just had 100,000. We have a highway, motorway in front of the winery, so we had 10 million cars going through that highway or motorway. We just had 1 million of foreign visitors. What should we do then? It's a way to give prestige to Spanish wines, and this is something that's pending. It's a pending issue that we need to improve. Secretary General of the WTO said that the idea was that this summit was a yearly summit, and somehow this will be a way to review our actions for the previous year. So this accountability is fundamental, because otherwise people forget and don't do what they need to do. We just need to do a little effort to make a giant step in the next 5 or 6 years. Thank you, José Luis. Sandra Kerbao, responsable de inteligencia competitiva, de inteligencia de mercado y competitividad dentro de la Organización Mundial de Turismo. Y le vamos a preguntar a Sandra que nos explique con más detalle qué es lo que está haciendo la Organización Mundial de Turismo por el enoturismo. Sabemos que desde el año 2016 hay un Congreso Mundial de Enoturismo que se celebró la última edición en Portugal, ¿verdad? En relación con enoturismo y desarrollo rural, que sería uno de los temas que le vamos a proponer desarrollar. También sabemos que hace un par de años firmó la OMT un acuerdo con la OUE, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, para coordinar los esfuerzos en materia de enoturismo. ¿Nos puedes explicar exactamente cuál es la visión que tenéis acerca del potencial del enoturismo como herramienta para el desarrollo rural tan importante para muchos países donde el medio rural carece de actividad económica, afectado por la despoblación, y faltan motores, tractores económicos? ¿Qué es lo que está haciendo y cómo se podría mejorar el impacto territorial del enoturismo? Buenos días a todos. Yo creo que la gran razón está en el tema de la mesa, ¿no? Del momento que ponemos los dos expresiones, enoturismo y desarrollo rural, ahí encontramos nuestra razón de por qué nos dedicamos al enoturismo. Para nosotros, primero, es un potencial enorme de desarrollo de los territorios. Comentábamos antes, no podemos deslocalizar la vida. Y además todo ese conocimiento está en el territorio y la gente lo busca. Entonces, para nosotros es nuestro objetivo que es crear valor, crear empleo, innovación para retener la población y en el territorio rural pues la gastronomía, el vino, son razones excelentes. Nuestro abordaje va por dos lados. Uno, primero, trabajar con los países porque el desarrollo del turismo de vinos evidentemente en muchos territorios está muy avanzado, pero vemos que no hay estrategias nacionales muchas veces. Entonces, lo que hacemos como organización internacional es también impulsionar a que nuestros países miembros tengan esa visión holística del desarrollo, porque al final cuando un país se promociona en el exterior, España, pues el imagen del turismo de vinos como exportación va superconectada con la economía, y hay que investigar más para saber que seguro cuanto más exportamos para un determinado mercado, más enoturistas vamos a tener. If we export more, we are going to have more wine tourists. So it is important to have public policies, to work with the countries,
sin la cual es imposible avanzar also the esta local agenda. regulations. El segundo punto es el tema de la formación And y ahí también formar also la gente en training los destinos. and the Porque destinations. también lo comentábamos Because justo antes, tenemos que avanzar we hacia said un it modelo before, we need to donde move forward towards a model in which we put together the wine tourism to the restaurant in the village, the craftsmanship, the events in the village. Holística y no solo lo que tradicionalmente cuando empezó And, era la visita a la bodega. It was ¿no? not only visiting the cellar, we have to go far beyond. De desarrollo. En el evento que realizamos And, cada año, el año pasado este año ha tenido lugar en Alentejo, en Portugal, no porque yo this sea year portuguesa, took no tenía nada que ver. place in Portugal. Vamos a It's not hacerlo because en I'm Italia Portuguese. el año que viene, Next year estaremos it's en going to take España, en La place in Rioja, Italy, en 2022. and Y otro de los we will puntos be in La importantes Rioja que salió ha sido as la well. medición, And porque es verdad it que is todos hablamos true mucho de that cifras, we pero all la talk mayoría de los about países no cifras, hace una medición but we need to uniforme measure. del We need to measure visitante enoturista. the Entonces queremos wine avanzar con la tourists. OIB también So este we trabajo need to move para poder de forward alguna forma together tener with una idea the de evolución UNWT y una idea también de lo que significa in para order cada to, país. Y finalmente me gustaría move solo forward. destacar un punto que es pienso que And para el enoturismo for probablemente wine el COVID de tourism, alguna forma con todos COVID los retos ha sido and una oportunidad others también have porque been ha an crecido opportunity bastante because it en la has mayoría de los grown a destinos lot que nos in reportan most of the y nos dicen destinations, que ha and habido they más say gasto that y there's an también increase el in hecho the que hay grupos más expense pequeños and pues poco a smaller poco groups. muchas bodegas están And many mirando a sellers cómo cambiar la trying experiencia, to ¿no? change Entonces, the también ahí si hablamos de So oportunidad we are hacia el talking futuro here about opportunities of the post-COVID, future, es this interesante ver cómo post-COVID también ha era, sido una and it oportunidad has been an y el turismo opportunity. doméstico And pues es realmente la base del no turismo en la tourism mayoría de is los países the y muchas veces se foundations olvida el of wine turismo tourism, and doméstico sometimes we y esto forget es un the ejemplo del domestic valor que puede tourism, tener. but it can Muchísimas have a lot gracias, of value. Sandra. Well, thank you Y very vamos a much, pasar a Sandra. nuestro Now cuarto we are ponente, going to move to our que fourth realmente speaker, representa muy bien who lo que sería represents el nivel quizás más alto highest desde el punto de level vista cuantitativo y creo que también as to cualitativo, the Mauricio, del quantity enoturismo en and España. quality of wine tourism Mauricio in Spain. González Mauricio Gordon, González como he dicho, es el Gordon, presidente he is de the González president Díaz, of González Díaz. está en Jerez, la sede está en Jerez, y Jerez viene siendo desde hace varios años el marco de Jerez, la ruta del vino más visitada. The most visited Y dentro de la wine ruta route in Spain. del marco de Jerez, And González Vías es González también una de las Vías is bodegas one más of the visitadas. Por most tanto, visited sellers. Mauricio tiene So, toda la autoridad del Mauricio, mundo dentro del turismo en España para explicarnos, if en you could primer lugar, explain to us cómo se han convertido, how- cuál ha sido brevemente which la has been historia del the enoturismo para convertirse en esa bodega reconversion líder in en order una to zona líder. become this El impacto del año leader, pasado habrá sido enorme también. seller. ¿Cómo habéis The impact of afrontado last year and la how did you adaptación a la face the COVID-19 y adaptation qué va a to quedar y qué no va a COVID-19 quedar para el and futuro? what Y are we gonna finalmente, como have tenemos in poco the tiempo y future? además And, sabemos que te tienes que ir, ¿cuáles serían a tu juicio las which would necesidades be que tiene the España needs a of nivel de Spain bodegas, a nivel de as for rutas, a nivel de sellers, territorio y a nivel routes and nacional territories para conseguir in order alcanzar to nuestro achieve potencial? Como our decía el señor. potential? Muchas gracias, Mauricio. Thank you. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Buenas tardes Thank you, a todos los Raúl. Good participantes. afternoon. González Vías, la empresa Well, que yo González represento, Vías, the company I'm se representing fundó en here, Jerez en was founded in 1835 por in Manuel Jerez. María González, mi Manuel María tatarabuelo, González, para elaborar vinos de my Jerez, uno de ancestor, los vinos in order únicos del to mundo. make these Jerez Hoy día la wines, compañía these está en sherry manos wines. de la quinta And generación now we are the de fifth descendientes generation. directos del fundador, de la que yo formo parte, y somos We are actually 165 accionistas de 165 tres generaciones. shareholders of three A different partir de los generations. años 80 From the 80s empezamos una on, we diversificación started a geográfica para elaborar vinos en otros orígenes, primero de España y después también de Chile y de México. Eso nos ha llevado a que en la actualidad pues tenemos bodegas en 12 orígenes distintos de estos tres países. Pero nuestra sede social continúa manteniéndose en Jerez, que es un sitio que, como decía Raúl, pues ofrece muchos atractivos, desde las bodegas estilo catedral, digamos, que se construyeron en el siglo XIX, hasta, bueno, pues un patrimonio cultural y de naturaleza importante.
Nosotros siempre nos ha gustado recibir visitas en Jerez. We've always welcomed visits in Jerez. Fue a partir del año 92, From durante la 1992, Exposición Universal en during the Sevilla Universal y los Juegos Exhibit Olímpicos en in Barcelona, Andalucía and the cuando por Olympic primera Games vez in establecimos Barcelona, un departamento de we visitas como tal. created our Bueno, y department pasamos de for recibir visits. visitas y And regalarles una apart botella de vino o algo de from the beginning, we merchandising, had this a de pronto visit and pasarlos we por were una giving pequeña away tienda. Aquello merchandising nos items, producía un and we poco started opening a de apuro, store. ¿no? a la And familia. Pero bueno, sabíamos que era la we tendencia knew it was the trend and y we la had to tomamos. do it, although we were not De very entonces happy acá, with que han it. transcurrido 30 años And casi, pues hemos ido ampliando 30 years have nuestra passed and oferta we have enoturística. expanded Pues, our wine tourism el número de visitas, offer, the tipo de number of visitas disponibles, visits, the más type técnicas, of menos, visits, more technical, catas less profesionales. technical, professional Después tastings. montamos una compañía de And catering para we ofrecer have a la catering experiencia de vino y company comida. that offers this Ampliamos las pairing tiendas. between Después empezamos a our traer wines and festivales food, de música en also verano musical para festivals hacer in labor de summer marca y reducir la estacionalidad. to reduce the Posteriormente, pues, seasonality, empezaron a and venir then chefs we de had estrellas Michelin chefs, pues para Michelin preparar stars comidas en nuestras to instalaciones. prepare food in our premises, Construimos and finalmente we el año finally pasado pues, built un hotel. last year a hotel. Entonces, ha sido una evolución gradual. So it has Sin been a very embargo, gradual hubo un punto de evolution. inflexión There was a turning importante point hace 10 años, en 10 2011, years ago, back in porque en aquel momento 2011, decidimos because que el back then enoturismo we iba a decided ser that wine tourism estratégico was para going to nuestra be a compañía. strategic Y to our aquello tuvo company. tres implicaciones. And these had La three primera, que lo implications. íbamos a First, extender a that we todas las were bodegas going del to grupo, expand it grandes, to all the pequeñas, sellers siempre in the group, adaptándose al no entorno matter their cultural, size, adapting to siempre the cultural ofreciendo environment, aquello que se offering adaptaba al sitio. this. Segundo lugar, And then que secondly, queríamos comunicarnos we con los wanted to consumidores communicate with the en dos consumers direcciones. in Es two decir, queríamos directions. So conocer we mejor wanted los gustos y las to preferencias de know the nuestros consumidores, preferences and the pero también tastes and the queríamos likes of mandarles our un mensaje consumers, and we wanted de to nuestras convey a marcas. message Y about en our tercer brands. lugar, And y then muy thirdly, importante, and very queríamos convertir important, el enoturismo the en un centro de wine beneficios. tourism Eso implicaba pues was nombrar a una to persona be responsable a profitable business. y bueno, pues competir, digamos, por recursos de la empresa con with otros departamentos the también. resources of the Persona que company reporta, with en other nuestro caso, departments al director in the general company. de la compañía. So, Y bueno, pues en esta situación y con esa evolución, cuando llegó la pandemia en 2020, pues estábamos en unos 270.000 visitantes a nuestras bodegas, 15.000 asistentes a los festivales de música, otros 14.000 a las experiencias gastronómicas, teníamos 6 tiendas físicas, 65 empleados, 10 millones de euros de facturación, y todo eso se cayó de golpe en el momento de la pandemia. Entonces, bueno, desde entonces hemos tenido que ir adaptándonos a las circunstancias, a lo que la normativa permitía, haciendo seguir sentir a nuestros visitantes lo más seguros posible y bueno, pues también integrándonos y apoyando a nuestro entorno. En la actualidad, pues ya afortunadamente la situación se va recuperando y esperamos que a lo largo de 2022 pues estemos otra vez, digamos, en cifras parecidas. In similar Preguntabas figures as we también, had Raúl, back in sobre 2019. qué considero importante, digamos, desde el punto de vista, digamos, más sectorial que debía ocurrir. Bueno, esta misma atomización del sector que algunos de los ponentes ha explicado en detalle. Somos 4.300 bodegas en España, estamos en 90 denominaciones de origen, eso es una riqueza. Estamos en las 17 comunidades autónomas, pero nos falta coordinación. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar juntos en el sector, pues primero para hacer entre las rutas, que ya es un inicio, las rutas del vino, pues que haya comunicación dentro de las rutas de cada una y entre ellas. ¿Para qué? Bueno, pues, para hacer paquetes, para hacer nuevas rutas, quizás para hacer algo de comunicación conjunta en el sector. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que invertir. Hay algunas cosas que necesitamos, pues todo el tema de señalización parece que no es importante, pero cuando uno viaja por la zona como turista, es importante que haya una señalización hacia las bodegas, signaling las and viñas, paneling etcétera. towards También the necesitamos vineyards and the tecnología de cellar. comunicación, So we el need some 5G communication tiene que llegar technology. a las zonas 5G rurales has to y reach the estar, rural porque es muy places importante para because el it is enoturismo. very important for wine Y bueno, esos tourism. son algunos de los And well, elementos these en are los some que of the sería elements importante trabajar.
Pues muchísimas gracias. Ya tenemos la tarjeta roja. Tenemos que concluir esta sesión. Agradecer a los ponentes sus intervenciones. Esperemos haber sido útiles, haberles abierto el apetito de visitar las bodegas, las viñas. Estamos en temporada alta no turística, las viñas deben estar preciosas en el Penedès. Anoche no vimos el color. Y bueno, que disfruten del vino, que seguramente van a disfrutar, y de la comida de hoy. Gracias. Thank you very much. Thank you to all the panel. Gracias. Gracias. So our next speaker is Álvaro Garnica. He is the CEO of Wanderlust. Álvaro is bringing an app, Travitat, that might be a key to the future of tourism. With him will come Diana Ramiro, CEO of the Wanderlust Global Life. Álvaro y Diana, welcome. Thank you, Rob. ¿Dónde está el puntero? Oh, okay. Hello, everybody. Thank you. Thank you for the invitation. Thank you, Jorge. I'm Álvaro Garnica. This is Diana Ramiro. And we're going to tell you a little story. ¿Cuál es adelante? Monsters are lurking everywhere, and during the last 2 years, we have been battling a common monster, a common foe, COVID-19. Thankfully, science and technology are helping us defeat this monster, and little by little, we are resuming our lives. However, there are other monsters which had already come into our world before COVID-19. Monsters we associated with technology and whose relevance has increased due to some of the measures used to fight COVID-19. We are faced with a growing lack of privacy, fragmentation of processes, hazardous ways of monitoring our resources, or intoxication. And it all leads to overwhelming feelings like insecurity, anxiety, frustration, anger, fear, and hate. We could say that somehow we may easily fall into the dark side because of the complexity of the age we are living in. All these monsters actually highlight our weaknesses and make us realize we are frail, vulnerable. The travel and tourism industry has been one of the most sadly wounded victims during this war against an invisible enemy. Firstly, because COVID-19 caged behind locked key, and lately because it suffers the pressing needs of digitalization. And yet, how could we alleviate the fears and doubts that come with a technological evolution of traveling? How could we build trust among the different stakeholders of the industry, from travelers to destinations, institutions, and providers? There is a quote here from an old culture of our common literary culture, and it was recently brought to life on TV, by the way. I will not tell you who, so you can, if you wish, discover it by yourselves. But in the revitalized version of this character, he says, and there you have a clue on his identity, everyone is a monster to someone. Since you are so convinced that I'm yours, I will be it. This word shows us that many times we create our own monsters. Technology itself is neither good nor evil. It is us who have the power to turn it into a useful tool or a vicious monster. And at Wanderlust Wanderlife, we believe in the transformation of traveling through a responsible digitalization of the industry. We can move forward and reimagine a new way of tourism by betting on a collaborative environment, real knowledge, connected communities, and sustainability. So which is the solution we wish to offer you to every stakeholder in travel and tourism industry? Well, let us introduce you to Travitat. Well, Travitat is a digital ecosystem for app and web that integrates different tools, products, and services in one unique place.
For us, Charitat is like Aragorn in The Lord of the Rings. It facilitates the communication and connection among travelers, companies, institutions, and destinations, while accompanying them on their journey of discovery and new challenges. Charitat simplifies the goals of the diverse stakeholders of our industry. Charitat is flexible, adaptable, and it's customizable to any brand's look and feel, and all its modules can be incorporated to an existing app. If not, we can create the app for you. But here comes the question, what is Charitat really made up of? First of all, we have our identity model. Here, the users will be able to upload 3 types of ID documents: passport, national ID, car, or driver license. We also use biometrics technology to validate the identity of the person who is uploading the document. Once the ID is validated, we verify, we generate a QR code, and the users may present this at the entrance of venues, events, establishments, hotels, or boarding games to prove who they are. Our state-of-the-art digital identity, like Wonder Woman, is pragmatic, safe, reliable, and protects the user's privacy. It is also a vehicle to access other products and services inside the Charitat ecosystem. Health is another main part of Charitat. It is deeply linked to digital identity, since the user must first complete their identity onboarding to access this part of our virtual universe. Then travelers may upload their certificates of vaccination against COVID-19, their test results, or their recovery certificate, no matter in which part of the world they were issued. The identity QR codes will be updated with this additional information, and now the user can prove their ID and their COVID-19 health status just by pressing a button. Besides, we offer venues, hotels, airlines, and other interested entities the technology necessary to read the encrypted information on these QR codes. Like Thor, our innovative and secure health system protects the user and gives them freedom to get around. It is prepared to tackle the present issue of COVID-19 when traveling and in our daily lives. Identity and health are utilities, practical means to an end, and so may we consider payment cards. However, in this particular area of Charitat, we wanted to go beyond. We enable the upload of users' own cards, of course, and they can purchase products and services inside the ecosystem. But also, we give them the chance to apply for the Charitat card, a customizable virtual and physical debit card which offers a world of possibilities to the users, topping it up, international money transfers, or cryptocurrency services, among others. Like Lara Croft, the user will be in control of a whole new region to explore. They can earn rewards when using the card inside Charitat and feel certain that they can always count on this helpful companion when going on adventures. And here we get to what at Wanderlust Global Life we believe to be the most beautiful part of the idea of Charitat. It is called Charitat Community, a universe where the different communities of our B2B clients can live together. But what does this mean? Well, it's quite simple, actually. A client, for instance, a destination uploads their products and services to our marketplace and lifestyle channel, and any users from other clients can see and purchase those products and services. We become a community of communities. And in fact, some of you may wonder what the relation is between Doctor Who and Charitat Community, but there is a plausible explanation, we promise. For us, Charitat Community is exactly everything Doctor Who represents. Doctor Who is an extraterrestrial being who adopts the shape of a human. It is called a Time Lord because it travels through space and time, helping different civilizations across the universe. Charitat Community is a shared platform. It is inclusive, and it promotes sustainability, collaboration, and communication. As the Doctor, Charitat Community is the link between worlds, somewhere space and time cease to exist. Charitat Community, as we mentioned before, has 2 main parts. One of them will be the travel market. Here we act as a meta search engine with a wide offer to which, besides, clients can upload their own products and services related to accommodation, food and drinks, experience, insurance, and others. Every single user will see these products depending on their preferences,
under geolocation, earning rewards if using the Travitat card. However, of course, each client can offer special promotions to their own users, like Mission from The Walking Dead, or Global Travel Market aims to give visibility to local products, democratize the access to travel services, and other more equal ecosystem while excelling at the user's perceived value. The other part of Travitat community is our lifestyle channel, which functions in a similar way to our travel market. It has an OTT format that works exactly like Netflix, but the content are focused on travel and tourism. We have our own content, but we also allow third parties to add their offer. Companies, institutions, and destinations can upload their multimedia content to our channel, and all the users will be able to watch it. Like Princess Leia, our lifestyle channel challenged the past and looked towards the future. A world where communication among travelers, destinations, institutions, and companies can be more straightforward, fair, sustainable, and entertaining. Travitat community is also a place to make a positive impact. Institutions and organizations can upload their local and global projects, and users can donate to them. We make these donations easy by giving the chance to donate part of the rewards earned when buying our travel market. Users can also choose to donate directly from their bank account. We believe sustainability is much more than beautiful words and intentions. And like Mr. Spock, we believe in change through actions, step by step. Finally, Travitat is also knowledge. We collect all the data related to the user's activity inside our digital ecosystem, and together with a GeoHabits technology, we create the Travitat dashboard. The Travitat dashboard anonymously depicts the user's social demographic information and their behavior both online and offline. It also gives the client detailed data of their products and services performance in real time. The Travitat dashboard is like Sherlock Holmes. It follows a logical and objective course of thinking to generate knowledge that allows companies, institutions, and destinations to make the best strategic decisions. We believe that, like Dr. Strange, Travitat brings stability between different dimensions. That is, Travitat becomes, in fact, a sustainable digital multiverse. Multiple universe simplified in one place and connected by the power of communities. Together, we are stronger. Divided, we fall. Thank you very much. Vale. Next. Y contrastes, tradición y modernidad, retos y oportunidades. Su presente es un escenario donde la innovación y el desarrollo derriba poco a poco nuestras visiones tópicas y simplistas de un continente diverso, en expansión y repleto de matices. Desde Casa África parten iniciativas y proyectos que impulsan las relaciones igual a igual y de mutuo beneficio entre África y España, dentro del marco de la diplomacia pública española. Esto lo hacemos a través del conocimiento, la confianza y las alianzas que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural en ambas orillas. Creemos en los encuentros, el diálogo y la colaboración como vías transformadoras que aportan valor e impulsan el cambio, acercando a ciudadanos, expertos, artistas, emprendedores, medios de comunicación e instituciones. Nos importa nuestro planeta, los derechos humanos, la paz, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y de género, el cambio climático y la transformación digital. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la Unión Africana nos aportan una visión compartida y un marco de acción para tender puentes culturales, sociales y económicos que no dejen a nadie atrás. Casa África se encuentra ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en un enclave único, un puente con África. Es un consorcio público participado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra meta es acercar a africanos y españoles y convertir este mundo en un lugar mejor. Nuestros logros son los... Welcome back. Now it's time for a conversation on cuisine and its importance on everything, really, from economy and, of course, to tourism. Please welcome to the stage Patricia Franco, Councillor of Tourism of Castilla-La Mancha, Asier Alea, Director of Global Development of the Basque Culinary Center, and Enrique Perez, Chief at the restaurant El Doncel de Alta Mediterránea. Patricia, we are going to speak in Spanish. Patricia aquí. Thank you. Asier y Enrique. If you need to dub this broadcast, please go to, in the stream, go to the English language version. Eso, así empezamos. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Thank you very much. Mascarilla y micrófono es siempre una combinación un poco peligrosa. Aunque esta también es de nuestra marca de turismo de Castilla-La Mancha y tiene también que estar siempre presente con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, y doy paso a Patricia, que nos va a hablar un poco de la raíz, ¿no? Ese es el tema, es el vector, uno de los... Sí, ese es el tema que hemos querido traer a esta Cumbre Mundial del Turismo en Barcelona, sobre todo porque encontramos en el Gobierno de Castilla-La Mancha que había un claro elemento diferenciador de nuestro destino turístico, que es nuestra gastronomía. Y la verdad que sí hemos sido capaces de levantar una marca como Raíz Culinaria, junto con las marcas de los grandes chefs y restauradores que tiene nuestra región, pues es gracias a gente como Quique. Hoy tenemos aquí a Quique del Doncel, que va a contar su experiencia, pero como él tenemos a otras 70 personas en nuestra región, más de 70 ya, que hemos conseguido que sean embajadores de la marca Raíz Culinaria, que es una marca que lo que hace es aglutinar toda nuestra cultura gastronómica, toda nuestra cocina de raíz, toda esa cocina de origen que ha sido también base de inspiración de un gran número de cocinas a nivel mundial. Pero no hemos querido ni renunciar a nuestra esencia, a nuestro origen, a nuestra tradición, y hemos querido sobre todo impulsarlo hacia movimientos de vanguardia que están siendo abanderados por gente que lleva muchos años haciéndolo en solitario en nuestra región y sobre todo por gente joven, innovadora, que apuesta por una cocina sostenible, de todo lo que se está hablando aquí durante estos días en esta cumbre. Esa marca Raíz Culinaria pues ahora está siendo enriquecida por toda esta oferta gastronómica que tiene nuestra región y que queremos seguir impulsando como una marca diferenciadora, especializada de nuestro turismo y sobre todo también que de alguna forma desestacionalice y atraiga a turistas tanto nacionales o internacionales que cada vez tienen más claro que buscan un destino porque quieren disfrutar de nuestra gastronomía. De esto también sabe mucho Asier y el Basque Culinary Center. Nosotros somos pues una pequeña innovación desde la administración pública del Gobierno de Castilla-La Mancha para acompañar la fuerza que nos da pues toda esta gente maravillosa que tiene tanto que ofrecer en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Ahí os esperamos, tenéis que venir, comer, beber. Ya hablaremos de eso. Esperamos de invitación. Pero Patricia, me parecía que tenías un vídeo para... Sí, vamos a dar paso a un vídeo que resume mucho mejor que yo todo esto que os he contado. Gracias.
Esto a esta hora debe ser prohibido. Y qué majo, ¿no? Como solo una cuestión rápida antes que pase a Asier. Esto se transformó o se creó como un vector importantísimo para Castilla-La Sí, la verdad que empezamos con este proyecto, llevamos tiempo dándole vueltas y en enero del 2020 lanzamos un plan estratégico de gastronomía de Castilla-La Mancha y la marca Raíz Culinaria. Luego vino el COVID, pero durante todo este tiempo hemos estado trabajando, hemos sido pioneros también en poner con guía Michelin rutas en todas nuestras provincias, nos hemos ido al País Vasco también con las sociedades gastronómicas a llevar nuestra oferta turística. Estamos haciendo un congreso culinaria en Cuenca que va a tener lugar en unos días, el 7 de noviembre, para ofrecer toda nuestra oferta con grandes chefs, tanto mundiales como nacionales y regionales, que van a estar presentes. Estamos muy ilusionados con este proyecto y pensamos que es un proyecto de marca, de autenticidad y sobre todo de mucho futuro, porque estamos todos juntos y bajo un mismo techo trabajando por impulsar nuestra gastronomía, como digo, para que esto repercuta en la mejora en el turismo, que es de lo que se trata en definitiva en la competencia que tengo asignada en el gobierno regional. Y Enrique, ya hablaré contigo en un rato. Vamos al País Vasco. Tengo cuestiones y quiero una invitación, pero para tu restaurante. Pero antes, vamos al País Vasco. Asier, ¿cómo está el País Vasco, la cocina? ¿Cómo es para el gobierno, para la gestión del turismo vasco, la cocina? ¿Tiene un lugar importante? Sí, siempre lo he tenido. Obviamente Euskadi ha jugado desde hace años con ser lo que nosotros creamos en su día la nación culinaria, ¿no? La Culinary Nation, por aquello de tener una de las mayores concentraciones per cápita de estrellas Michelin, de restaurantes 50 Best. Y yo lo que quería hablar un poco es precisamente lo que estabais hablando ahora, ¿no? Me encanta la marca, ¿no? De Raíz Culinaria. Hay una enorme oportunidad ahora como destino, tanto Euskadi como Castilla-La Mancha, además que es complementario, como para gestionar nuevas soluciones en el ámbito empresarial, de emprendimiento, de innovación, en esa ola de cambio que viene, tanto gente que busca lo genuino, y la raíz es genuina, como aquellos que buscan también, a la hora de crear nuevos productos, nuevas soluciones, un relato creíble. Y la cocina mediterránea, destinos como Euskadi o como Castilla-La Mancha, generan ya ese relato de inicio que no es poco, porque te da credibilidad, ¿no? Te da autoridad. Hay un trend, ¿no? Hay un trend. Efectivamente, si tú tienes que hacer un speech, un elevator pitch de un minuto y decir por qué tu solución, tu empresa, tu destino o tu startup es creíble y ya dices que has nacido en Castilla-La Mancha, el País Vasco, y tiene que ver con algo en el ámbito gastronómico o agroalimentario, ya has acortado tu speech 15 segundos. Ya tienes autoridad. Entonces, con eso en mente, esa autoridad, esas raíces, porque el futuro siempre nace de las raíces. Os voy a un poquito ahí a confiscar un poquito y felicitándoos esta marca que me encanta de Raíz Culinaria. El futuro también nace de ahí. Y el otro ingrediente, más allá de la raíz, es el talento. El talento de gente como Quique y el talento también de gente joven, que es un poco lo que nosotros nos dedicamos en el Basque Culinary Center, ¿no? A ser probablemente, si no el principal, uno de los principales generadores de talento gastronómico del mundo. Digo lo del mundo porque soy de Bilbao, soy trabajando en San Sebastián. Valores que no se pueden perder, ¿no? Que no se pueden dar, tiene que dar importancia. No se puede perder, hay que darle importancia. Asier, tú tenías también un vídeo que mostraba un poco haciendo hecho en Euskadi. Eso es, si queréis mostramos un vídeo y luego nada, hablo sobre el 30 segundos que supone y hablamos aquí, yo creo que obviamente como siempre lo comentábamos antes, tenemos mucho que decir, pero la persona más importante al final es Eso. No hay ningún problema. Vamos, entonces luego se piensan que tienen superpoderes como las capas de Superman y por ahí, pero bueno. Pero y es, ¿eh? Yeah, it's like I have superpowers. Let's go watch the video. Innovation has always pursued the unknown. Non-conformists, creators, visionaries, challengers seek to transcend the traditional boundaries of knowledge, go beyond the limits of their fields, share and merge science and creativity, because that is when the unexpected arises. Those ideas capable of changing the course of history and responding to the great challenges facing humanity. At the Basque Culinary Center, we believe that the environment is the greatest catalyst for creativity and innovation.
which is why, hand in hand with technology experts in a consortium of leading businesses, we've created GOE, a unique ecosystem of talent, a center for creativity, innovation and development for the entire gastronomy value chain, an interdisciplinary gastronomic hub with a prototyping area for businesses, a technology district to attract talent, a space for entrepreneurs, businesses and students to interact based on a 360 degrees perspective of gastronomy, a gastronomy research and education center. GOE is a collaborative and interdisciplinary open innovation ecosystem that will give rise to projects, solutions, and technologies to shape the future of gastronomy. By developing research projects that take on the three greatest challenges facing gastronomy and food at a global level, driving digital transformation from all angles, sustainability, health, sensoriality. Welcome to the future of gastronomy. Welcome to GOE. Gracias por el vídeo. Hablábamos un poco de GOE, Gastronomy Open Ecosystem, que va a ser un poco una evolución del Basque Culinary Center, utilizando, como decíamos antes, esa raíz, esa genuidad que nos da, esa autoritas que nos da ser uno de los principales transformadores de talento gastronómico, en un lugar donde nazcan también las soluciones del futuro, donde converjan cocineros, estudiantes, emprendedores, empresas, en crear algunas de esas soluciones. ¿Qué es esto al fin y al cabo? Pues un lugar donde converjan también esas tres S. Siempre hablamos cuando hablamos de gastronomía 360, y creo que es una reputación que tiene bien ganada por la dieta mediterránea, por cierto, es sostenible, es saludable, obviamente, y es sensorial. O sea, cualquiera de estas soluciones que se deban crear deben de nacer de un espacio como este que vamos a crear, el Gastronomy Open Ecosystem, el GOE, que por cierto lo generaremos en red, con lo cual encantados de colaborar con otros lugares y otros destinos, y también servirán no solo para impulsar la innovación y el talento, también sirven para identificar el propio destino, es decir, porque hay gente que quiere ver dónde nace la gastronomía, la presente y la del mañana. Entonces, sin más, encantados de estar aquí, gracias por dejarme presentar de forma breve el GOE, y creo que probablemente sea más interesante ahora también oír hablar de alguien que también está un poco conjugando, ¿no? Raíz con futuro. Es una intervención macro, la vuestra, y Enrique, bueno, el tuyo es el arte, ¿no? Es el sensorial, como decía Asier, es todo lo que nos viene de sentidos. Y esto nació ¿cómo este intercambio, cómo pasó? Bueno, primero, muchísimas gracias por darnos visibilidad y traernos a este magnífico espacio y para comunicar de dónde venimos, quiénes somos y el territorio que tenemos, ¿no? Yo creo que esto nace inconscientemente. Nuestra tierra tenía un sentido de la forma de entender los productos y se ha mantenido así por tradición, y ha habido un clic en el tiempo donde los cocineros hemos intervenido, no nosotros esta generación, sino muchos de los que ya nos han abierto el camino y nos lo han dejado fácil, abrieron esa caja de Pandora donde el producto que teníamos, que supuestamente era muy básico, de cocina muy potente, de cocina de trabajadores, del campo, han sabido ponerlo en valor platos como los atascaburras, las migas, las gachas, platos que eran de cocina pobre, de cocina de campo, de cocina de trabajo. Pues de hacer algo magnífico, grandioso de la base, nosotros como cocineros hoy tenemos que estar muy agradecidos a nuestras abuelas, a nuestros antepasados, de poder haber utilizado unas harinas de almorza para dar de comer a la familia, o unas migas de un pan duro para poder sacar de ahí comida para unos cuantos, y nosotros sí tenemos la necesidad y la obligación de dos cosas muy importantes: una de defender ese patrimonio gastronómico que tenemos, y otra de posicionarlo en el mercado, gracias en este caso a la consejería que nos hemos unido en esos caminos, ¿no? Era necesario que hubiera una ventana
para que se viera nuestra tierra, y ellos han sabido abrir esa ventana, han sabido ponerla al exterior y nos están dando la visibilidad necesaria para que hoy Castilla-La Mancha sea una tierra donde tenemos raíces de cultura gastronómica de nuestros anteriores, pero tenemos una proyección como cocineros, como gastronomía, como guisanderas, y en este magnífico saco de todos estos cocineros, como hablaba Patricia, de sus 70 embajadores y otros tantos que vengan más, entendemos que tiene que conjugarse la gastronomía de nuestra tierra en todas las versiones, es decir, la defensa primero de nuestro patrimonio, de nuestros productos y nuestros productores, que somos una magnífica tierra que tiene un montón de espacio. Quizás un poquito del País Vasco, pues imagínate nuestra tierra, tenemos campo, tenemos campiña, tenemos montaña, tenemos serranía, tenemos una magnífica alacena y meseta muy rica, ¿no? Y esa meseta única tenemos agua. Es decir, tenemos todos los ingredientes para poder hacer de nuestra tierra un paraíso gastronómico. Y hoy se han aliado sus astros, se han conjugado la cercanía que tenemos entre el gremio nuestro sector, que es un gremio que podemos presumir a nivel internacional. Yo diría que no hemos visto a los cocineros pelearse nunca. Igual que en otros gremios hay ingenieros que no se llevan bien, pero el nuestro no. Nos vamos al Basque Culinaria a comer, o a San Sebastián Gastronómica, o a Cuenca Culinaria, y somos de besos y abrazos. Y nos vemos por la calle y nos damos un apretón de manos, y nos vamos a nuestras casas a comer. Y somos un sector que ya estamos unidos por la gastronomía y por otros criterios. Desde Raíz Culinaria han sabido integrar esa unión de los cocineros, han sabido integrar los productos con los productores, posicionar nuestra tierra, y hoy la responsabilidad de proyectarla, de llevarla en esa ventana que habéis sido capaces de abrir. Gracias por dejarnos esa responsabilidad y poder transmitir al mundo entero que Castilla-La Mancha se come, tiene raíces y tendrá una proyección mucho más grande gracias a esa investigación, que también nos nutrimos de ella, que somos usuarios del basque, para posicionarnos mejor si cabe, formarnos y dejar a nuestra tierra donde se merece. Y una pregunta que tengo que hacer y que os pido que sea el más corto que lo veráis, pero el efecto de pandemia en el turismo de alimentación, o sea, ¿qué efecto tuvo? Después de la pandemia hubo más turismo nacional en las varias regiones, a descubrir más lo que pasa en el territorio de España que afuera, o sea, ¿han visto algún cambio, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia ha sido muy dura, para quienes estábamos, ha sido dura para quienes estábamos al frente de la toma de decisiones y responsabilidades, y ha sido muy dura para un sector como el turístico en su conjunto, ¿no? Incluyendo aquí pues, todo lo que es el sector de la hostelería. Pero yo creo que hemos sido capaces de volver a nuestro origen, no solo en la cocina, con esta raíz a la que hacíamos referencia, sino también en el consumo del turismo. Y yo creo que el turista español, el turista nacional ha hecho verdaderos esfuerzos por conocer zonas desconocidas, el turismo de interior, que a lo mejor estaba un poco alejado, ¿no?, en lo que es el contexto del turismo nacional, el turismo de sol y playa, pero el turismo interior, el turismo del patrimonio y la cultura ha vuelto a emerger de alguna forma, y los destinos seguros pues se han puesto un poco de moda, y eso hizo que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el pasado verano, en plena pandemia, fuera el mejor verano de toda la serie histórica en materia turística, y que hayamos recuperado ya en este 2021 las cifras que teníamos en el 2019. Castilla-La Mancha está teniendo un muy buen comportamiento en el turismo de interior, y eso también es gracias pues, a esa especialización y diferenciación que estamos buscando. Creo que hay oportunidades, como en todas las crisis, a pesar de la dureza de lo que hemos vivido, hay oportunidades que tenemos que poner de manifiesto. ¿Has visto lo mismo en Euskadi? Sí, estamos viendo en Euskadi, y bueno, somos un centro que además mira el mundo y lo estamos viendo, porque entre otras cosas, estoy de acuerdo con lo que decía Kike antes, ¿no? La gastronomía, al contrario que otras ciencias y que otros sectores, tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de pasión y tiene mucho de colaboración. Entonces, el sector gastronómico obviamente ha sufrido muchísimo con la pandemia, sigue sufriendo todavía, pero ha habido un redescubrimiento, obviamente,
por la parte de lo que es el turismo interior, pero también de probar nuevas fórmulas colaborativas dentro del propio sector. Yo creo que es un grandísimo ejemplo para otros sectores y en última instancia también como es pasión y es experiencia vital y es una necesidad humana, no lo olvidemos. Yo creo que ahora hay una especie de pequeño renacimiento de todo eso que no hemos podido vivir, esa pasión que hemos tenido ahí guardada, lamentablemente, pues, volvernos a reencontrarnos. ¿Y dónde nos reencontramos siempre como experiencia humana? En una mesa. A cenar con los amigos, con los platos y aprovecho, Enrique, muy corto. Futuro próximo. ¿Con suceso, con auspicioso o no? Pues what do you think? una parte de I ese think futuro lo veo en la that situación this esta future complicada que is hemos pasado, que nos ha based hecho sacar partes positivas como es que on los propios this de nuestra positive tierra conozcamos action. nuestra So we tierra, need to know our own hace que ese land, turismo and se dinamice mucho más this en tourism nuestras is more casas dynamic gracias a nuestros clientes thanks to cercanos que our antes lo teníamos ahí y nunca íbamos. customers, Y yo but creo the que hemos local sabido ones, proximity, posicionar and we've been able to nuestra position o gestionar nuestros or sentimientos manage de our dureza. feelings of toughness, and we've always been a very como bien decías, compartimos y creo que nos están devolviendo parte de esas sector, monedas de and now generosidad y la gente está this usando nuestros generosity destinos mucho is más que antes, returning to por ese us. sentimiento de devolvernos el cariño Going que nosotros mostramos back todos los días en to nuestras this casas cuando se idea sienta alguien en la mesa. of Muchas gracias. meeting all the friends around the table. Thank you very much for your capability of synthesis, but we are behind the schedule. And Enrique Pérez, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Yes. Esta es Panamá, orgullosa y perfecta en sus imperfecciones, llena de autenticidad sin remordimientos, irradiando vida, donde el mar Caribe y el Pacífico se encuentran, el viejo y nuevo mundo convergen, lo cosmopolita y lo rural coexisten. Panamá no es el destino, es el viaje. Una guía para la transformación personal y cultural. Un lugar para descubrir más de lo que verdaderamente importa. Más curiosidad, más estímulo sensorial, más conexión, más autodescubrimiento, más transformación. Aquí vivimos por más. Y para aquellos que buscan sentido, una aventura más allá de lo esperado o un lugar donde pertenecer, este es el lugar. Panamá. Vive por más. Welcome back. And now we go down under to Latin America to tell us about the new ski mecca in the Southern Hemisphere. Please welcome María Húngaro, Director of Communication and Marketing of El Azufre. Welcome. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Good afternoon. al comité organizador Thank por you invitarnos. to Yo soy the representante del organizers. Azufre y hoy I'm vengo the a contarles representative un of El Azufre. I poquito want de este nuevo destino de esquí en talk Sudamérica about this new ski resort in South ha sido America, desarrollado por This esquiadores developed para by esquiadores. skiers for skiers. Entonces, hemos generado un nuevo We have concepto generated a en la new industria, concept in the sector, donde in the la industry, experiencia where de the cada esquiador experience se of each diseña skier a medida is designed y en base a las necesidades, a los according gustos to y their al nivel needs de esquí and de cada preferences esquiador. and their Hemos redefinido skills and their skills. concepto de We exclusividad have en la redefined the experiencia concept del of esquí, exclusivity, volviéndolo único y dedicado. making it unique and dedicated. When I say unique, I mean that literally the ski center is devoted to each group. Esquía por pistas recién pisadas para cada grupo You en have función de los horarios que unthreaded definen,
tracks for each group, and a lot of off-track circuits unthreaded, ready to receive the more adventurous skiers. At El Azufre, including this experience, we offer ski clinics and snowboard clinics for more advanced users and individual classes for people who are starting on this sport. It is exclusive for each group of skiers. There's no crowded lines. There's not a pressure to be aware of someone is going to ski, slide down next to you. It is designed by skiers, for skiers, so it is a dream of any winter fan. El Azufre was born due to the need not only of offering experience that conventional ski resorts didn't offer, but also the need to find a place in the mountain where we can have a long-term season in South America. Unfortunately, due to climate change and global warming, all the ski resort industry has been impacted, and in particular in South America, certain centers and resorts have disappeared, and the rest see an impact on their operation due to lack of snow, increase of temperature, which shortens the season, with less quality of the snow, and in some times with intermittent operations. We were looking for a place, a spot that could guarantee a long-term season. This immense valley that today is the biggest ski domain in South America, with 40,000 hectares of surface and with amazing landscapes. Because they are in the middle of nowhere, so everything is pristine, and you can enjoy nature in its purest state, with valleys, rivers, volcanoes, even thermal sources. Luckily, it is located to the south of the Mendoza region in Argentina. It receives an average of 11 meters of snow per season, which guarantees 5 months of winter operation with an excellent quality of snow, because the temperature are maintained very low on that place of the Andean mountain range. So, as I said, it's a dream place for snowboarders and skiers, whether they newbies or extreme skiers, they can enjoy the 1,600 meters of slope, or have a family experience with friends, with an excellent service, regional food, regional cuisine, and a very welcoming and comfortable place at night to share the anecdotes of the day and plan the next day activities, which is what we prefer to do. As you know, an image is worth 1,000 words, so I'm going to show you a video about this resort, which is now in the southern hemisphere. Thank you for your attention. Fue uno de los destinos elegidos por la nieve durante el 2021, porque en una temporada donde las nevadas fueron escasas y tardías, el azufre en Malargüe se mantuvo siempre cubierto de blanco. Son más de 13.000 hectáreas esquiables que permiten que todo lo que uno pueda imaginarse hacer en la nieve sea posible hacerlo en este paraíso de la cordillera. Por su ubicación geográfica, recibe una cantidad de nieve que asegura temporadas muy largas. Incluso este año, tan atípico en precipitaciones, en el azufre aún hay mucha nieve para aprovechar.
take advantage of. Los más chicos tienen su lugar, los que se inician también tienen el suyo. Quienes prefieren las pistas las encuentran sea cual sea su nivel sobre las tablas y a pocos pasos el freeride disfruta de cientos de opciones con 1600 metros de desnivel y nieve de excelente calidad. Antes o después de una bajada soñada, la mejor gastronomía regional. Y el atardecer en medio de la más pura naturaleza como cierre de cada jornada. Así es el azufre. Todo lo que soñás del invierno en un mismo lugar. And now for our closing ceremony. Yeah. Y ahora para esta ceremonia. So I call to the stage the alcalde of Barcelona, Mónica Roca, Jorge Brown, Vice President of the Advanced Leadership Foundation, Jorge Brown, Javier Vasconcelos, the Tourism of Barcelona, Marta Domenech, General Director of Tourism, Generalitat de Catalunya, y Zorica Urošević, Executive Director of the UNWTO. So, Zorica over here, so she's a host, so she can be in the middle. You can have the balance. Yes. Gender balance, we win. The only gender balance table. Ja. Bon dia, totes i tots. Good morning, good afternoon, actually. El català és la nostra llengua, però em referiré en anglès perquè em sembla que és un esdeveniment molt internacional. So I will say the Catalan is our language, but I'll be speaking in English so that everybody can understand. As a president of the Barcelona Chamber of Commerce, I'd like to have my first words to thank all the attendees, that some have left already, but there were plenty of people here, and the organizers, of course, the speakers, for making possible the Future Tourism World Summit 2021. During 2 incredible productive days, we have attended interesting debates and roundtables with top speakers from all over the world, and in an opportunity to discuss the transformation of the tourism industry, the adaptation of the new trends and the new business models. So important. Future is indeed needed, and future is a key word, as this pandemic has profoundly changed many aspects of our lives and our systems, the way we interact with each other, the way we consume, and the way we travel, of course, most of probably everything. International mobility has dramatically dropped as a result of the crisis, and despite we are progressively getting close to recovery, there are still big challenges ahead, and I would like to name 2. How do we travel in a sustainable world, in a sustainable way? Because there is no other way to do things these days. Therefore, we need to also adapt tourism in this sustainability that we are not tired to repeat over and over. And how do we encourage people again to discover new places and witness the unique experiences traveling provides? And when I say experiences, I mean cultural experiences, social, obviously, but also scientific experiences, historic, sports, etc., etc. I couldn't have thought of a better place to hold this debate than La Llotja de Mar, and our city, Barcelona, our country, Catalonia. For those who may not know, this majestic building has been a meeting point for merchants and business people from around the world for more than 700 years. Already in the 14th century, Barcelona was the reference for commerce
within the Mediterranean Sea. And today, La Llotja de Mar remains an icon of this historical economic development and the leadership of our city. So we are very pleased, very, very pleased that you have chosen this place, this emblematic place today to hold this summit. I also find the celebration of this summit a good chance to claim Barcelona as one of the world's leading cities in the organization of events, as you know, and congresses. This is a strategical activity of our economy, and 2019 has impacted more than 1.7 billion euros. In the last months, we have been working hard to reactivate this sector and to place Barcelona on the international stage once again and restore the strength in this field. Since Turin plays another strategic role in our economy, we cannot give up. We are also delighted to be the headquarters of this Future Tourism World Summit 2021. Tourism needs to change, but the key is how. From the institution I lead, we believe that Barcelona should be the gateway to more responsible, sustainable tourism linked to innovation, talent, and technology. I insist there is no other way to proceed, and we will see it very soon in the COP26 in Glasgow, Scotland, in a few weeks. I'm aware that some of these issues have been discussed during the summit, and I encourage you to keep doing so in order to turn tourism into a more resilient and modern activity. And I insist on including technology for all the tourism and digitalization, as we have to do in all our businesses, but of course tourism is an important one. I believe that future means opportunity. That is why I hope you have had the opportunity to find the answers you were looking for and the inspiration to keep on. We also look forward to holding more meetings of this sort in the following years and make our country, Catalonia, a global epicenter of business knowledge. Once again, thank you everybody for coming to this summit, and we hope to see you next year or very soon again. Thank you very much. Jorge Brown, Vice President of the Advanced Leadership Foundation, will now speak. Jorge doesn't have the mic on. Hello? Hello? Sí. Well, good afternoon, bona tarda. Moltes gràcies per la teva hospitalitat, per la vostra hospitalitat a Barcelona y Cataluña. Muchas gracias a todos los que aún siguen aquí y están acompañándonos de dos jornadas increíblemente intensas, increíblemente fuertes, en donde hemos debatido más de 138 oradores, algunos de los temas más importantes del mundo del turismo, y salir con un compromiso de una llamada a la acción, que va a ser voluntaria, pero es el primer paso hacia la creación de una declaración, hacia la creación de compromisos específicos hacia el futuro. Y todos naciendo aquí desde Barcelona, gracias a la generosidad de la Fundación INCI y de la Cámara de Comercio de España, que fueron los primeros que apostaron con nosotros como coorganizadores, gracias a la Organización Mundial del Turismo y, por supuesto, gracias a todos los patrocinadores y en particular al Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, que desde el principio estaban por nosotros, y de última hora una dedicación increíble de la Generalitat, dirigido por Marta. Muchísimas gracias a todos ustedes por esto. Me gustaría solamente decir unas breves palabras de agradecimiento a gente muy importante para nosotros, que es Román Rodríguez, de nuestra fundación, presidente de la fundación aquí, Jesús Acevedo, director de la fundación, y a Julieta Laurino, que han estado dejándolo todo. Gracias a Natalia Vázquez, que lo ha hecho increíblemente en la Fundación Incide, y Xavier Suñol, de parte del Ayuntamiento, que está volcado con todo. Yo les dejo con las siguientes palabras nada más, que esto es solamente un comienzo, que todo va evolucionando. Esperamos que el próximo año podamos, no esperamos, estamos absolutamente convencidos que el próximo año haremos la segunda edición de esta cumbre y que será solamente la primera semilla. Gracias a todas las comunidades autónomas, a todas las ciudades, los consejos insulares que han participado, y gracias a ustedes por toda su paciencia. Gracias a todas las personas que nos vieron por streaming. Más de 7.500 personas nos vieron el día de ayer. El día de hoy estamos más o menos por los mismos números, que para una temática tan específica es un gran éxito. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Xavier Marce, por favor. Xavier Marce. Buenas tardes a todos. Well, good afternoon. Bueno, una clausura siempre es momento de agradecimientos, así que déjame que rápidamente a Advanced Leadership Foundation, por supuesto, thank you to the Advanced Leadership Cámaras de Comercio de Foundation, España, en particular the Chambers of Commerce welcoming us, Generalitat, UNWTO, este encuentro. Hace aproximadamente 8 meses, 9 meses, un año quizá, no mucho más, nos propusieron hacer un encuentro en Barcelona para debatir. Well, they proposed us to do this meeting in Barcelona talking about la verdad tourism. Es que nos pareció una necesidad absoluta this is de hacerlo. our need. We thought it was a need, and this goal has been fulfilled, and we have an important declaration that we need to read because it's about the future of tourism, and Barcelona needs to be a leader in the future in this discussion, and it's a real discussion because tourism is here to stay. And it's a meeting point, colaboración y collaboration point, entre personas y entre comunidades. El turismo está aquí para and quedarse, tourism is here to stay, but we need to debate many things about tourism. We need to improve the management of tourism, more sustainable, more responsible, and more diverse. And we need to distribute better the wellness that it creates. The welfare that it creates as well, and it is sería absurdo plantearlo así, it sería would be absurdo condenar a la humanidad a no reconocerse en ella misma, to not acknowledge humanity in this wonderful space, to knowing each other and hugging other people and hugging other ways of thinking. So Barcelona wants to free this discussion and also having an impact on the relationship between communities, and I encourage you, the organizers and the municipalities, so that Barcelona is an option in the future. We're going to see how we can organize this, but in any case, in this space for reflection, Barcelona wants to be a leader, and this is how it's going to be in the future, so thank you very much. Estas jornadas las que hemos tenido, os lo agradezco sinceramente y nos vemos pronto. And see you soon. Marta Domènech. Marta Domènech. Buenas tardes, good afternoon. And thank you to the Advanced Leadership Foundation, the Insight Foundation, and the World Tourism Organization for taking us on this journey into the future of tourism. Thank you, Canberra, to host us here in your house. Thank you very much to those of you here for having joined us in person over these 2 days, so intense in content in the Casa Llotja in Barcelona. But many thanks, of course, especially to the thousands of people who have joined us remotely from all the corners of the world. A world whose heart is now beating a bit faster with the gradual recovery of the tourism. Over the past 48 hours, we have been able to feel the strength of the words that have been shared with us on this stage. These strengths, these ideas, and the voices we have heard, we want them to take us far beyond where we left off when the world came to a standstill in March 2020. These strengths will be what drives us to face the challenges of transformations that the future of tourism demand of us. Because, believe me, tomorrow's tourism will be sustainable, or it simply will not be. And we are sure that will be tomorrow down on tourism. We don't know if there will be more tourism than before, but we do know that it will be undoubtedly better. And we are deeply convinced that the world needs the values of travels more than ever. Travel is openness, it's peace, it is dialogue, it is understanding, it's solidarity, it is tolerance, coexistence, respect, progress, it's well-being at the end. Travel is emotion, and that is why we believe that we must recover the values of travel so that the world's heart may raise once again, get back that thrill.
But we must do so with the full awareness that behind this health emergency, during which we temporarily flatline, there is an environmental and climate emergency that threatens to call time of death if we don't do something about it. Our sector is clearly no stranger to this threat. In these 2 days, we have been able to see it in first hand, and our sector has the capacity to innovate and to transform. Because a better tourism model of our planet is absolutely possible. We need a change, and as a sector, we are willing to do it so that our children and our children's children can continue to feel how the world's heart beats again better with the values of travel. Catalonia is one of the world's destinations where tourism beats most strongly, and Barcelona, our capital, is the paradigm of the top city, which is at the same time aware and committed to the change that we need. That is why we believe that Barcelona should continue to host this summit in future editions to continue to set the pace and the pace of this heartbeat for the whole world. Thank you very much to all of you for making this possible, and I look forward to seeing you next year. Thank you very much. Sarita? Good afternoon to everyone. I think we have been debating a lot. My friends and colleagues have said so much about tourism and travel and the future that I think there is not much to add, just to really thank everyone for inviting us to be part of that journey. And I think that our participation in this forum is very important because it is as well the vision of the Secretary General to have a consultation, a broad consultation in different type of constituency. As we are a United Nations organization, it was important to join forces with foundation and the civil society such as the Advanced Leadership Foundation and the Chamber of Commerce in CIDE in Barcelona, so that we can shape together a common agenda. And I think that with the call to action that was issued today, Barcelona call to action, I think it's like starting a journey here, and I would recommend that we meet in a year's time, maybe not in Barcelona, but we continue that journey together. So I wish you all a very nice day, and thank you once again. Thank you very much. So it's the finish. It's the end of this summit. I thank the people at home, the ones who were streaming everything, the more than 8,000, as Jorge said, and everyone watching here at Lodge de Mar, also at the Spanish Public Broadcasting Center here in Barcelona, all the 3 spaces where we had these conferences. For my part, thank you very much. Hasta la próxima. See you next time. Cuando por primera vez, nada más pisar la ciudad, ya sabías que querías regresar. Málaga encabeza las encuestas de mayor calidad de vida en Europa. Es una ciudad abierta, que acoge, que enamora. Es un lugar único, que lo tiene todo. Sus museos, su gastronomía, su envidiable clima y su gente la convierten en el destino urbano con más auge en España. Venir a Málaga siempre es un regalo, porque Málaga tiene todo lo que necesitas. Mediterránea, moderna, una ciudad que goza de un prestigio internacional innegable, ampliamente reconocida y consolidada. Inside
No cabe duda, lugares como este enamoran. Si has venido, repites. Y si no, ¿a qué esperas? Málaga, ¿dónde mejor? Time, leisure, family, discover, experience, memories, nature, freedom, dream again. 2020 left its mark on the tourism industry. It is time for a comeback. Experts from around the world debating on responsible tourism, building a new normal towards industry recovery and accelerating global cooperation. Technological innovation, digitalization, big data, incentives and regulations, and much more. Participants will join a milestone for our industry, signing the Barcelona Declaration on Responsible Tourism, a benchmark for the new post-pandemic tourism. The Future of Tourism Global Summit in Barcelona, building together a new normal for a tourism comeback with all the fanfare. Time, leisure, family, discover, experience, memories, nature, freedom, dream again. 2020 left its mark on the tourism industry. It is time for a comeback. Experts from around the world debating on responsible tourism, building a new normal towards industry recovery and accelerating global cooperation. Technological innovation, digitalization, big data, incentives and regulations, and much more. Participants will join a milestone for our industry, signing the Barcelona Declaration on Responsible Tourism, a benchmark for the new post-pandemic tourism. The Future of Tourism Global Summit in Barcelona, building together a new normal for a tourism comeback with all the fanfare.